I still don't think I'll ever be over this party menu. They really did such a good job of changing it. And now, fight Papelli. Oops. Hello, Genesis Jacket. It's a lovely surprise to see you too. Hello, hello. How have you been? You know, I don't know why I decide to like sprint down here when the scenery is just so gorgeous. But what have you been up to late? I hope all is well. I refuse to attack them until they finish their introductions. I feel it's only fair. So that was the boss fight. Fontaine has me in its clutches. It's about to have me in its clutches too, and I'm actually very excited for it. I love this boss. This boss is so... I've only done against Coppelia. I need to do Coppelius so that I can get... Because I didn't even realize the event that was currently going on was basically explore Fontaine and you'll get Primo Gems for it. So I went to the event menu screen and I was like, oh, I see. Also, right before stream, I had pulled on Linny's banner and I got Kaching. So now she's C4. So now I'm on my guarantee and I'm at an impasse. Also, hello, Elo. Welcome, welcome. I hope you're having a good day today. Rune's wife, Pog. Ah, yes. I know he's going to be so excited to see Kaching. I honestly can't even remember the last time that I even used Kaching. Oh, hi, Astro. Hi, Kiryu. I hope you have fun with the quest. I can't stay because I'm away from home, but I also haven't done the quests yet. Well, I hope you're able to get around to doing them when you have the chance because I'm very grateful. And lucky. I've been dodging everything. Like, I will just post something and then I'll just get off because I'm excited for the Fontaine quest. I've only heard really good things about it, which could be biased considering the people that I have heard it from are very much so into the lore as I am, but still. Congrats on C4 Kaching. Now you can use your guarantee for Nivela. Stop it! Oh my gosh. I need to do the quest this weekend. It seems interesting. Like, the main thing is because I've been exploring Fontaine. I've been like really, because I wanted to access most of the waypoints. I still have some that I don't have access to yet. Obviously just because I haven't really done too much.
But at the same time, I'm excited to explore because the underwater feature that we have now is so gorgeous and it's really fun. Um, so a lot of the exploration, like the areas, like I'm pretty sure this is a dragon here. Like I want to get more information about that, which is probably tied to a world quest, or maybe it's referenced in the Fontaine Archon quests. I'm not sure, but I have to do them. Is Nouvellette the next I'll hate them? What does that mean? What does the yes mean to okay. I am going to start the quest. Um Also, elegant fighter. Yay. Oh, also, I've been meaning to say this is by far my favorite name card, not only in terms of design, but because of the quote itself. I screamed about it on Twitter for a little bit because this is the most on the nose, definitely not just a name card. It's for co-op, but it's clearly not just co-op. O almighty sovereign, the Universalis Magistrorum has provided the prediction you requested. The two stars have been captured by the world's gravity. After a lengthy orbital period, today their paths shall intertwine once more. Like, sure, that can be a really very cute way of saying your friend has entered the world, but it sounds to me like, oh, hey, this is definitely the traveler and their sibling. Oh, almighty sovereign. Yes, very on the nose. So I'm very curious to see, um, once again, name card lore. Name card descriptions are very important, certain ones at least. Oh, but I hope you have a good day, Astral. Sorry I'm seeing that message late, but have fun. Here's my crackpot theory on, I'm assuming Novelette. Yeah, imagine how funny of a plot twist it would be if he was actually just a guy. He doesn't have a vision because he was never chosen. He manipulates Hydra through some device in his weapon, so he isn't defenseless against vision holders. Respectfully, I think the idea of a character that looks like Novelette only being just some guy is very, very funny, but I highly doubt it. He's related to dragons or like, because here's my theory. My theory is that we are all just a guy at heart. Yes, that's my theory, that we're all just a guy. But my theory is that if he isn't directly related to dragons, I'm more of the belief that he is the Hydro Sovereign or the Hydro Sovereign Reborn. And I say that because, I mean, I've been screaming about it a little bit, but here in the Echoes of Deep Tides, the first sentence literally says that legend speaks of a time in the distant past when the sovereign of the waters had not yet returned from confinement. There was another god king who dreamed of building a prosperous empire out of harmonious music atop the waves. Here, I could be mistaken, but I do think this is the very first time that seeing a sovereign actually reading that it was confined or sealed, I feel is a first because we've been told that, you know, they were defeated and the ones that refused to yield fled. So my thing is, if this, like, if Novelette, like, assuming he's this water sovereign, okay, I feel like this is so much to unpack, but assuming this one is just dead or still confined, and he's been reborn, I feel like there's just something there that we can expand upon. Because you look at him and he's, once again, the sovereign of water is going to be reborn or was reborn, question mark, because the previous line was tainted and the sovereigns need a pure vessel to be reborn. So I don't know. I don't think he's just some guy, but of course that could just be me. So I'm very excited to start this quest. Also, I don't know if it's just me, but I always feel like a pang of like, I don't want to say not betrayal, but like
bitterness whenever I return to an older region as soon as a new one comes out because we spent so long in this region, and now we're just like, bye. I mean, I still have a lot to do. Like, my backlog, I have a lot of world quests I need to finish. I mean, nobody thought Alhaitham was just a guy. Oh, he's still... I will die on the hill. He is not just some guy. We have not completely expanded more on him, but I still firmly believe he's related to the Temple of Silence, which Sino is also a part of. We have nothing on the Temple of Silence yet, so there's still so many aspects of the different regions we still have yet to expand on. 우리가 카라반 스토어에는 맨 처음에 무슨 일로 왔었더라? 아, 맞아. 라이다의 의식이 도토레한테 묶였을 때 사막으로 가서 도움을 청하라는 암시를 남겼었지. Well, that is quite the sentence starter. Good thing no one around is even really cares about this. But thank you, Paimon. 그 후로 벌써 많은 시간이 지났어. 라이다가 통치한 뒤부터 수메르가 점점 나아지고 있는 것 같아. 라이다한테 더 이상 문제가 안 생기게 계속 이렇게 평화로웠으면 좋겠네. It's been so long, honestly, since I feel like I've even heard Paimon. For me, at least. I can't speak for anyone else. Also, I hope in the future we get to use a diving mechanic to explore the lake around So, I absolutely feel that at some point in the future, they will expand upon the diving mechanic that we have. Specifically because, like you said, in various points of the world, there are deeper waters that we can explore, or there are deeper waters that we have explored, but they've been like one-off times. Like, for instance, in Zhongli's The Request, his first one, when we learned about Havria. When we went to the remains of Saltere, we went into a very deep cavern that was underwater. So, like, under the earth. But, like, I still feel like they're going to do that. Because right now, to my understanding, I think it's only Fontaine characters can, like, do the really cool, I guess you would call it like a dolphin jump in the water and stuff like that. But I think it'd be really cool if other characters could do it too. But I understand why right now they've probably just wanted to limit it to Fontaine, considering Fontaine is just a huge region. And if we were to think more about exploring the diving mechanic, that would be ridiculous in Inazuma because there is so much sea there. There is so much sea. And making, of course, the ice bridge across regions, now you would be able to theoretically just swim. So we'll see. They would have to redo the entire map for it. That's what I would think. Like, they would really have to go the extra mile to do that. 하긴 우린 항상 사건의 중심에 있었으니까 또 무슨 일이 일어날지는 아무도 모르지. 근데 말이지, 네 체질이 그냥 그런 거 아닐까? 네가 문제를 몰고 다니는 거 아니야? Lumine's face. Her pouting face. She's so cute. Maybe you're a magnet for trouble. In the Traveler's Defense, they are just trying to get information, and they do things as efficiently as they can. With that, gotta head out for work. Have a good stream. Thank you, Purple. Have a good day at work. Thank you so much for stopping by. It would basically require making an expansion to every existing region, and certain puzzles exploration wouldn't work the same way anymore. That's another good point. Like, I look at, for instance, Enkanomia. Like, Enkanomia is underwater. In the deep, specifically the Dark Sea. It's part of the Dark Sea. It's so, like, you would, theoretically, you would be able to swim everywhere. But since you mainly walk, it would be a whole can of worms. So I could definitely understand that pause of trying to do that everywhere in Teyvat. But right now, I really do like the underwater exploration. It's beautiful, and I haven't really had an issue with any of the controls. 뭐? 널 만나기 전엔 이렇지 않았거든? 문제라고 해봤자 힘이 다 빠진 상태에서 이상한 소용돌이에 휘말린 게 다라고.
그렇게 바다에 빠졌다가 네가 낚아 올려줬고 어쨌든 나이다를 위해서라도 다음 목적지로 이동해야 하지 않을까? I just, once again, I think it's so interesting how Paimon keeps repeating, "You fished me out of the water. You fished me out of the water. You fished me out of the water." And it's like, okay, we get it, Paimon. You okay? 여행자 페이몬 이런 곳에서 다 만나네. 여전히 여기저기 돌아다니는 걸 좋아하는구나. Oh, Dihya, I miss you. 여기저기 돌아다닌 게 아니라 문제를 해결하느라 바빴던 거지. 여행하고는 딱히 관계없는 일도 많았지만. 아무튼 넌 여기 어쩐 일이야? Why are you here, Well, actually, no, that's not. That's a silly 상황에서 question. 단골 손님이 의뢰한 임무가 I was going to say she 많아서 probably had a 그냥 commission. 평범한 호송 임무였는데 마침 보고하러 가던 길이었지. 그러다 멀리서 너희들이 진지하게 얘기하는 게 보이더라고. 무슨 얘기 중이었어? We're preparing to leave Sumeru and head to Fontaine. Oh, that's so bittersweet. There was so much information and so much story. Like, we literally learned so much in Sumeru, and obviously we'll be learning a lot in every new region. But when I think just on key notes from Sumeru, Irminsul, the Dendro Sovereign, whether the game wants to explicitly say it or not, I think it's obvious it's super heavily implied, and even Apep herself, you know, her entire situation, King Deshret, the Divine Nail, which we still have not completely explored yet, so I do feel like it's going to be expanded on in the future. The Aranara, Rukadavata, just not resetting, but like erasing individuals from Irminsul. So much happened in Sumeru. I really feel like it's so easy to forget just how much. Like, I look back to King Deshret, the goddess of flowers, Rukadavata, the ancient civilizations that we encountered. Just so much. And this, I mentioned this on my last stream as well, but like, we really, like, to me at least, and this also could be because I took a bit of a break, I really do feel like we were just super hyped and excited about going to Sumeru. And now we're already going to Fontaine. I feel like that, like, the year that we've been in Sumeru has gone by so quickly. Either I just lose all sense of time, but like, I don't know. I just feel like we just got to Sumeru, but of course that's just me. That being said, I do completely agree with you, Genesis. Sumeru, lore heaven. Like, there was just so much at every single corner. There's still lore I have to not only revisit, but learn more, like actually learn, because I still have quests I need to finish. So Celeste, hello. Sometimes I feel like Sumeru was just yesterday. Yes, I literally feel like we just got to Sumeru, because I remember seeing Sino and I was like, he is the reason I was so curious about a lot of the, I shouldn't say like arcane aspect of things, but like the fact that in the manga, when he quoted that incantation to help Colette herself, like learning about Eleazar, like there are so many things in Sumeru that happened that, and we're leaving for Fontaine now. And of course, you know, it's been a decent amount of time, but I still feel like it wasn't long enough, but I'm rambling. I'm just going to miss Sumeru. I really will. 뭐? 그럼 솔직히 좀 놀랐어. 뭐 하긴 여행자는 한 곳에 오래 머물지 않는 게 당연하지. 앞으로는 이렇게 우연히 만나는 것도 어렵겠지? 갑자기 우울해지네. So I did get a notification that there is an ad. We do get streamers do get like notifications of when ads are.
So right now, I do think there is an ad that's playing. So every time that an ad does play, I'm just going to pause the like a cutscene. Of course, if I can. If there's like an actual animation happening, I can. But to what I can control, I definitely want to, you know, I want to be mindful of that. But I have made it a note that is pinned in chat. And depending on if I do get through part one, depending on how I feel, I may do part two as well. But that's up in the air because I love Archon quests, but they do take a decent amount of time. Not to mention that, like, it can get kind of, I guess, overwhelming because, at least for me, when it's an Archon quest, a lot of the time I just like to process what just happened, even though I usually end up screaming on Twitter. But, like, I really like to be able to sit down, absorb the material that I just read, possibly converse with others. And then I look at the notes that I have written down because I do actually physically write down notes as I do the Archon quests. So, with these being the, well, I don't want to say introductory one, this is the chapter 4 of the Archon quest. I just really want to be able to take the time. I ramble, all of that to be said. If it takes like a few hours. Again, if the story really captures me, this might just be a relatively long stream, or I could take a break. We will see. I will definitely let everyone know. I need to start actually taking notes. My brain just isn't what it used to be. So that's one of the many things when it comes about just, I think, information in general. Like I will just obviously use Genshin Impact as an example. There is so much information in Genshin Impact. There's world history that you could really be interested in, just about the elements. We're not even talking about theories at this moment in time, but the fact that there is just so much information, it's overwhelming. And I personally have felt, I want to be able, like, in my mind, I initially was like, I want to be able to remember everything. And that's impossible unless you're unique in that aspect. If you have like a photographic memory and you can just recount things like that, for me, I have to take down notes. It's one of the reasons also why like my Twitter is kind of really just like a notepad that I like to treat, where if people want to use it as a reference for things, that's completely fine. Um, but like it's really difficult when you have so much history. Like even just dating back to, like, for instance, Enkanomiya, one of the, like, honestly, I want to say the game changer in the lore space because it gave us the Byakuya Koku collection. Just that alone gave us so much. And you can't remember everything. Like everything that happened in the ancient civilizations and then the ancient civilizations. And Mondstadt, like Liyue, Inazuma, Tsumeru, Fontaine, like it's going to be a lot. So definitely pace yourself. I was always a never had to take notes kind of student and never really develop habits for it. Well, of course, never force yourself into something that would make you uncomfortable. I would maybe encourage you to do things that are easiest for you to remember. Like for Genshin Impact, I take notes and then I also just do the best of my ability to make certain connections where I can. But, you know, also, to those who were, unfortunately caught in the ad, um, I will, if not message in chat, if there's like a cutscene going on, I'm going to stop the dialogue or the cutscene if I can't. Not the cutscene, but like basically the dialogue if I can, just so that no one feels like anything is missed, or if I'm speaking about something that an ad doesn't interrupt. But of course, I can control a little bit, but not everything Twitch wants to do. So I will now continue the quest. Sorry about that. 아니면 내가 용병 형제 몇 명 더 데려와서 호송해 줄까?
고맙지만 마음만 받을게, 데이야. 이 정도로 아쉬워할 줄은 몰랐네. 걱정 마. 기회가 되면 또 놀러 올 테니까. 알겠어. 폰타인으로 가려면 사막을 가로지른 다음 수로를 따라가기만 하면 돼. 너희랑 그래서 언제 떠날 생각인데? We'll leave as soon as we've finished a few more preparations. Journeys should be spontaneous. Now, journeys being spontaneous has its advantages, such as me downloading Engine Impact. That was a journey that I'm still on. I really wish we had like an in-game note capture feature. I've said this on surveys. So even before I like took my little break, every time that there was a survey, I would ask like if there's a way that we can be able to review past event material, if there's some way that we can like pinpoint specific, like for instance, like in the archives, I wish I could like favorite things in the archives, specific books that I usually return to. So either the Byakko Koku collection, Vera's Melancholy, The Pale Princess and the Six Pygmies, things like that, as a better organization kind of thing. Alas, I know this game is already so storage heavy as it is. I don't even know how much more we're going to have. So 잠깐만. 수메르에서 아직 못 먹어본 음식이 몇 가지 있는 것 같은데. 전에 만들어둔 리스트가 어딨더라. oh dear, Paimon. Question mark, question mark, question mark characters are either really interesting or 그렇구나. so suspicious. 괜히 송별회 같은 건 하지 않을게. 그럼 더 슬플 것 같아. Yeah, we're already over 100 gigabytes and it's not even like it's... Yeah, I completely agree. It's just like, it's such a huge game. It's just so big. 생각해보니 너희들이 없었다면 지금의 수메르는 없었을 거야. 근데 우리 나이다한테 인사 안 하고 가도 괜찮을까? She'll know from our dreams. 아, 그렇네. 그럼 괜히 현실에서 귀찮게 하지 말자. 그럼 잘 가, 여행자랑 페이몬. 나중에 고용주로든 친구로든 언제든지 찾아와줘. 그럼 나중에 보자, 데이야. 잘 있어, 수메르. Oh, it's so bittersweet. After settling matters in Sumeru, you approach the border with Fontaine. I totally have not, you know, already been to Sumeru. Also, I'm just going to teleport. Oh my gosh, hello, murder birds! It's been so long! Oh my gosh! Happy to see you playing through Fontaine. I watched a bit of your VOD from yesterday. Hello, hello! Yes, I took a break, a much needed break for my mental health. And now I'm back. I'm really excited to do Fontaine's Archon quest. It's really good to see you again, and it's really good to talk to everyone again too. I really miss talking to people and screaming. But yes, I'm really excited to be back, and I am doing my best to just keep it up, you know? So I feel much more refreshed. Oh wait, I think the lift... You know, I'm tempted to kind of like just swim over and then jump off, but I know that's not what I should do. Also, I look at this statue and I'm like, is this the previous Hydro Archon? I'm just so curious. I mean, it very much so could be a certain someone, but I really could have just waited, but talking to people is great. I'm glad you're still excited. Yeah, it's me. I'm the statue. Okay, thank you. Thank you for confirming that you're the statue. I've really been curious. But yeah, even though I've needed my space,
Genshin Impact story, I'm a sucker for it. Like I always, but any lore like that is just really going to capture me. So I'm just really excited. Oh, I did not mean to do that. Was I just supposed to stay up there? Go to the Homaki Team Arbor. Okay. I was so ahead of myself that I just started going to Fontaine immediately. I didn't even start the quest itself. I just was like, hey, I'm going to explore now. 사막을 넘고 물을 건너서 드디어 도착했네. 여기가 바로 폰타인의 항구겠지? Also, I really, really must commend Hoyo Mix. They have never disappointed. They haven't disappointed me. Their music, they do such a fantastic job. Just from the few tracks I've heard from Fontaine are amazing. The past two nation statues really debate you with it passing for either the past or present Archon. So I'm wondering if this Hydro statue will somehow connect Futuna with the Lord of Amrita. So I feel very similarly because we see like when I look at statues, the one that always takes me and I'm so convinced is not who, like, I look at the omnipresent God statue because it's like I'm pretty sure that's Istaroth, but who knows? But then when I look at the actual Archon statues, it's like, okay, this is Nahida, this one's Zhongli, this is Buer, this is Morax, this is Barbados. But then this game has done such a good job of just making me just second guess everything. Like, I'm like, this could be Furina, but this also could be the previous Hydro Archon. Like, it could be the Lord of Amrita. So I'm just kind of like, I don't trust it right now. 상징적인 느낌이네. 산업이 엄청 발달해 있고 별의별 신기한 기계들이 잔뜩 있다고 들었는데. It's even more impressive than I expected. 관광하는 것도 나쁘지 않지만 목표를 세우는 게 좋지 않을까? 네 생각은 어때? Let's look. I love the Traveler. Let's just go talk to the Hydra Archon. They are on a mission. They literally said, I'm going to meet with every single Archon because I want to learn about not only my siblings, potentially I'll learn more about what's going on with me, but I also want to get out of Tavat. So they don't waste any time, and I appreciate that. 전에 나이다도 유용한 정보를 많이 알려줬으니까. I still think it's wild that the first statue of the seven lines up perfectly with the Harvest Poctum tree. Like, she really went across the street and died during the cat. Like, okay, I still have to finish a good amount of the world quests in Sumeru, specifically the ones involving Sodush. But like, when I finish the world quest and you learn that the tree itself are the remains of the previous Hydro Archon as she sacrificed herself to protect Fontaine, like, I was like, excuse me? And then it's like, oh, welcome to Fontaine. Like, like she literally went down the street and it was a chop. Like, I really feel for her. Like, I'm so sad. And it blows my mind. It really blows my mind. 지금으로서는 7명의 집정관이 우리가 접할 수 있는 가장 이상적인 정보원일 거야. Our journey is to find my sibling and also to find the truth. Yeah, she's right there. Like, her corpse is right there. And it's like, okay. Next to Fontaine, by the way. 어쨌든 최대한 많이 알아내는 게 좋겠지? Dash, hello. Thank you for the tier 1 subscription. Welcome back. For the Archon quest, I do currently have like my alerts muted, but I really want to thank you so much. Hi, Dash. I jumped into the Amrita pool before learning about that, and I felt so bad about swimming in her lifeblood. When I saw that pool, I was like, I'm going to stay away from this. And I'm so happy I did, because I'm like, this is just her life stream. Like, this is her essence.
the remaining, like, this is so crazy to me. 물의 신이 과연 우리랑 잘 맞을까? 나이다는 개성 있는 녀석이라고만 했던 것 같은데. Respectfully, Paimon, whenever someone says someone has a quote very unique personality, I literally think to Zhongli describing Hu Tao. That's literally the first thing that comes to mind. 한 나라의 신을 이해하려면 그 나라 사람들부터 알아야겠지? 저쪽에 누가 대화 중인 것 같은데 가서 슬쩍 들어볼까? Yes, let's join the party, in fact. 그 친구가 그런 비극적인 결말에 맞게 되다니 꽤 괜찮은 사람이었는데. 그러게 설마 그런 식으로 막을 내릴 줄이야. 가족을 위해 조금이라도 더 발버둥 칠 줄 알았는데. It's been a while. I miss hearing your thoughts about things. I'll be lurking though since I've yet to do the Archon quest myself. Well, I really appreciate it, Dash. Thank you so much. I really appreciate the lurk, and I completely understand. I was lurking in my friends' streams and my like team members' streams because I'm like, I will not look. I do not perceive. But I hope whenever you're able to get around to it that you really enjoy yourself. 내가 기대했던 반전은 없었지만 그 이야기를 알고 나니 눈시울이 붉어지더라고. Oh, the story as a tearjerker. 저기 혹시 무슨 용건이라도 있어? 계속 옆에서 말없이 서 있길래. Did you get to see the door, quote unquote? I think the last time I was actively able to tune into one of your streams was after Kachibe. Yes. So I did in fact look at the door. Not only did I look at the door, but I hugged it because it was the closest thing that I had to Dainsliff. And it remains one of my favorite locations in the entire game. I was so invested in Kachibe. I didn't really talk about it much because I at the time I had some things going on, but that quest was very good. And being able to, because previously we remember how Kaya had mentioned that essentially Conria was the like in terms of Tevat, Conria was closest to Sumeru. So as you descend deeper into Sumeru, stumbling upon that gate, or presumably one, because I'm in this like theory that there are multiple gates to Conria, but that was just so, it was just so intense. I don't have one there right now. I will, like in a little bit, I'll put a waypoint there because I like having a waypoint there because I just like being able to teleport there. So also I just realized that that's Lynette. But yes, I literally remember going to the door. I was screaming about it. My close friends did not do the Archon quest at the time, so I was literally screaming to myself until they understood that once again, I had a gateway to see Dainsliff. 우린 방금 폰타인에 도착한 여행자야. 뭘 좀 물어보고 싶었는데 연극에 대해 진지하게 얘기 중인 것 같아서 끼어들 수가 없었어. 연극? 아니야. 우린 며칠 전에 심판이 이루어졌던 실제 사건을 이야기하던 중이었어. 실제 사건이었다고? 그치만 방금은 연극 이야기를 하는 것 같았는데. Interesting. So do they regard trials like, do they just treat them like stories? I love that for you. Thank you very much. You know, unfortunately, he does go off to war like every year. So I only get to see him for like a little bit. This past time, I only saw him for like 20 minutes, but it's fine. 설화는 종종 실화를 기반으로 만들어지니까 현실에서 일어나는 일들도 누군가가 일부러 연기하는 걸지도 모르고. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. This isn't on the nose at all. 이야기의 진위는 그렇게 중요하지 않아. 관건은 무대에서 펼쳐지는 이야기가 재미있느냐는 거지. I personally don't agree with this, but I understand where she's coming from. 외지에서 온 여행자라면 모를 수도 있겠네. 폰타인 심판청은 에피클래스 오페라 하우스, 줄여서 오페라 하우스라고 불려.
그런 건 좀 더 진지하게 다뤄야 하는 거 아니야? 폰타인의 방식에 대해 뭐라 하는 건 아니지만 죄인을 심판한다는 건 보통 심각한 일이잖아. Have you had a chance to do the underwater? Yes. So I've done the underwater exploration. It is gorgeous. Honestly, I think this game has one of, if not like, I mean, in recent years, I think it's like the most beautiful underwater exploration I've done in so long. It literally feels so magical. It's so beautiful. The music is amazing. I love details, all the different aquatic life. I still have to properly like go back to the tutorials and read certain gameplay mechanics that you do underwater. But it's literally so beautiful. When I first was able to dive after that very interesting world quest tied to it, it took me like my mouth was agape. Like I couldn't speak. 괜찮아. 외부인은 다들 그렇게 생각하니까. 우린 그저 사건 뒤에 숨겨진 감동적인 이야기를 무의미하게 흘려보내고 싶지 않은 것뿐이야. 그리고 심판의 엄숙함이라면 걱정할 필요 없어. 공명정대한 최고 심판관 느비에트 씨가 계시니까. Don't get me started on Novelette. Don't get me started. I will scream. I will scream. 거기에 신께서 창조하신 심판 장치, 계시의 판결 추기 장치까지 존재하는 이상 폰타인에서 잘못된 판결은 없다고 봐도 무방해. The locatrice mécanique d'analyse cardinale. That is, I love that. So the Hydro Archon created a judgment device? 심판 장치라니 일종의 기계인 걸까? 너무 궁금해. 기회가 되면 꼭 보러 가자. 참, 원래 용건을 깜빡할 뻔했네. 혹시 물의 신을 만나려면 어떻게 해야 하는지 알아? 아, 그야 간단하지. 오페라 하우스로 가봐. 물의 신 프리나님은 늘 그곳에 계시거든. 그분의 제일 큰 취미가 그거라서. Goodness gracious. I think that's really fun. Oh my goodness. Oh my goodness. Hello, everyone. Oh my goodness. Hello, Raiders. Hi, Gatama. Welcome. Oh my goodness. Hello, hello. Hello, everyone. I currently have alerts turned off because I'm doing the Archon quest, but hello. I hope you had a fantastic stream. And I hope all is well. How are you? You're welcome. I am very good. I am very excited to finally do the Fontaine quest. I've been literally ducking and weaving like spoilers and social media nonstop. I did explore before I even started doing the quest, and so there are certain things that I am very, very curious to learn more about. So I puked my brains out swimming in Fontaine, so I'm gonna nap. Oh my goodness, please, please rest. I'm so sorry that this game made you queasy. But thank you again so much for the raid, and it's so nice to see everyone. Hello. But thank you very much. And I just know Hoyoverse is going to deliver an excellent Archon quest, so I'm very excited. The fact that Etienne just said, oh, Lady Fiorina just lives at the Opera House. 내가 볼 땐 프리나님과 직접 대화를 나누고 싶다는 것 같은데. Interesting. But thank you again, Taiga-chama. Thank you so, so much. 그건 좀 어려울 거야. 한참 전에 미리 예약해야 하고 그분의 스케줄에 따라 달라질 수도 있거든. Okay. So I was exploring in Fontaine and I stumbled upon an NPC who was like, I believe he was at one of the hotels, perhaps, or one of the larger buildings. And they were basically, it was a Melusine who had stated that, of course, you have to pencil in to be able to see Lady Fiorina or Novelette. And it just, I don't know why, it just immediately made me think of like
penciling in an appointment to see Alhaitham, and it just activated my fight or flight response. I understand with Novelette because Chief Justice, very busy man. I don't hold it, but you know. Oh my god, Sweeney Bart! Hello, thank you for dropping by from work. Oh, thank you so much for the tier 1. I really appreciate it. Thank you so, so much. Also, screaming on Twitter with you is so fun. The Melusine dropped some of the dankest lore. Okay. I am so curious about them. I know that there's like multiple world quests that are going on, and I need to get to them because the floodgates are open. Like, I am excited about the new information we're receiving. And across the different regions, whether it's the Sealy, the Aranara, whether it was like the ghosts on Tsurumi Island, I'm noticing how actually I'll remove the ghosts, but like I look at the Aranara and I look at the Sealy, and then I'm forgetting the race that Sorush is a part of, but there's so much rich history behind them. And the Melusine specifically, I am very curious about. Incredibly curious. 공무 때문에 바쁜 거야? 하지만 하루 종일 오페라 하우스에만 있는다고 했잖아. 아니, 프리나님은 정무에는 관심이 없으셔. 약속을 잡기 어려운 건 그분이 인기가 많아서일 뿐이지. That's fair. 맞아. 그야 우리의 신이니까. 가끔 말과 행동이 과장스러울 때가 있긴 하지만 꽤 호감이 가는 분이거든. So she's an incredibly popular individual, I see. 자기네 신을 호감이 간다고 표현하는 건 또 처음이네. 좀 알 것 같아. 그러니까 물의 신은 폰타인에서 슈퍼스타 같은 존재라는 거지? I will say I do appreciate that with the not just the Hydra Archon, but across the Archons, they do have distinct personalities and reputations around them, which really sets them apart from the other, which I really, really like. 그렇게 말할 수도 있겠네. 아니면 마스코트라고나 할까? Oh my goodness. Mascot? 잠깐. 아무리 그래도 우리 신이신데 너무 직설적인 거 아니야? The Pari, thank you so, so, so much. I was like, it starts with a P, but I can't remember. The Lockfolk, Pari, and Aranar are all related from the Kvarina world quest. I had to re-equip Endora for this nation after that. The Lockfolk are so... Because I totally did not wait until the last minute to do the summer, like, paradise event. Haha. But, like, learning about the Lockfolk more and the Oceanids is so interesting when you consider the fact that the Oceanids no longer align with the current Hydra Archon, Lady Furina. And if I recall correctly, it wasn't Rodea, but it was during the Lockfolk event that we had in the past in Mondstadt, where the waters were no longer, I believe they're no longer pure. And they mentioned how they used to be in all of the different bodies of water in Tavad for the previous Archon, but due to the fact that they no longer align with the current Hydra Archon, they've dispersed, or some are in self-imposed exile of sorts. So I'm really, really wanting to know more about them. We're in the land of water after all. So, but yes, I really have to revisit all of the world quests in regards to the Lockfolk, Pari, and Aranara. 그렇네. 외부인들 앞에서는 좀 자제해야지. 그러지 않으면 잡혀가서 느비에트님과 대면하게 될지도 모르니까. Monsieur Novelette. Oh, I literally have hands with Novelette. Not literally, I don't, but like... 그런 농담은 하지 마. 물론 많은 법률이 있지만 물의 신님에게 무례한 말 좀 했다고 체포되진 않는다고. It seems like the people of Fontaine really like the Hydra Archon, but they don't appear to revere her. 어쨌든 알려줘서 고마워. 적어도 오페라 하우스로 가면 물의 신을 찾을 수 있다는 건 알게 됐으니까. 하지만 예약하고 얼마나 기다려야 하는지는 모르니까 일단 도시나 둘러볼까나? Also, I like how the traveler was like looking over, because it's like
Pretty sure Lynette was like right over there. Well, not where my cursor is, but you know. 거기서 뭘 보고 있는 거야? Okay, so she is. She's been standing there for some time. 무슨 일 있는 건가? 설마 바다로 뛰어들려는 건 아니겠지? Lynette? 가서 말이라도 걸어보는 게 좋지 않을까? I feel the same too. It seems like the Melusine almost replaced the Lockfo Canal because they weren't located anywhere else in Tavat. That's a very good point. Prelude of Blancheur? Oh goodness. Let me see. The Prelude of Blancheur and Noircreur, it's just like, I want to say white and black, but I know it's not. It's literally not. It's never just white and black. 저기, 안녕? 너 괜찮은 거지? 난 괜찮아. 고마워. 그럼 다행인데, 뭔가 고민이 있어 보여서. Paimon is such a... Despite her many quirks, she's such a caring individual. 어떤 일들은 마음속에 담아두는 수밖에 없어. 그냥 어렸을 적에 오빠랑 같이 놀던 곳이 문득 그리워져서 바로 저 언덕에 있거든. 하지만 네가 가리키고 있는 곳은 바다인데. 잠깐만, 설마 어렸을 때 오빠랑 바닷속에서 살았다는 거야? Maybe they're mermaids or a fantastical race from Fontaine? Interesting. 사람들은 폰타인이 바다로 둘러싸여 있다고 하지만 실제로는 담수로 이루어진 내륙 호수일 뿐이야. Interesting. 그 언덕은 아직도 내 기억 속에 선명하게 남아있지만 지금은 물속에 잠겨버렸어. 오빠가 이리저리 뛰어다니면 모래와 흙이 잔뜩 날렸고 공기에서는 햇빛과 바닷바람 냄새가 났었지. 바다는 조금씩 우리의 기억을 삼키고 있어. But now the water is gradually swallowing our memories. There's so much to this. The game's volume seems a bit low. Okay, after this cutscene, I'll definitely raise it so you guys can hear. 그리고 머지않아 우리 차례가 오겠지. 무슨 말인지 잘 모르겠어. 처음 보는 얼굴이네. 리넷의 새 친구인가? 너는? 동생을 돌봐줘서 고마워. 동생은 어렸을 때 추억을 떠올리러 자주 이곳에 오거든. 너무 걱정 마. Oh my goodness! Thank you so much for the tier 1 subscription, Murder. I really appreciate it. Thank you so much. 아, 소개를 안 했네. 난 린이야. 이쪽은 내 동생 리넷이고. 보아하니 외지에서 온 여행자인 것 같네. Thank you. 안녕, 난 페이몬이고 이쪽은 여행자야. 조금 전에 폰타인에 도착했어. 방금 전까지 네 동생과 이야기를 나누던 중이었어. 무슨 말인지는 이해를 잘 못했지만. 그랬구나. 리넷이 그렇게 말을 많이 하다니 드문 일이네. 말수가 적어서 거의 나 혼자만 이야기하거든. 아, 그래? 우리랑 비슷하네. 우리도 거의 나만 말을 하거든. Paimon's always the one talking for some reason. Yeah, whoever is Paimon is the only one that's always talking. I'm gonna do Act 2 of Fontaine, but I might still lurk. Hope you have fun with the quest. Thank you so much, Yumemi. I really hope you enjoy the second part of the Archon quest. Thank you for stopping by. 그런 거였어? 나도 가끔은 오빠가 너무 말이 많다고 생각해. I love this expression. I love this expression so much. 아, 우리 둘은 정말 똑같은 것 같네. 페이몬. Hoyo aware. 에헤헤, 그나저나 방금 리넷이 바다는 조금씩 우리의 기억을 삼키고 있고 머지않아 우리 차례가 올 거라고 했는데 그게 대체
대체 무슨 뜻이야? That's such an ominous statement. 아, 그거 오래전부터 폰타인에서 떠돌던 예언이야. Ah, a prophecy, you say. 아니지. 예언은 종잡을 수 없는 모호한 것처럼 느껴지니까 꼭 그렇다고 할 순 없겠네. 지금 폰타인에서는 확실히 뭔가가 일어나고 있거든. What's happening in Fontaine? 그건 어디서부터 얘기해야 하려나? 아, 일단 그건 나중에 이야기하고 우리 아직 정식으로 인사를 안 나눴지? 응? 아까 전에 자기소개는 인사로 안 치는 거야? 안녕, 여행자. Greetings, it's a pleasure to meet you. 그리고 페이몬도 안녕. Greetings, my... Okay, I really hope that they, like, change this animation, because it's, like, kind of awkward, but also... I'm squinting at Lenny. 이봐, 왜 나랑은 악수 안 하는 거야? 너 지금 나만 차별하는 거야? 별거 아니야. 폰타인에서 친구를 사귈 때 지켜야 할 일종의 에티켓이라고 생각해도 나중에 쓸모가 있을지도 몰라. 그렇구나. 뭐 현지 친구를 사귀는 건 좋은 일이니까. 그건 그렇고 우린 물의 신을 만나러 오페라 하우스로 가던 중이었는데 길 안내 좀 해줄 수 있을까? 아, 프리나님을 만나려는 거구나. 좋아. 마침 나도 거기 들리려던 참이었거든. 다만 그 전에 마무리할 일이 좀 있는데. The concept of just going up to an Archon and just being like, hello, seems so out of place for me. Because to me, in my mind, it's like, I guess I think of it not as extreme as how those who believe in Raiden are. Like how, for the most part, they're mortified of her. But like, here, it's like, yeah, we can just go and say hi. And obviously, it's different because in Mondstadt, some of them are aware of who Venti is, but they go with the flow. Whereas you have, like, Lady Furita, this is so, like, funny to me. 잠깐 따라와 줄래? Okay, let me adjust the game audio. I am terribly sorry about that. Oh yeah, it is way lower than I thought it was. 페이몬 여기 있어. 이 정도 목. Let me see. Twins. 프리나님을 만나고 싶다고 했었지? 근데 본인이 먼저 찾아오신 것 같네? Oh, really? Ooh! Ma'am? Oh my goodness. 그럼 저 사람이 물의 신이야? 우리가 올 거란 걸 어떻게 알았지? Oh my goodness. Rue, hello. Hi. How are you doing? Well, I should say, how are you doing when I genuinely was like, I need to scream to you about many things that I've discovered. But hello, I'm just now doing the Fontaine Archon quest. 부유한 자와 빈궁한 자, 잔을 든 자와 빈손인 자, 모두 축배를 들렴. 잔이 없다면 손만 들어 올려도 좋아. I love her design so much. I'm sorry. Like, I love her design so much. Also, I do have a, like, automated command that will pop up in chat. But again, if I do sound, like, if I'm
too loud or the audio in the game is too soft, please let me know. I really appreciate it. But yes, I am also overwhelmed. And she absolutely, big Queen of Hearts. I love her. I really love her design so much. 보다시피 낯선 여행자가 나의 땅에 왔네. 자, 먼 곳에서 여기까지 온 여행자와 그 동료를 위해 건배하자. The fact that she knew immediately. They're not from here. They're not from here. Squints. 에? 우리 말하는 건가? Nobody seems to be holding a glass. 너희가 다른 나라에 남긴 혼란에 대해 익히 들었지만 그럼에도 난 너희를 환영해. 아니, 심지어 직접 맞이하러 왔지. The fact that she has so many teardrops on her design, like, one, I love it, but the fact that the teardrop in her left eye. But yes, I hope you have like a comfy time. Have you completed the Archon quest through? Obviously, like, I haven't. I'm still going through it. I'm in the very beginning because I take forever, but like, I feel like she's the first. I don't want to say, is she the first character who's had like heterochromia? Love watching you, but it's getting late for me. Have a nice stream. Oh, thank you so much for stopping by. I really hope you have a good rest of your evening. Rest well. Thank you. 두려워하는 건 소인배나 했지. 고귀한 신으로서 난 그런 무의미한 신중함에 사로잡히지 않아. 걱정 마. 너의 신실함은 내 두 눈으로 똑똑히 보았거든. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion for such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Okay, miss. You stayed up way too late on Tuesday night to finish it? Oh my goodness. I mean, just last night I was screaming to a close friend about Genshin lore into the early hours of the morning. Oh, excuse me. Candace, thank you. I was like, I feel like someone else has heterochromia, but I really couldn't remember. We have so many characters, sorry. But honestly, Kaya too. I mean, I'm pretty sure Kaya will probably. Oh, Kaya, the whole other thing. 날 아련하려 한 건 나의 위엄과 권능을 직접 목도하기 위해서겠지? 현명한 처사야. 총명한 자들은 언제나 올바른 깃발 아래 모여드는 법이니까. She's giving very much so official. 물의 나라에 온 걸 환영한다. 나 포칼로스가 너희 여정의 가치와 의미를 인정해 줄 테니 마음껏 기뻐하렴. Well, finding the Archon was easy enough. 그러게, 나도 아직 어안이 벙벙해. 폰타인에 온 지 얼마 되지도 않았는데. Like, I'm so excited. Oh my gosh. 게다가 물의 신의 등장신도 뭐랄까 좀 과하다고 할까나? 저기 물의 신님, 우리가 오는 건 어떻게 안 거야? 그래. 너희 외부인은 이해가 안 될 수도 있겠네. 하지만 잊지 마. 신 또한 평범함과 우수함으로 나뉜다는 걸. 뭐 그런 너희가 내 능력에 놀라는 건 당연한 일이야. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. Okay, ma'am. Big official energy. Where is Furina is another level of godly immersion. Yes. 되짚어보렴. 과연 너희가 신과 소통할 성품과 예절을 갖췄는지 말이야. 내가 너희의 정보를 얻는 건 손가락 하나만 까딱하면 되는 쉬운 일이란다. All it takes is but a flick of my finger for me to know everything about you. 우와, 엄청 거만해. The traveler's like, yeah, she's doing the most right now. 왜 그런 눈으로 날
이 정도면 환영식으로는 충분하잖아. 뭔가 더 말해줘야 하는 거야? Oh my goodness. 혹시 우리가 먼저 화제를 꺼내기를 기다리는 건가? Is Fiorina being parried by the traveler just not talking? 우와, 여기서 프리나님을 뵙게 되다니 정말 흔치 않은 기회야. 어라, 설마 저 두 사람이 그 유명한 이국의 금발 여행자인가? 아까는 미처 알아보지 못했네. 뭐야? 프리나님이 오셨다고? 재밌는 구경거리를 볼 수 있는 건가? Oh my goodness. 물론이지. 그 유명한 이국의 금발 여행자잖아. 프리나님이 오신 건 분명 그와 멋진 대결을 벌이기 위해서겠지. Oh my goodness. 오, 기대되는데. 역시 프리나님은 우리를 실망시키지 않으신다니까. 다들 조급할 거 없다. 나를 믿는 백성들은 언제나 관중처럼 환호를 내지르지. 오, 정말 우렁차구나. 뭐, 이 정도 소라는 눈 감아주도록 할까? Oh my gosh, Stephanie, hello. I hope you have a comfy lurk. I haven't touched the Archon quest yet, but I can't wait to see your thoughts after I've caught up. I feel like I'm going to be an entirely new person after I complete this Archon quest. But hello. 일종의 포상이라 여기려무나. 너희들이 생각한 대로 난 이국의 여행자와 장대한 대결을 펼치기로 했단다. So I'm going to put a pin on the epic duel between myself, but also the fact that whenever specific individuals say traveler from another land, it's like, oh yeah, we're not from here, we're outsiders, but also I can't help but think because she's an Archon and even other gods, it's like, are you also referring to the fact that they're not from this world? 뭐야? 느닷없이 싸우겠다고? 전개가 너무 빠른데. Fighting gods? I've got a resume. Clock her, Louise. I respect it. Immediately pulls out the sword. Oh my gosh, I love her design. She is giving Lady Maria. But also I just love that. I just love that. 어? 설마 두렵지 않은 거니? 이건 무려 신과의 대결이라고. Oh my goodness. Miss Fiorina, please. She was not prepared to actually fight the Traveler. The Traveler was ready. 무슨 생각이지 여행자? 사람들 앞에서 신께 무례를 범할 셈인가? 괜찮아, 클로린드. 감히 신에게 칼을 겨누는 자는 많지 않지. 그는 진정한 투사야. 오히려 그 용기를 칭찬해주고 싶은걸. It's very interesting seeing the fact that she's like, oh, hey, we can fight. Actually, no, it's completely fine that she wanted to fight me. 하지만 안타깝게도 오늘날의 사람들은 더 큰 자극을 갈망하지. 단순한 무력 대결로는 굶주린 영혼을 채워줄 수 없어. 그것도 맞아. 단순한 싸움은 그다지 재미가 없으니. Oh my goodness. This is so silly. No wonder I'm in love with her, the Lady Maria resemblance. I personally, Bloodborne is my favorite game of all time. So seeing a character who has a very similar Gothic, Victorian, like that kind of feel, I was immediately in love with this character. So I can't wait to learn more about her. 섬엔 늘 명예를 지키겠다고 결투를 하려는 범죄자들이 질비하니까 무력 대결은 솔직히 좀 질렸어. How quickly they change. 봤지? 자, 그럼 정의의 신으로서 나는 이국의 여행자와 법정에서 대결을 벌이도록 하겠다. A duel in court. Oh dear, I'm not smart, so. 바로 그겁니다. 맞아. 우리 폰타인에서 오페라 하우스를 이용하지 않는 건 그야말로 낭비지. I knew you were a judge of exquisite taste. Oh. 왜 그렇게 사람들의 반응을 신경 쓰는 거야? 오페라 하우스에 너무 오래 있어서 그런 건가? 그리고 법정에서 벌이는 대결이라니 정확히 뭘 할 생각인데?
We literally just arrived here. 너희를 심판할 이유는 물론 있어. 게다가 너무나 명백하지. 폰타인 법률에 의하면 매월 초 3일에는 폰타인 시내에서 비행물체를 날릴 수 없거든. 그리고 너희는 이미 이 조항을 위반했지. No one is permitted to release any flying objects within Fontaine's city limits. Okay. 그런 법이 있긴 했지. 역시 프리나님이야. 폰타인의 법률을 전부 꿰고 계시다니. 어디가 명백하다는 거야? 무슨 그런 법이 다 있어? 잠깐, 설마 내가 비행물체라는 거야? Oh my gosh. 그래, 맞아. 이의가 없다면 물의 신의 이름으로 너희를 체포하도록 할게. Oh my gosh, she's so petty. 프리나님, 분위기를 깨서 죄송하지만 한 말씀 올려도 되겠습니까? 제가 보기에 페이몬은 비행물체로 정의할 수 없을 것 같습니다. 말 한 번 잘했어, 리니. 드디어 정상적인 사람이 나타났네. 내가 어딜 봐서 비행물체라는 거야? 오, 대마술사 리니. 내 친애하는 백성이여. 내게 반론을 제기하는 것은 윤허한다만 저게 비행물체가 아니라는 걸 어떻게 증명할 셈이지? Goodness gracious, are we going to be ace attorneying all throughout Fontaine? 분위기를 깬 이상 마술사로서 수습할 책임을 져야겠군요. 마침 관객도 많으니 마술을 하나 보여드리겠습니다. Oh? 짜잔. Her 짜잔. 등 뒤에 리니가 언제 이런 걸? So, okay. I'm so happy they, like, this is what, because the way that Linny, quote unquote, was giving the Traveler and Paimon a handshake was so suspicious. Obviously, he's a magician, so I understand. But the fact that the way that it was positioned, I was like, this is so awkward. Like, I don't trust this. I see, I see. 네, 보시다시피 페이몬은 풍선 같은 걸로 정의해야 합니다. 이 실은 줄곧 존재했지만 누구도 눈치채지 못했을 뿐이죠. I thought he was planting something on me at first. I thought too. I was like, is he putting like a tracking device on the Traveler? I like how they went with this elaborate balloon defense instead of simply arguing for Paimon's personhood. I was literally thinking the same thing. I'm like, instead of flying object, she's a flying person. But it's like, no, she's not even that. She's just a balloon. Like, they don't even care about Paimon's autonomy at all. Like, they're so mean to her. 그건 마술이 아니라 말장난 아니야? 난 재밌는데? 뭐라고 정의해야 할지는 모르겠지만 이렇게 되면 프리나님의 계획이 Like, I love Paimon. I just was really surprised that they just really went through the extra mile to ensure that, hey, she's just a balloon. She's a balloon because her head is full of air, please. Also, El Cavino 2021, welcome. Hello, hello. I've been reading your lore tweets. Oh, thank you. I tend to scream a lot, so it's nice to see you. 아주 좋아. 훌륭해, 리니. 난 이런 예상치 못한 반전이 참 좋다니까. 공연이라고? 지금 이게 다 공연이었다고? 이렇게 된 이상 심판권은 여기서 끝내도록 하지. 정의의 신이 무고한 자에게 누명을 씌울 수는 없으니까. 하지만 이유만 있다면야 이국의 여행자는 물론이고 난 이국의 신조차도 심판할 수 있어. Oh my gosh. I'm still on the R&R quests? Well, I hope you enjoy them. I honestly think the R&R quests are one of the most
eye-opening world quests? Be honest, I don't regret doing any of them. 좋아, 리넷. 오페라하우스에서 진행될 공연이 정말 기대되는구나. 오늘은 일단 여기까지 할게. 그럼 또 보자. Oh, she's leaving so soon. This quest is really long. Yeah, a lot of the like rogue quests are very lengthy, but if you are very interested in the lore, if you are interested in the story, they are worth it in my opinion. I am obsessed with Furina's design. Like, I love it so much. Like, I've always been a fan of this particular kind of style. That's 27 hours of my playthrough thus far. I cried so hard at the end. I was so emotional at the end of the R&R quests. Oh my goodness. Like, man, oh man. I just strongly implore to those who have not done the R&R quests to please do them. They are so good. I do feel like some of the lore says a whole lot of nothing. There is an element of like a lot of description that could easily be just summarized in like one word or one sentence. But it ultimately, it depends on the specific like passage or topic in question. So, I'm obsessed with her. I love how they're just running after her. 그냥 이렇게 가버리네. 정말 종잡을 수 없는 신이야. 결국 아무것도 물어보지 못했지만 나중에 얘기하자. 방금은 분위기가 좀... Also, forgive me if I'm really overthinking. But that, like, the first NPC that we saw, that was like the man in the hat and the red suspenders and black vest. I'm squinting. I'm squinting at that character. I don't trust them. But I'm just going to let the story play. You know that was going to happen, Lenny? 마침 그런 법이 있다는 걸 기억하고 있어서 준비를 좀 해뒀는데 이렇게 써먹힐 줄은 몰랐네. No, like, okay. That character, I'm like, they were watching the Traveler before, as soon as they stepped foot in Fontaine. Did not say anything, and then they are right, like, they were bowing to Furina. They were, like, I suspect, perhaps, that quote-unquote NPC could be just more. I have many, many thoughts. Hi, Kiryu. I'm really looking forward to your analysis on certain world quests that has to do with the Melusines, because some things blew my mind, and some of them I could not comprehend. I love you. I'm here for the content. Oh, thank you so much, Sailor Diego. Welcome. I really appreciate that. I'm happy that you enjoy, my tweets or seeing me scream. I will do my best to analyze things, because of course I will take like a little bit, especially from the Archon quests alone. I will have to sit down and process. But there are world quests already that I'm really excited about. So, oh no, they are big sus for sure. Same for me. No, I don't trust it. Like, I really don't trust this NPC. I swear I'm like suspecting there's someone, but I'm not gonna say it. I'm not gonna say it. I'm gonna be mad. I'm gonna be mad if I'm right. 어쨌든 이제 프리나님이 어떤 신인지 알겠지? 가끔 이해하기 어렵지만 나름 합리적인 분이야. But ignoring, of course, my very, very, like, my tangents that I always go on, I want to thank everyone for the follows and the subscriptions and the lurks. Like, I really appreciate it. I like having a very comfortable time with Genshin Impact lore, streaming, screaming about the story. So I hope you guys enjoy yourselves. The Dotore's millionth disguise, don't you ever say that.
After the Sumeru Archon quest, I don't trust any NPC. I assume every NPC is Dotore. I don't think this specific NPC is Dotore, but like that man, absolutely not. He is an eldritch horror. I will not like. I stan just for his sheer chaos, but that's horrifying. Ever since conversation with Nahida, not I. I wonder if they'll redeem Dotore. Personally, I hope they don't. Like this may sound strange, but I hope he is an utterly reprehensible individual. I mean, he already is. But like I really, really hope that he maintains this incredibly dark, reprehensible like individual. I don't think every character should be quote unquote redeemed in a kind of way, but that's a whole other topic. Personally, I want to be okay, I was going to say I want to be comfy in Fontaine, but of course, we're in Fontaine. I don't know how comfy the traveler can really be with everything that's probably about to happen. But the master of disguise, Niwa sends his regards. Stop! Oh my gosh. Don't say that. Oh no. Don't say that. 그건 그렇고 린이 너 마술사였어? 게다가 오페라 하우스에서 공연한다고? 그저 약간의 재주로 먹고 사는 것뿐이야. 리넷은 내 마술 조수고. 우리도 폰타인 최고의 전당 오페라 하우스에서 공연하는 건 이번이 처음이야. 근데 오페라 하우스는 폰타인의 심판청이라고 하지 않았어? 공개 심판이 필요한 사안이 없을 땐 각종 공연이 열리기도 해. 폰타인에서는 이미 심판과 공연의 경계가 모호해진 상태라. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. 말이 나와서 말인데 마침 좋은 기회이니 두 사람을 공연에 초대해도 될까? 오빠는 관객 중에 아는 사람이 많을수록 타오르는 타입이거든. I'm hoping for not more Dotore appearances until Natlin or later because we really need to start meeting other harbingers. Or it'll feel rushed when we get to Shneznaya. I think they're going to space it out. Perhaps this is a bit presumptuous of me, but I really do feel like they're going to do a better job of, I mean, I shouldn't even say better. I think they're going to pace out the harbingers because we are in Fontaine. Like, we are in Fontaine. I remember downloading this game and just exploring Mondstadt. Like, there's so much. So, like, I really do feel like they're going to do a good job with the harbingers and pacing that out because there are so many elements of the story that still need to be not only expanded upon, but just I think they'll do a good job. It's basically, I'm just going to be rambling about that. I know Fontaine only just launched, but I'm so excited that Capitano is debuting next year in Natlin. Okay. Capitano. I have many, many thoughts about Capitano that I cannot say. But I am very excited for Capitano. I'm very excited about Capitano. I wonder what type of monsters there are in the deepest parts of the abyss. So okay, because currently I'm doing the Archon quest. I started exploring Fontaine before I even did this. Learning about, like, I feel like I am learning about more about the abyss and things like that just from domain descriptions alone. But I think we have quite a bit to be concerned about in terms of new enemies. 우리야 좋지. 어차피 당분간은 할 일도 없으니까. 게다가 원래도 오페라 하우스로 갈 생각이었고. Oh, Captain, my captain. Oh dear. 잘 됐네. 그럼 당분간 같이 움직일까? 내가 길을 안내해줄게. 다만 지금은 할 일이 조금 있어서. 정말? 그럼 사양하지 않을게. 이건 마술 주머니라는 마술 도구인데 이걸 여기 있는 사람들에게 나눠줄래? Oh? 에? 사람들한테 마술 도구를 줘서 뭐 하게? 그건 아까 예언에 대해 물어봤었지? 일단 그것부터 설명해줄게.
언제부터인가 폰타인에서 이런 예언이 떠돌기 시작했어. 폰타인 사람은 모두 죄를 안고 태어난다. 정의의 나라인 폰타인이 아무리 심판해도 없앨 수 없는 죄를. Excuse me? Okay. So, if I may, the term sin in Genshin Impact story is often, but not limited to, tied to multiple counts of, well, I should say history regarding Khaenri'ah or the Abyss. Now, I'm not saying that the people from Fontaine are Khaenri'ahns, but sin specifically has such a meaning, TM. So the fact that every person born in Fontaine is born of sin is, I am very curious as to why that is. But yes, on the topic of sovereigns, I have so many theories about them. So much. 언젠가 폰타인의 수면이 상승해 죄를 짊어진 자들은 모두 서서히 수면 아래 잠길 것이다. 결국 모든 이는 바다의 용이 될 것이며 오직 물의 신만이 신자에 남아 눈물을 흘리리라. 그때 비로소 폰타인 사람의 죄도 씻겨 나가게 될 것이다. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. 정말 비관적인 예언이네. 왜 폰타인 사람이 죄를 가지고 태어난다는 거지? 정확히 무슨 뜻일까? Can I feel like I should have Dainslift on speed dial. I feel like I should be able to call him and he can elaborate on this. Because sin is such a loaded word in this game. 이런저런 추측은 많아. It's so ominous. 폰타인 사람들의 조상이 바다의 힘을 훔쳐서 바다가 분노했다고 하기도 하고. I want to elaborate on this so bad. 누군가는 폰타인 사람들이 최초의 물의 신의 충고를 따르지 않아서 셀레스티아의 신을 화나게 했다고 하기도 해. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. 하지만 폰타인에서는 모든 일에 증거가 필요하지. 이런 주장에는 아무런 증거도 없었기 때문에 사람들은 단순한 추측으로만 생각했어. 폰타인 사람들도 자기들이 무슨 죄를 지었는지 모르는데 그런 예언은 무시해버리면 되지 않아? 굳이 전전긍긍할 필요 없잖아. Oh my god, Kiryu, I uploaded some Dane quotes on a Discord soundboard, so now I can pull out Dane whenever Al and I stream. I love that for you. I actually need to do that. The most recent soundboard audio I have is of Spider-Man 2077's theme. The meme sound in his... Celestia getting creative with the curses. I'm curious just how many curses there are in this game. Additionally, what Linny just spoke about, once I'm able to control my character again, there's something I do want to elaborate on. I pray I remember. 하지만 최근 몇 년 동안 폰타인의 수면이 정말로 상승하기 시작했어. But now the water is engulfing our memories. 많은 곳이 이미 해저지대가 되었어. Not sure if it would be appropriate to share one of my theories on the sin as it relates to something in the Kvarina quest. I feel like I know what you're going to say. If you do feel comfortable, by all means, you can express, share your theory. Because sin in multiple cultures in this game, it's very... sin is so, once again, it's just very loaded. And it can mean different things, even though a lot of it correlates to corruption or not being, having some form of baggage. And I use baggage very loosely. I can't properly, speak right now, but, by all means, share your theories. 여전히 자연 현상으로만 치부하는 사람도 많지만 나와 우리 가족은 폰타인 사람들이 그 가능성을 무시한 채 가만히 있어서는 안 된다고 생각해.
On the topic of being sentenced to death, when I rode the Aqua bus, like the first day Fontaine released and I was looking around, in the distance, I saw something that really looked like a guillotine. Now, I could just be really overthinking it, but it really looked like a giant guillotine to me. 우리는 최소한 해변에 사는 사람들이라도 빨리 이사를 가길 바랬어. 그래서 그들에게 마술 주머니를 나눠주기 시작했지. 마술 주머니는 마술 도구라 수납 용량이 커서 이사할 때 유용하게 쓸 수 있거든. 그렇구나. 미리 대비하기 위한 거였네. If the prophecy is true, then is there no way to prevent the disaster? 아마 절대적인 힘만이 재앙에 맞설 수 있으려나? 누가 알겠어. 우린 이렇게나 작은 존재인데. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. I see. I don't know why this also makes me think of Nicole's quote that she told the traveler at the end of one of the Sumeru Archon quests, where it's like, even a god, a powerful god, would have a sliver of a chance to alter fate. But who's to say? 자, 도와주고 싶으면 주변 사람들에게 마술 주머니를 나눠줘. Interesting. Also, let me know about the audio if it's like a bit too loud or if I need to adjust it by any means. Oh, also, I did mention this earlier, but this is my favorite name card in the game right now. It's the co-op achievement one, and it reads, "O Almighty Sovereign, the Universalis Magistrorum has provided the predictions you requested. The two stars have been captured by the world's gravity. After a lengthy orbital period, today their paths shall intertwine once more." Once again, of course, it could just appear, oh, this is just a really fancy way of saying your friends are joining your world. However, to me, this really, really reads like the traveler and their sibling, or could even extend to descenders. But it absolutely is just, it's my favorite. I used to have my OG, like this used to be where is it? My OG name card. The very first BP name card. But this one is by far like my favorite now. It's just really good. Is the Almighty Sovereign the Dragon King? So when I hear Almighty Sovereign, that is who I think of. However, I also feel like this could be... I feel like this phrase can be used for different very key and powerful people. Like you could use that for Nibelung. Like this is said, quote, like in the past, considering Nibelung died during the war against Celestia between the sovereigns and them. But I feel like it could also mean the primordial one themselves, you know. So let me read your theory. In the Kvarina quest, Renee's investigation notes reveal that the research team went, to Tanisian Hollow to find anything to resolve their energy crisis. I think that they took and are using Conrian tech imbued with azocite, harnessing the will of the abyssal sinner, and that was seen as sin or betrayal from Celestia's perspective. Their mechanical infrastructure is based on Conrian tech, which can be dangerous. So one, that's a beautiful theory. I really, really do love that. I think that's actually very founded speculation, because even like across nations, any person or peoples that are involved with Conria, it's sinful because their knowledge, often related to the forbidden, is used as a basis. And if it's used as a basis, just anything related to Conria, unfortunately, is tainted. It should not be touched. And therefore, if you are associated with, you are therefore sinning. Mind you, like, there are multiple
instances of Conrian, like, one, like, research about Conria is banned. So, like, or it's either banned altogether or it's very, very specific things that you can research about it. And I say research because this game loves to be very dramatic. I say that to say there have been multiple times, like, you look at technology or, as you mentioned, like, mechanical infrastructures that I feel are based or were directly from Conria, and that can't happen. But I actually really, really like that theory. Like, that's beautiful. And I would firmly agree with that. Like, but also, yes, this is literally like the Travelers from the beginning of the game. A little sick. How do we get this name card again? So this is actually the most recent. It's the Meetings in Outrealm 4. It's literally just doing bosses in Sumeru and Fontaine in co-op. I did it with my good friend Viv actually last night and got it because it's my favorite. And I was like, I'm yoinking this. This is mine. But yes, it's literally fighting the Drake, algorithm, like all of that in co-op. And then you'll get it. I think it took us like 10 minutes maybe. So... Okay. Oh, also, how is the game audio? Do I need to adjust it more? Or is it good? Oh, wait. I need to speak to the residents again. Let's see. Hello, Aguero. 이건 너희도 그 예언을 믿는 건가? 도로 가져가. 난 필요 없으니까. 왜? 넌 예언을 안 믿는 쪽이야? 아니, 예언은 믿어. 다만 나는 또 다른 이야기를 믿어서 말이지. 사람들은 원래 바다에서 살았다고 해. 바다와 때려야 뗄 수 없는 사이였다나. Oh my goodness. Okay. Sorry. I was literally just about to jump onto so much here. Okay. I'm going to let Okero finish. 사람들은 육지에서 살기를 원했고 바다를 체내에 담을 수 있는 혈관이 생겨난 덕에 땅 위를 걸을 수 있게 됐다더군. Screaming. Screaming. 바닷물이 차올라서 모두 물속에 잠기게 되더라도 결국은 집으로 돌아가는 것뿐이잖아. Oh my gosh. That's like so... It's like morbid, but also kind of beautiful. 그런 이야기도 있었구나. 하지만 물에 잠기면 사람은 죽는다고. 그냥 가져가는 게 어때? I don't do co-op, but I guess I need to for the name card. Well, if you need help and if you're on NA server, I will help you. 알았어. 그럼 바다 갈게. 다만 바다에 용해될 거라는 게 무조건 죽는다는 말은 아닌 것 같아. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. I love this NPC. I love him. Because, like, okay. First and foremost, I did not, once again, start the quest until just now. So I've been exploring multiple areas. And with that, I've been looking at domains and artifacts. So it's like, for instance, it was, if I recall correctly, it is in the Byakuya Koku collection, volume 2. If I'm remembering this correctly. I won't spend too much time, but I just think it's really important to note. Volume 2, I think it was Darkness? I think it was the first year of Darkness. The people of the 7 sovereigns had found refuge in the oceans, and the dragon heirs of the depths ruled this particular place, which led to war between them and our ancestors. So this right here,
The people of the seven sovereigns, those are the most ancient of ancients ever. Because those are the people directly under the original rulers of Tevat. Then from there, you have, it's like the sovereign ancient civilization, then subsequent ancient civilizations, then like just Enconomia, like the earliest people. And it's just like, you're returning to the water. That sounds so nice. It's kind of like when people return to the wind. I really like this NPC. You're cool. Squints. I'm squinting. I hope we'll be able to explore the Dark Sea. Okay. I need to be able to explore the Dark Sea. The Dark Sea is literally, it's water, but also just areas in Tevat, or excuse me, areas that are outside of Tevat. The sovereigns that fled from after the battle against the primordial one went there. There's so much to be said in the Dark Sea. Technically, Enconomia is a part of the Dark Sea. So Celestia only watches Tevat. They are not over purview, like the Archons are not over purview over the Dark Sea, and neither are, like, yeah. So, Dark Sea is its own thing. You're like, Thinking. I am thinking. Why not the Dark Sea too? Controlling is their whole thing. So, because we have such limited information about Celestia, I think it's kind of difficult to really ascertain what their goal is. What I should say is, we've seen in multiple times throughout like periods of history where the primordial one sent down divine nails when there was destruction that occurred in the land, or because there was an abyssal spread of sorts. So I think Celestia, personally, they do want control, but they only specifically want control over Tevat, because Celestia is alien to Tevat. They're not native from here. I think anything outside of their jurisdiction, they don't care about, but they will and have do something about it if that is to be tested. Keep the officer's hat, by the way. Oh, I'll need to check the officer again. Speaking of Celestia, how's it looking? Is it closer? To my understanding, when I was exploring, it looked really close. I mean, quote unquote, as close as one could like get to it. 마술 주머니라 준비성이 철저한데. 그럼 잘 받을게. 대신 대마술사에게 고맙다고 전해줘. You're welcome, Etienne. Look at his hat. He does, in fact, have a nice hat. I feel like I'm looking at two characters in addition to the scale. I am squinting at all of these NPCs. Don't mind me. Where? Oh, wait. Oh, they're over here. Now, let's see. Hello, ma'am. 이건 필요 없어. 그 예언이 사실이라고 해도 사람들이 모두 물속에 잠기려면 아직 멀었을 거야. Don't say that. I don't want it to be Dotore. He needs to stay, like, over there. Like, I should be able to, like, have a restraining order against Dotore.
it wouldn't matter because he can just like he can just phase in and out of existence. That's the type of character he is to me. But like he can stay over there away from me. 사람은 현재가 중요하다고. 먼 미래의 일은 그때 가서 생각하지 뭐. 그래도 받아도 혹시 모르잖아? 알았어. 그럼 고맙게 받을게. 다만 이사를 간다는 건 지금의 생활을 포기하는 거나 마찬가지라 좀 꺼려지네. If I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd rather really not. Goodness. 벌써 다 나눠줬어? 어때? 다들 저마다의 생각이 있지? 하지만 정말로 재앙이 일어난다면 아마 다들 생각을 바꿀 거야. 그러니 대비를 해두는 게 옳겠지. 또 해야 할 일 있어? 하나 더 있어. 마술 주머니는 폰타인 성의 공방 사장님에게 제작을 맡기고 있는데 기왕 나온 김에 재료를 좀 더 챙겨가고 싶어. 재료 수집 말이지? 어떤 재료인지만 알려줘. 일손이 많으면 더 빨리 끝날 테니까. 너희들이 도와주면 더할 나위 없지. 바다 이슬꽃이라는 재료인데 항구 동쪽 해변에서 자주 봤던 것 같아. Oh, that's really interesting. I actually collected some earlier. I did not read their description, though. An ethereal and elegant blue flower. Its tender petals are elastic and water absorbent, making it the ideal raw material for various daily necessities. I see. Ignoring all these prototypes, like I'll never use. I'm still just so like we're in Fontaine. Oh, that's so exciting. I really love her animations. I'm sorry, I love elegant fighting styles. So, she, Zhongli, Eula. Trying to think. Other characters who would have like incredibly elegant fighting styles. I know I'm forgetting a few. Shenhe. Zhongli, Raiden. Oh, Ayaka. Oh, and Kaching and Nilu as well. I literally forgot so many characters there. 이제 조금 쉴 수 있겠어. Oh, I wonder. To those who are lurking, do you think you would be able to be in a lift like this? Especially one that's like made of glass and you can see outside really far into the distance at really high heights. High heights? Just heights. I don't know why I said high heights. Oh. Okay. Oh, so what I meant earlier is that I explored so much of this. So like I have to piece together some things that are just really, really curious. So I'm incredibly, incredibly excited. Like I literally was just looking at some of the like artifact and like the domain descriptions. For instance, legend speaks of a time in the distant past when the sovereign of the waters had not yet returned from confinement. The first half of that sentence. Leah, hello. Oh, I thought the lift had exposed walls, and I was like, yeah, it would be... Like, realistically, I'd be so nervous, but I'd still want to try it. Eula's fighting style is literally my favorite. No one has topped it yet. I'll be honest, when Eula was revealed, I really feel like she broke the entire Genshin community. It was nothing. It was nothing but like Eula, like
Her design, I love. Her fighting style, I love. Her character, adorable. But like, I just like there is so much already that I have to process. And like I haven't even been doing like I've been distracted, as some of you can see on Twitter, just from the books alone. If Cryo Why Hot, she is oof. Yes, she is. Like this book was in the first area that you go to in Fontaine. The ocean gave birth to all, yet also devoured everything. Legend has it that in the first era, the earliest peoples were self supporting in their virtue, needing no laws or authorities. The envoys of the heavenly city walked the earth, and with their guidance, the people enjoyed enduring peace, prosperity, and abundance from the ancient days. And as you continue, you're like, oh, what's this? And then you say, you learn how, once again, a certain someone became a bit enraged, and enraged by obviously the earliest peoples. This heaven blessed reign lasted countless generations until people grew tired of their inscrutable eternity. Their offspring ceased to listen to the oracles. Instead, they desired things never promised to them by the divine, trying to break free from their fates. Enraged by their behavior, heaven sent gigantic waves to smash the settlers' cities. 100 days of rain came afterwards, and the roaring tides drowned all sin and arrogation. Like, what am I supposed to do with this? Like, this is so much. Kevin, they on about me? Yes, literally the arrogation of mankind ends here. Wait a minute. I don't think I'm supposed to drop off there. Am I supposed to, like, go down here? I am very curious. Before I drop down. Okay, yeah. 바다 이슬 꽃을 채집하려면 먼저 물원소의 힘을 사용해야 할 것 같네. 서두르자. 여기 있어. 역시 전문가라 빠르네. 나도 방금 몇 송이 모았어. I can tell you're an experienced traveler because you always collect random items you see. 그리고 리네, 다음에는 너도 좀 움직이라고. 어쩔 수 없어. 오늘은 에너지 절약 모드니까. 안 그럼 오페라 하우스에서 공연할 때 기운 못 차릴지도 몰라. 공연까지는 아직 한참 남았잖아. 오페라 하우스에 가기 전에 폰타인 섬부터 가는 거야? 폰타인의 대도시라. 쉿, 저기 저 사람 보여? 저쪽이 여자 말이야. Oh? 응? 저 사람이 왜? 난 특별한 건 모르겠는데. 소매치기가 분명해. 마술사와 소매치기는 공통점이 있어. 바로 아무도 눈치채지 못하게 손기술을 사용한다는 거지. Oh my goodness. Isabel, thank you so much for the tier 1 subscription. Hello and welcome back. It's been 9 months. It's been 9 months. Thank you so much for sticking with me for so long. I really appreciate it. I'm so grateful for your support. Thank you.
Yes, I am enjoying the Archon quest, though I feel bad because I'm probably going super slow because I'm still at the very beginning. But so far, it's really nice. But thank you so, so much. I really appreciate it. 저 사람의 몸짓을 잘 Ah, the good old pit pocket. 쉿, 조용히 해. 붙잡을 방법을 생각해봐야겠어. 주변을 경계하는 것 같으니까 흩어져서 움직이자. 너희는 저쪽에 승강기를 타고 올라가서 대기하고 있어. 만약 도망간다면 그쪽으로 갈 테니까. Oh, that emote's so cute, Leah. Leave it to 좋았어. me. 그럼 움직이자. Also, the twins, I love their outfits so much. The boots? Sus NPC number, insert number here. I'm still thinking about that other NPC that we saw earlier. I'm also thinking about where did he go? Oh my god, I literally was like, where did he go? Me show you drew it? Oh, that's so sweet. Oh, it's beautiful. Tell me a bit about yourself, Oguro. I'm actually really curious. I'm a member of the guards in charge of keeping Machitim Harbor safe. Feel free to call for me if you encounter any trouble. You exaggerate somewhat? I see. Could you tell me about this prophecy? Well, I've always been for believing in such mysterious things. And as a result, I've found myself saddled with conflicting rumors. If I were to become too obsessed with them, I'd be stuck with a troubled life. For life, you know? So yeah, I think you can believe in such things, but there's no point thinking too hard about them. I'm just an ordinary person without much ambition to change fate. So whichever of the rumors turns out to be true, I'll be fine with. Okay. No, it's okay. Take your time. Of course, I will never rush myself during an Archon quest, but I do acknowledge that I do get distracted. I don't mean to get distracted so easily, but we're in Fontaine. There's new information. There's new characters and lore, dialogue. Like, I'm not even... Like, I'm very early into the quest still, and I know there's probably so much. So I look forward to processing, 또 이상한 and 거 then 하는 from 거야. there, 안심할 수 없다니까. making an analysis on things that I have taken note of. But I do hope everyone's very comfortable right now, and please remember to stay hydrated and to eat. Because I forget to stay hydrated, but I am doing it right now. 잠자줄 뿐이야. I wish I had a bow as big as hers. I love bows like this on character designs. Okay. Oh, I see. 리니가 말한 곳이 여기인 것 같아. 우와, 봐! 저 사람 아니야? Time to make the arrest? Goodness. 망했다. 우리를 눈치챘나? 반 어떡하지? 쫓아가야 하나? The rest is up to Lenny. We were supposed to block this path. 맞아. 우리를 유인하려는 걸지도 모르니까. You wait, but there's no sign of the 아무런 thief. 움직임도 안 느껴지네. 리니가 소매치기를 잡았으려나? Seems there's no reason for us to stay here. Let's go find Lenny. 잃어버린 물건은 더 없나요?
아니 없어. 다 너희 덕분이야. 난 전혀 눈치를 못 챘거든. I'm so sorry. It's still so jarring to me to just see the remains of the previous Hydro Archon right across from the Archon statue. Like, 그럼 it's 먼저 still 가볼게. so... 정말 고마웠어. 어? 소매치기 당한 물건을 돌려준 거야? 응. 소매치기는 놓쳐버렸지만 말이야. 내 시선을 끌기 위해 훔친 물건을 떨어뜨리고는 아차하는 사이에 사라져버렸어. 어느 쪽으로 가는지 보기는 했는데 오빠가 발목을 삐끗하는 바람에 나도 다른 데 신경 쓸 겨를이 없었거든. Hmm. 다친 거야, 리니? 아니야. 살짝 접질린 것뿐이야. 이제 괜찮아. It's just a twisted ankle? Goodness. If I had a twisted ankle, I'd be out for like 5 months. 오빠도 마냥 호인처럼 굴지만 말고 좀 더 조심해. 공연에 영향이 갈지도 모르니까. 알겠어. 미안해, 리네. 그 소매치기 실력 하나는 인정할 수밖에 없네. 내 예상 밖이었어. Okay. I literally just think of D-Luke's quote about Kaya here, where you can only trust half of what Kaya says. I literally only trust half of what Linny says. 그래도 도난당한 물건은 되찾았으니 완전한 실패라고는 할 수 없지. Like, to me, Linny is a character where, obviously, I don't want to say obviously. For me personally, I suspect characters of having, like, ulterior motives, or they will be, like, there's more to them. And as much as a sympathetic person that Linny appears to be, you know, I'll hold my tongue, but, like, I am very, very cautious. Oh, Pulsar, hello! Welcome! It has been a while. It's really good to see you. How have you been? 굉장한 소매치기였나 보네. 그래도 리니의 친절함이 헛되진 않았으니 결과적으론 나쁘지 않으려나. 해프닝은 일단락 됐으니 폰타인 성으로 돌아가 볼까? 이걸 타고 폰타인성에 가는 거야? 엄청 선진적인 교통수단이네. 폰타인 사람들은 물을 잘 활용하는구나. 이건 레일보트라고 하는데 폰타인의 주요 지점들을 연결해줘. 편리하기는 하지만 오래 타고 있으면 좀 지루해. 보이는 풍경이 늘 똑같거든. 그래서 너희 같은 친구들이 필요하지. I will say that I do really like the Aquabus. It's very, very cute. I do enjoy listening to the Melusine who's navigating and providing their commentary. But I also think it's really funny because I will always see something that takes my interest and I just jump off of it. I'm enjoying Genshin more than often, not because of Fontaine, because you were able to change your hard disk and RAM after 5 years? Oh, I see. Well, that definitely would... Yeah, that definitely would help. 그러니까 오빠의 말은 대화 상대가 나 하나만으론 부족하다는 뜻이야? Oh, no. 아니, 그런 뜻이 아니라 왜 넌 평소에 말이 적은 편이니까. 게다가 너랑 다니면 여행이라기보다는 집에 있는 느낌이랄까? 알겠어. 오빠들은 항상 여동생한테 쩔쩔매네. 시간이 다 됐으니 얼른 타자. We shall now board the Aquabus. Oh! Now, who is this?
Welcome back, Charlotte. 페이몬이잖아. 샤를로트다. 레일보트에서 너희들과 마주칠 줄은 정말 몰랐어. 이건 내 인생에서 특종감이나 다름없다고. 폰타인에는 어쩐 일이야? 두 사람이 온다는 소식은 못 들었는데. 여기서 다 만나네. 우린 항상 여기저기 쏘다니니까 우리가 폰타인에 오는지 아는 사람이 없는 것도 당연하긴 하지. 물의 신이 어떻게 안 건진 모르겠지만 말이야. 참, 이쪽은 방금 만난 친구들이야. 굳이 소개해줄 필요 없겠는걸? 그 유명한 마술사 리니와 그의 여동생이자 조수인 미늘씨니까. They are celebrities, after 두 all. 사람도 못 알아보면 기자일 때려치워야지. 만나서 반가워. 난 스팀버드사의 기자 샤를로트야. 스팀버드사의 기자였구나. 이전에 공연 홍보를 위해 그쪽 신문사의 도움을 받은 적이 몇 번 있었지. 만나서 반가워. 다 아는 사이라니까 갑자기 폰타인이라는 나라가 낯설지 않게 느껴져. Like, the background scenery is so gorgeous. 샤를로트는 요즘 어떻게 지내? 뭔가 특종거리라도 찾았어? 그냥 저냥이야. 딱히 기사거리가 없을 땐 최근 오페라 하우스에서 진행된 심판을 취재하기도 하고, 똑같은 사건이라도 날카로운 시선으로 보도하면 독자의 눈길을 사로잡을 수 있거든. 예를 들면 사기꾼이 어떻게 순진한 소녀들을 속여 넘겼는지라든가, 경제사범이 빵 한 조각으로 닷새를 버틴 일이라든가. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Goodness. 맞아. 역시 넌 이해하는구나. 내가 추구하는 건 독점적이면서도 강렬한 뉴스거든. 요즘 쓰는 원고는 그야말로 내 재능의 낭비라니까. 아참, 사실 지금 내가 어떤 사건을 추적하는 중인데, 아니다. 일련의 사건이라고 해야 하려나? 혹시 소녀 연쇄 실종 사건을 말하는 거야? Serial disappearances of young women? Excuse me? 만약 소녀 연쇄 실종 사건이 해결됐을 때 가장 먼저 기사를 작성해서 스팀버드 일면을 차지한다면 내 동료들은 모두 부러움의 눈물을 흘리겠지? 그 순간을 위해 상당한 자료를 모아둔 상태야. 이제 진실만 밝혀지면 돼. 소녀 연쇄 실종 사건이라니 대체 무슨 사건인데 아직도 범인을 찾지 못한 거야? Goodness gracious. 첫 번째 소녀의 실종은 약 20년 전으로 거슬러 올라가야 해. 그때부터 일정한 시간이 지날 때마다 소녀들이 사라졌어. 피해자는 모두 비슷한 연령대였고 아무런 흔적도 없이 사라졌지. 가장 무서운 점은 지금까지 실종됐던 소녀를 단 한 명도 찾아내지 못했다는 거야. 그 기간 동안 용의자로 체포된 사람은 여럿 있었지만 얼마 지나지 않아서 사건은 다시 발생했어. That's not worrying at all. Could there be copycat criminals? 가능성은 있지. 하지만 난 어떤 사건이든 명확한 진상이 있다고 믿어. 그리고 그 진상은 언젠가 the music. 반드시 드러날 거야. 나도 그렇게 믿어. 최소한 실종된 소녀들의 가족에게 진실은 알려야지. 상상해봤는데 리넷이 실종된다면 동생을 되찾고 범인을 밝혀내기 위해 어떤 대가라도 치렀을 거야. 그런 상상은 하지 말아주면 좋겠어. 오라, 다 와가는 건가? 저기 좀 봐. This music is beautiful as it is haunting and incredibly ominous. Like, the music is completely opposite the image that you see, like the scenery that we're looking at. Fontaine is beautiful, though. Oh, I never noticed the gardens looked like that.
일상에 이런 작은 놀라움도 있어야 사는 맛이 나지. 우리도 즐거웠어. 얘기하다 보니 금세 여기 도착해버렸네. 아, 난 다음 인터뷰까지 시간이 얼마 안 남아서 오늘은 여기서 헤어져야 할 것 같아. 응, 나중에 또 이야기하자, 샤를로트. 바이바이. 언제 시간 되면 스팀버드 사러 놀러와. Do you think music? 참 힘들어 보이네. Do you think music in Fontaine is connected to Mondstadt or Salvandognier? Or do you mean Snezhnaya? I do think there are some elements, but I feel like it's like there are elements that can be seen between multiple regions, but I definitely think it's more aligned with Mondstadt. 괜찮다면 일단 우리 집에 들르지 않을래? 아까 수집한 재료도 가져다 둬야 하고. 당연히 괜찮지. 그럼 너희 집으로 가자. 어차피 폰타인 성은 너무 넓어서 I just think of Azara's office when I look at this. Very pretty. Also, hydrolumine. Hydrolumine is very important. The city of rains and remembrance. But on the topic of Mondstadt and Fontaine, when I look at this, to those who may remember, I made a thread about it, and I believe Viv did as well. We ended up walking as close as we could against the archways and paths in Storm Terror's Lair. And we found to the best of our ability, even though we couldn't see just the complete bottom of Cider Lake and everything underneath it, how there is a connection and you can draw a direct path from one of the paths in Storm Terror's Lair to the unnamed island. It's really, really cool. And a lot of the architecture that we see in Storm Terror's Lair and Enkanomia, I feel is also scattered about Fontaine. And one can easily be like, hey, this is asset reuse and things of that nature. But I find it very curious because certain areas and architecture in the game are obviously supposed to be like in relation to previous civilizations. When you really examine the architecture, and there are threads in like the Conria lore server, and some that I've bookmarked on Twitter that I think I'm going to repost again, just because of how significant it is. People really went into detail when it comes about architecture. There are certain areas in Fontaine, I didn't pin them and I should, that really just remind me of Enkanomia. It's actually really interesting. And for me, I am currently analyzing the connections that can be made between Fontaine, the Chasm, and Enkanomia, specifically the Chasm and Fontaine, because we know that, or at least we have learned that in the ancient times, that the earliest peoples and that Tevat was submerged underwater. And as we see in the Chasm specifically, the Chasm was underwater. We even discover Vishops and we find their fossils in there. During the world quest, you even learn about how so much of the inside and deepest areas of the cavern, the way that it is structured, I don't want to say structurally, but the way that the paths are is due to years of obviously its location, but not water damage, but it's just water. So it's
it's really curious to see. I still remember how Borders has grown over time since Dane's quest. It's something that's overlooked. Yeah, yeah. So I'm personally curious to see, because I don't think I can see it from here. Yeah, where I am, I can't. But when you're, say, like, at the statue, or if you're, there's a particular, this one here, this waypoint's very, very high up in Fontaine. If you look in the distance, there is like a very high tower that I'm not even sure if you have access to yet. And some of the pathways that the Aqua Bus takes really remind me of the pathways in Storm Terror's lair. Obviously here, we see, like, you know, we don't have access to this yet. But I just think it's really strange and kind of curious, to be honest. So, but on to where Linny is. Olivier, Estella, and Monet, excuse me. I don't like this. The hearth in your home has been burning brightly lately, I see. So, the House of Hearth is... The House of Hearth is literally Fatui. And for children to just openly be saying something like this is really... The balances in yours have been working hard, haven't they? My hearth is strong and the firewood sufficient. As for the balances, I don't need 'em. It's not like I'll miss those 1 or 2 pieces of vegetables at the market anyway. You'd best be careful. If the flames leap onto the opera house carpet, they'll put your hearth out, lighting fires. Ooh, very scary. But can you guarantee that the opera house would survive said flames? Nah, the fire in my house won't reach the opera house. It's way too far away. So, have those flames been staying put? Why don't you guess? I'm not doing that. Just tell me. I bet they're behaving themselves indeed. Where can they go anyway? That is so on the nose. Okay. I will definitely be putting a pin on that conversation. 여기가 우리의 임시 거처야. 프레미네, 집에 있었구나. 다들 어디 갔어? 소개해줄 친구가 있는데. 리넷. 곧 아버지가 돌아오셔서 다들 바쁘구나. 어쩔 수 없지. Father will be returning home. Goodness, what does that mean? 이쪽은 내 동생인 프레미네야. 아주 뛰어난 잠수부지. Wait, I remember that certain section at the very edge of the Storm Terror lair map. The one I've been theorized to be connected to Fontaine. I was going to look for it the other day and I did not. But I would strongly encourage you to revisit it because I do feel like there is that connection. Like there's going to be a point where we're going to be able to just, like via water, of course, traverse from Storm Terror's lair to Fontaine. Like I'm still so convinced that that's where that is. If not, maybe a separate area near Fontaine, but it makes sense to me. 안녕. 난 페이몬이고 이쪽은 여행자야. 동생이 훌륭한 잠수부여서 되게 자랑스럽겠다. 저기 리니 잠깐만 와봐. 응? 왜 그래? 할 말이라도 있어? It's all right. You can go ahead and deal with family matters. I wonder what they're talking about. 그렇구나. 알겠어. 무슨 일 있어? 별거 아니야. 그냥 집안일. 미안. 참, 프레미네. 여행자랑 같이 마술 주머니 재료를 모아왔는데 너는 어떻게 됐어? 나도 물속에서 꽤 많이 모아왔어. 역시 넌 물속에서 훨씬 빠르다니까.
그럼 이제 공방으로 가져가자. Oh my, it's raining. Oh my. I personally think the rain is really calming though. But 비가 오는 것 같네. it's like, 정말이네. 방금 전까지 화창했는데 폰타인은 날씨가 참 이상하네. so I love rain, but it's also rain has such symbolism across multiple different, like it ultimately depends how you look at it. Rain can be like cleansing and healing, but it also has that degree of sadness and pain. So in this music, okay, hear this theme. Maybe be on the lookout for other places. It has some interesting implications. Sorry, I'm such a nerd about all things music and music theory, but they really do use their music to tell a story in a compelling way. They absolutely do. Like, I listened to this song and it reminds me a lot of Lone Sojourner, like the Dawn Winery theme, because it's like as beautiful as it is, it's very sad. Like the more I listen to it, the more emotional I'm getting. Because it can be very sad. It could also be like cleansing to some, like a realization. But the longer, like the more I listen to this theme, it's like, like it could have, like, because the more I listen to it, it's like the beginning is so sad, and then like now it sounds slightly lighter, but I don't know. It's a heavy song. To me, it's a heavy song. And I really, really like it. 오페라 하우스에서 심판이 있는 날에는 이렇게 소나기가 내리곤 해. 괜찮아. 곧 멈출 테니까. It often rains on days where there are trials being held in the opera house. I don't think I like that implication then. Like, that's so, to me, that's just, I mean, it's very suspicious, but that's so sad. I don't know. Maybe I'm just overthinking. Sorry. 왜 그래, 프레미네? 난 다른 전설을 더 믿는 쪽이거든. I agree with your description of the comparison of Lone Sojourner. Yeah, like it just, like, it's just a heavy song. Like it's beautiful, but it's sad and it also has that degree of relief to it, but 옛날엔 폰타인에 물의 용왕이 있었대. 지금은 어디로 갔는지 알 수 없지만 물의 용왕이 울면 하늘에서 비가 내렸다고 해. it's okay. Note how Fréminet here says a dragon of water. It said that a dragon... I should have just let him continue talking. It said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. That's so sad. Mommy, why is it raining? God is crying and it's your fault. Oh my gosh. No. I want to... Okay. I want to hug the dragon of water. Like, I'm listening to this music and I'm actually starting to tear up a bit. It's so sad. I love that people in Fontaine are so attuned to Hydra that they have derived implications about the rain. Yeah, that's amazing, actually. Like, I need to stop listening to this song because, like, I'm actually getting teary-eyed. Like, Hoyomix's music is so... And then the storytelling. Oh. 때 비가 와서 못 놀고 있으면 어머니가 그러셨어. 비를 그치게 하고 싶으면 하늘을 향해 이렇게 소리치라고. 물의 용아, 울지 마. Oh.
I'm actually gonna cry. Oh my gosh. Malik, hello. How are you? I promise I'm not crying yet. Like, could that Hydro Dragon be the elemental dragon of Fontaine? Another one of the elemental dragons of Tevat? Yeah, the sovereign of water. Well, there was a sovereign of water. But seeing as how the sovereigns are being reborn, it's like... Oh my goodness. 원소의 용이면 그런 신비한 힘을 가지고 있어도 이상할 게 없긴 하지. No, because like, okay. I'm like really sorry. I have to go on a tangent for a second. Like the implications that, oh my gosh. If what I think is actually true, I'm going to be upset at myself and I'm never going to get over it. Because like, legends say that the rain is like tears and sadness of the sovereign of water, which makes me so sad because that implies, like to me at least, that the sovereign of water has been suffering, presumably like watching their people, and then the fact that Linny says that it happens every time there's a trial or on days where there's a trial, like, oh, like, I'm not even like a third of the way through this quest probably, and my heart hurts. Like, the water sovereign is... I need to get out of this music. This music is making me feel some kind of way. And like, I literally, like, Kiryuko the dragon, Archon affectionate? No, because like, I mean, I love dragons. I really, really love dragons. I love the story. It's heartbreaking, but I do love the story of the dragons in this game. But like, learning about the sovereign of water, like the Hydro Dragon, like this, oh, like... Oh my gosh. Okay, and if who... Oh, I'm so upset. I'm so upset. 딱히 효과는 없는 것 같네. 전설은 결국 전설일 뿐이니까. Linny, you stop that. It's just a legend. I've also been told it's just a legend multiple times in this game. It does not end well. 오빠, 난 마술사가 낭만을 잘 알면 사람들이 더 좋아해 줄 거라고 생각해. 미안. 어쩌면 우리가 물의 용과 아는 사이가 아니라 그런 게 아닐까? 낯선 사람의 위로를 받아봤자 기분이 좋아지지 않을 테니까. Also, do you think that the water dragon has its own belief in justice, and do you think it aligns with the kind of justice that people in Fontaine uphold? So, that's really... I think that's a really good question. Personally, I feel like... Of course, I'm not sure, but I feel like now Fontaine has just evolved in a way that it's... Like, I feel the people think of justice differently than the sovereign. I feel like perhaps the Hydro Dragon, like, maybe because it's not even that they're like disconnected, but like it's because like the ideals, perhaps their ideals are, I shouldn't even say ideals, but beliefs are different. And because of that, the... Like, okay, I'm like smiling because I'm really upset because all of this is pointing towards one character and I'm going to be so upset if I'm right. I'm literally can't process this right now. I'm going to be so sad. But like, justice is such a complicated, like the way that I view it is, I think the Hydro Dragon, I feel like if I want to say key figures that do want to have a connection in this day and age, like with humanity, because
I can't even like think because I'm thinking about the Hydro Dragon. Sorry, I'm literally a mess. I'm literally a mess right now. I'm emotionally like I'm not even halfway through this quest, and I'm just sad about the Sovereign of Water. Like the domain stated that the Hydro Dragon was like confined, so like I'm curious if that means that the original Sovereign of Water was confined, or if it was just another reborn sovereign that was confined. And like, because to me, I'm just sad because I wonder if the Hydro Dragon at this point wants to help the people in Fontaine, but it can't do more than what it's like really able to. Like, in my mind, like a lot of the sovereigns, they either don't want to be bothered or they're neutral from what we've learned and who we could like imply. But like in this case, I'm just wondering if like what if the Hydro Dragon is trying like so hard to connect with the world in like a way that they're not used to? But so they decide to learn humanity's like systems and law like I don't like I really don't know. Like I'm literally falling apart at the seams because I'm emotional about the Hydro Dragon. Sorry, I hit my microphone for like I don't want to say for no reason, but like I I don't know, maybe I'm headcanoning too hard because right now my mind is thinking and I'm like, oh. Oh my gosh, the song is over. I'm free. 이런 시간이 늦어버렸네. It rained longer than you suspected it to? 아직도 볼 일이 남았어? 오페라 하우스 공연도 준비해야 해서 오늘 너희는 공연 당일에 레일보트를 타고 에리니에스 섬으로 와. 오페라 하우스가 거기에 있거든. 리넷한테 오페라 하우스 앞 분수광장으로 가 있으라고 할게. Alright, you go ahead, Linny. 지금 가는 거야? 왜 그래, 프레미네? 지금은 시간이 없는데. 아, 마술 주머니 재료를 가져다 주기 부끄러워서 그러는구나. Genshin Dragons need a big hug. They've done nothing wrong. Like, I promise I am literally going to do the Archon quest, I promise, but I have to go on a tangent. All of the dragons thus far, there is so much sadness with their characters because you look at Dvalin. In my mind, Dvalin's like the reborn sovereign of wind, but even though it's one of the four winds, it may not be the sovereign of Anemo, but like, you know, like Dvalin was born of high elemental energy in the sky, was a baby and wanted to learn about the world and people, was befriended by the animal Archon, and unfortunately, grew up and had to be the one to kill Durin, who wanted just to learn about humanity. Then Dvalin became corrupted, ingested the corrupted blood, then slept for centuries until it was woken recently. Ishtaha was born of pure crystalline energy and the elements and was slumbering for thousands of years underneath the earth until Morax told it to stop moving around because it kept making earthquakes and had ability to control the ley lines, and then unfortunately succumbed to erosion and had to be sealed away, and everything that happened after that. Apep, goodness, like, oh my god, like I look at all the dragons currently, it's so sad. Like, especially because they were the original rulers. They were defeated by the Primordial One, and they were either sealed away or they tried to flee. Like, I don't want to say, like, dragons have done nothing wrong, because everyone has
everyone has something, but you know. 여행자, 미안하지만 혹시 이 재료를 보몬트 공방 사장님한테 전달해 줄 수 있을까? 프레미네는 좀 내성적인데 사장님이 수다스러운 편이라 프레미네가 예전부터 무서워했거든. 알겠어. 우리가 다녀올 테니까 미안해. 내가 이런 거에 서툴러서 나중에 꼭 보답할게. 헤이, 보답은 무슨 어려운 일도 아닌걸. You wonder why the riffhounds are able to apply erosion. So I think it's called corrosion, like the bleed. So I do not know this person. I keep forgetting that she has like a mini Yelan E. 저기 누구 없어? 어머나, 새로운 얼굴이네. 뭔가 사거나 만들려고? 아니면 나랑 이야기라도 할래? 아, 우린 그냥 재료를 전달해주러 온 거야. 뭐였더라? Oh no. What's wrong? 마술 주머니, 맞지? 딱 보면 알아. 이미 여러 번 주문을 받아봤거든. 아니, 괜찮아. 이미 상당한 돈을 지불해둔 상태야. 마술 주머니를 만드는 이유를 듣고 나서 값을 깎아주려고 했는데 장사도 쉬운 일이 아니라며 극구 제값을 치르겠다 하더라고. 돈도 많고 친절하기까지 하다니까. Wait, what? I'm so confused. I'm genuinely so confused. 리니네 집은 부자였구나. 글쎄, 폰타인에서 마술사는 돈을 잘 버는 걸까나? 그나저나 이게 공방에서 물건을 만들 때 쓰는 기계야? 엄청 대단해 보여. I do really like how Fontaine's 기계가 있는데 technology 굳이 looks. 손으로 만들 이유는 없지. 최첨단 기술이 있는데도 쓰지 않는 건 낭비라고. 그리고 낭비는 범죄나 마찬가지지. 그럼 이렇게 거대한 기계는 뭐로 움직이는 거야? 그건 외부인한테 지금 이 자리에서 바로 에너지 체계를 설명하려면 조금 복잡해서. That is a good question, 간단히 Paimon. 말해, 성안에서 일상적으로 사용하는 에너지는 판결 에너지에서 나오는 거야. 심판을 통해 생성되는 에너지지. Indemnitium? 뭐? 심판으로 에너지가 생성된다고? 대체 무슨 원리야? Wait, so trials produce energy for Fontaine? 나도 뭐라고 설명해야 할지 모르겠네. That sounds 법정에서 심판을 할 때 개시 판결 장치가 정의를 향한 사람들의 신앙을 모은 다음 폰타인 전역에서 사용하는 에너지로 변환하는 걸 거야. when a trial is in session, the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, excuse me, harvests people's belief in justice and converts it into energy that can be used all around Fontaine. So, if we recall, a person's belief is directly tied to the power of the Archon. So if it's used to instead use as energy for Fontaine, then 개시 판결 장치는 신이 창조해낸 심판 장치라고 들었는데 그런 추가 기능까지 있었어? that's very interesting. I mean, in past events, we even learned about how Fontaine currently has an energy crisis, and I see why. 하지만 역시 이해가 잘 안 돼. 신앙처럼 모호한 걸 기계가 어떻게 에너지로 변환한다는 거지? Yeah, literally. We learned that, so it's like, how does this... 그러니까 물의 신은 그 장치를 이용해서 신앙에서 생겨난 힘을 폰테인 전역에 공급하는 에너지로 바꾼다는 말이지? That just feels like it's such an easy way to not only be corrupted, but, I mean, well, yeah, incredibly limited.
The Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by that belief and turn it into power. 말한 그런 개념은 좀 생소하기는 하지만 들어보니 일리가 있는 것 같아. 그리고 판결 에너지 말고 푸뉴무시아 에너지라고 불리는 것도 있어. Nemusia. 물론 신의 힘에 의해 생성되는 에너지는 아니야. 근데 너무 불안정해서 아직 광범위하게 사용되지는 않지. It does remind me of the Akasha. It really does. 열심히 일해서 돈 벌 생각은 안 하고 또 수다나 떨고 있나 초인장? 나도 좀 껴주지 그래. 당신들 또 뭐 하러 온 거죠? 가브리엘을 상회에서 빌린 돈은 다음 달에 꼭 갚겠다고 했잖아요. 왜 또 와서 사람을 괴롭혀요? Oh my goodness. 그래놓고 말일 돼서 야반 도주를 할지 어쩔지 누가 알아? 오늘 최소 50% 아니 70%는 받아가야겠어. Excuse me? 이봐요. The ambience, like the ambiance here. 공방 운영이 어려운 상황인가 보네. 재료는 넘겨줬고 우리가 상관할 바는 아니니 조용히 빠져나가자. Sounds like a usual case of someone owing somebody some money. 이봐 친구들. Oh, 남의 톡 oh, 하기 전에 oh, 자기를 장보고 oh, 계산하는 게 no, 낫지 no. Oh. Get me out of here. Get me out. Get me out. Bye, chat. Bye, streamer. Have a lovely rest of stream. Looking forward to hearing your thoughts on the quest. Well, thank you. You are safe because now I'm uncuffing. I am leaning away from my chair. I am leaning away. Oh my goodness. But yes, thank you so much for lurking, Sprouty Sprout. I hope you have a good rest of your day. 당신네 카브리엘의 상회가 우리 북구은행의 건수를 채가는 건 그렇다 쳐. 그런데 감히 북구은행에 부실 채권까지 넘기다니. 난 우선 우리 돈부터 받아야겠는데. I'm gonna need a moment. I'm actually going to need a moment. Oh my gosh. Mr. Worldwide is here. Get him out of here. Get someone. Viv needs to come get her man. He needs to get away. Oh, Tartaglia. Oh. Oh my gosh. What do you look at Tartaglia? Unfortunately, it is Pop-Tart. Wait, I didn't even know. Are there more Tartaglia stands than I thought? Like, maybe I'm in my little bubble, but like, you're like, here's my boy. I'm losing track of whose man's is whose boy. Like, I'm so lost. Oh, but yes, have a really good rest of your morning. Oh my god, please sleep well. Thank you so much for coming by. Oh my gosh. 북구은행 사람인가? 돈은 다음 달에 꼭 갚겠다고 했잖아. 왜 또 와서 물고 늘어지는 거야? Like, man, you can't give me this very emotional me having an existential crisis and crying about the Hydro Dragon, Sovereign of Water, to immediately go to Tartaglia. Game, you can't do that. I can only have so many emotions at once. 뭐라? 이거 여행자랑 Oh, please don't come close to me. 폰타인에서 마주치다니. 이거 참 신기하네. That guy flinched. Like, ugh. Get away from me. I'm not over Hydromine. I love Hydromine. She's so cute. 우리도 널 여기에서 만날 줄은 몰랐거든. 스네즈나야에서 잘 지내고 있을 것이지. 무슨 일로 폰타인까지 왔대? He really is Mr. Worldwide, because the last time we saw him was in Inazuma, right? Because he was speaking to Yoimiya and a few kids and things like that. So, like, prayer circle for kids. What do you like? I just the quicker we have this dialogue, he will leave the screen. He will leave. But Fontaine is a very curious place. 말하자면 긴데 폰타인에 온 지는 조금 됐어. 꽤 지루한 날들이었지. I feel like everything is boring to you, Tartaglia. 너희들을 만난 건 분명 하늘의 뜻일 거야.
얘 친구를 만났는데 그게 가는 곳마다 싸움을 몰고 다니는 너희라니. In my defense, we're just trying to help. But like that look in your eye, you have a one-track 어떤 mind. 의미로든 앞으로 Parentheses, no he doesn't. He's very multifaceted. 1v1 1v1 who? I'm not 1v1ing him. Absolutely not. No ma'am. No ma'am. Mm-mm. Mm-mm. No. Ooh, comfy music. Pretty sure you'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip's gone pretty well. Well, it was going well. 이봐, 거푸끄그는 양반. 뭐 잊은 거 없어? Northland Bank Boy? I don't know if I like that term. 방해하지 마. 여행자랑 만날 수 있는 기회는 흔치 않다고. 너희는 일단 거기서 기다리고 있어. Oh, I don't like this. He's doing it. Okay. I posted a video back. And this was because I usually have the game in Korean. I went to fight Tartaglia in Korean. Never again. But his voice actor is doing the thing that he does in the Golden House. Very scary. I don't know if I feel comfortable. 이 자식이 갑자기 나타나서 빚 갚으라고 독촉하다니 이젠 얘기 끝날 때까지 가만히 있으라고. 오냐, 그 빚 지금 당장 갚아주마. What? Paimon's face. 방해 말라고 했을 텐데. 참, 여행자. 지난번에 토니아랑 태우사르를 데리고 얼음 낚시를 갔는데 글쎄 태우사를 가. Oh, I actually am curious about your siblings, though. How are they? 이 건방진 얘들아, 처리해라. 이야기 좀 하겠다는데 참. 좋아. 북극은행 쪽에서는 고객을 거칠게 대하지 말아달라고 했지만 그쪽이 먼저 시작했으니 이건 정당방이야. 너희들 나중에 증언해줘야 된다. What is this like letting like what? Okay, fine. Have fun. Why do I have to play as Tartaglia? I do absolutely. Oh, wait. Ah, of course. Who at Hoyoverse? Who did this? Who actually did this? I I don't even play Tartaglia. What is happening? Oh. They gave me Tartaglia. Wow, I got to play him for like 3 seconds. 강해도 너무 강하잖아. 설마 넌 스네지나야 북극은행에? 이제 와서 눈치채 봐야 의미 없다고. 넌 그냥 북극은행은 건드려선 안 된다는 것만 알면 돼. What? Okay. Okay. Why? Oh? Oh? Oh my gosh. What? What am I? Goofy. 진짜 이상하네. But that's okay. I don't. Tartaglia, what is going on with you? I'm not saying that I'm concerned. I am saying that because I am curious lore-wise. 모르겠어. 공격하려던 순간 물 원소의 힘이 내 통제를 벗어난 것 같았어. 신의 눈에 문제가 생긴 건가? Maybe there's something wrong with my vision. Okay, first, I'm not going to say on this, but also, like, yeah, that's... I feel like there's something more going on there. That's really strange. 신의 눈이 가진 원소의 힘에 너무 의존하면 예리함을 잃게 되니까. 게다가 나한텐 사안도 있고. Oh, don't
talk like that. Never mind, it doesn't matter. Okay, no. Like, you can't just be like, you lose control of your vision and it doesn't matter. What's the point? You can't get stronger if you can't control your vision. Also, that also makes... Okay. This part was funny for me because I'm so bad at Tartaglia. It went on for a long time. Oh! Yeah, for me, I was just like, I hope for the best. Everything is wrong about this boy on... Okay, but like the thing is, I'm not concerned, but I'm also concerned in the fact that like that happened. For someone to not have control of their vision, specifically... I guess I'll just like wait to see, but I feel like that has very strong implications. 그래서 폰타인은 무슨 일인데? 정말 북극은행 일 때문에 온 거야? 그건 사실 요즘 내가 기분이 안 좋아서 말이야. He's in a bad mood, but he's smirking? What is wrong with him? 에? 그게 뭐야? 너도 기분이 꿀꿀할 때가 있어? 어쩌면 내가 나 자신을 잘 모르는 걸지도 모르지. 얼마 전부터 내 몸 안에서 어떤 힘이 요동치는 것 같아. 이유는 모르겠지만 갑자기 기분이 가라앉을 때도 있고. There seems to be some sort of restless power stirring inside of me, and I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Okay. 신의 눈에 문제가 생긴 것도 그 힘과 관련이 있는 것 아닐까? That's what I would assume as well, but... 그럴 가능성도 있지. Like, okay, that... Like... I'm gonna be quiet. I'm gonna be quiet. 이 얘기를 했었는지 모르겠는데 내가 14살 때 정체불명의 심연에 빠진 적이 있거든. Yeah, you did say that. And then you were like, yeah, I was in between the root of great trees. And we just didn't, you know, expand on that really. 내가 지금 가지고 있는 대부분의 기술은 다 그때 배운 거야. 날 가르쳐준 스승님은 스커크라는 사람이었지. Yes, your master, Skirk. 참 과묵하고 신비로운 사람이었어. 그녀가 어디서 왔는지 무슨 일을 겪었는지 아는 사람이 아무도 없었지. 전투 기술을 전수할 때면 굉장히 엄격했고. What we do know of Skirk is that not only is she essentially just like a master in like fighting, she just lives in the abyss. She also taught Tartaglia's foul legacy transformation, so that's... 저번은 왜 나를 제자로 받아들였는지 물었더니 스승님은 이렇게 답했어. 내가 그것을 깨웠고 내 몸에 그것의 흔적이 남았기 때문이라고. Wait, what? 나중에 이 전투 기술들을 쓸 날이 올 거라고 말이야. Because I had awakened it, and traces of it remained on me? You said that all my combat training... No. Oh. Get me out of here. Oh my goodness. 그거라는 게 대체 뭔데? 뭘 깨운 거야? 스승님도 뭐라 설명해주지 않았지만 아마 처음 심연에 빠졌을 때 꿨던 꿈과 관련이 있는 것 같아. 꿈속에서 난 끝이 보이지 않는 바다 깊은 곳에 있었고 내 앞에는 숨이 막힐 정도로 커다란 고래가 있었어. 고래? 그러고 보니 전에 우리랑 싸울 때 큰 고래가 튀어오르는 기술을 썼었지? 혹시 그게 그거야? 그건 내가 원소의 힘으로 만든 추상적인 형태의 고래일 뿐이야. Tartaglia, you were insufferable. 그 꿈을 꾼 후로부터 꿈속에서 gosh. 그 감정이 계속 내 가슴속에 각인되어 있었거든. Draco, he cannot drop lore. I swear, Tartaglia dropping lore. I'm just gonna let him. I'm just gonna let him speak. Let him speak. I'm getting worked up. Forgive me. 그렇다고 그걸 자기 기술에 넣다니 진짜 악취미네. It's very possible that the power inside of you is connected to your incident in the abyss. 그냥
Yeah, why not just go back to the abyss? Like, you guys just have portals going there, right? 말은 쉽지. 나도 그때 이후로 줄곧 스커크 스승님과 그 시면을 찾아다니고 있었어. 하지만 몇 년이 지나도록 아무것도 찾지 못했지. 내가 기억하는 그 시면이 있던 곳에도 아무 흔적조차 없었고. 귀신이 고칼 노릇이네. 맞아. 이제는 단서도 전부 사라졌지만 어쩔 수 없지. 뜻밖의 만남은 원래 이렇게 모호한 거니까. The moment the abyss gazed upon him and he looked back, it was over for everyone. Not me. I am immune from this thing. Oh, I'm not on life support. I'm just 시간이 벌써 이렇게 됐네. going through the 난 story. 약속이 떠올라서 얘기는 여기까지 하자고. 또 북구은행 일이야? I want to say goodbye, but I feel more appropriate would be leave. 아니, 개인적인 일이야. 요즘엔 심심할 때마다 폰타인의 정식 결투 대리인과 한 번씩 붙어보고 있거든. That is very on brand for you. I'm not surprised. 결투 대리인? 그것도 일종의 직업이야? 폰타인에선 용의자가 법정으로 가기 전에 명예를 지킬 기회가 주어지는데 정식으로 인정받은 결투 대리인과 결투를 치르는 거지. Okay. 결투 대리인은 나라 전체를 통틀어 가장 무예가 강한 자들 중에서 선발하는 데다 그 결투는 중간에 멈출 수 있는 것도 아니거든. 그래서 그 행위는 목숨을 걸고 명예를 지키겠다는 선언으로 받아들여져. 이기면 심판을 면제받고 지면 순순히 법정으로 끌려가게 되고. Interesting. 최악의 경우에는 결투 중에 목숨을 잃을 수도 있지. Yeah, I kind of figured that. 폰타인에 사형이 있다곤 하지만 실제로는 아직까지 진짜 사형을 선고받은 사람은 없는 것 같아. Now so what is the death penalty then? No one's been officially sentenced to death. 그러니까 억울한 누명을 썼거나 명예를 무엇보다 중시하는 사람이 아닌 이상 결투를 신청하는 사람은 없지. 괜히 목숨 건 도박을 할 필요는 없으니까. 정말 그런 식으로 심판을 면한 사람이 많을까? 글쎄, 거의 없는 것 같기는 해. 아마 국민 개인의 명예를 존중한다는 뜻을 내비치기 위해서 그런 규칙을 만든 것뿐이겠지. Interesting to note. 무엇보다 결투 대리인은 하나같이 만만찮은 녀석들뿐이거든. 그래서 폰타인에 오자마자 녀석들과 싸워보고 싶었어. The other harbingers doing things in the name of the Tsaritsa, Tartaglia. I want to fight, so I went to Fontaine. I'm totally joking, of course. Squints, though. 오늘 만나게 될 클로린드 씨는 그 중에서도 가장 강하다고 해. 한참 전부터 도전장을 내밀었는데 오늘 드디어 한판 붙어준다고 했다고. Respectfully, Tartaglia is like a feral animal in fighting, so I don't know how this will be. 나 참. 근데 클로린드라는 이름 어디서 들어본 것 같은데. 아참, 이건 일단 너희한테 맡겨둘게. Wait, Tartaglia is giving me something? What? 네 신의 눈이잖아. 너무 쉽게 다른 사람한테 넘기는 거 아니야? What? 방금 같은 상황이 또 발생하면 결투를 망칠 것 같아서 말이야. 아예 가져가지 않는 게 좋을 것 같아. Why do we have... So he's just giving us his vision? This music also does not help. But like, okay. It's currently not in his control, so he decides to give it to the traveler. But the thing is, like, what? Wait, is this the second memento? Why is it every time we meet Tartaglia, he's giving us something? This is true. He is okay, I say he's a feral animal, but I mean feral animal in the sense that he is an incredibly powerful opponent and that he has bloodlust. He thrives in battle. So the fact that, like, I mean, he's confident without his vision, so that being said, he also has delusion, but like 잠깐 맡겨둔 것뿐인데 뭐 나중에 시간 날 때 찾으러 올게. Wait, no, if he gives us his vision, that means that we have to see him again. You should take your vision back. 속셈이 뻔히 보이네.
그냥 우리랑 또 만날 핑계를 만드는 거지? Literally, just take your vision. 무슨 소리인지 모르겠네. 그럼 안녕. What do you mean later? Oh, this insufferable. I should have been able to give him his vision back. 어쩌네 하더니 결국 평소랑 똑같잖아. 이제 당분간 다른 일은 없는 거지? 리니의 공연이 시작되기 전에 신하나 제대로 돌아보자. I am so emotionally exhausted from this quest. Oh my goodness. 설마 존재감 없던 기자가 범인일 줄이야? Goodness. 아차, 미안. 너무 놀라서 그만. 근데 여기 추리소설 진짜 재밌다. Do you have any idea how long we've been loitering here? 폰타인의 추리소설과 야외 출판사의 라이트 노벨은 스타일이 엄청 다르네. 각자 장점이 있지만 난 여기 소설이 좀 더 참신한 것 같아. 미스터리가 밝혀질 땐 정말 흥미진진하다니까. 특히 방금 그 책, 너도 나중에 읽어봐. You've already spoiled who the murderer is, silly. 미안. 다음부턴 조심할게. 이제 슬슬 리니의 공연을 보러 오페라 하우스로 가야 하지 않나? 오페라 하우스는 에리니에스 섬에 있다고 했지? 레일보트를 타는 게 좋겠어. Ooh, shout out me for having explored because I just have the waypoint there. I also want to make this disclaimer. All of the jokes, like commentary I have about characters are usually jokes. So to the Tartaglia stands, he is a character to me. I don't completely hate him. 이런 데서 공연한다니. 리니랑 리넷이 그렇게 기대하던 것도 이해가 돼. 어라? 저기 분수대 쪽에 사람들이 모여 있어. 신이시여, 부디 총명하고 건강한 아이를 갖게 해주세요. 너무 많은 건 바라지 마. 난 아이가 건강하게 자라서 평안한 일생을 보내는 것만으로도 족하다고 생각해. Aw. 우리 둘의 아이가 똑똑하지 않을 리 없잖아. 폰타인의 풍습 같은 건가? 부부들이 많네. What? Who is that? 왜 그래? Oh no. Oh. 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 So, before I continue, like, I don't know. Okay, so for those who may not be familiar, when I see the surname Vacher, like, that is the name of the surname of a French serial killer. So I'm very concerned. 소리라도 들은 거야? Who was that? 이곳은 루키나 본스야. 폰타인의 모든 물길이 모이는 곳이지. 폰타인의 신혼부부들은 여기서 아이를 점지해달라고 빌고는 해. I will return here with Dainsleif and Jolie. 리넷, 너 대체 언제 온 거야? 오빠가 나더러 분수 광장으로 마중 나가라고 했잖아. 기억 안 나? 기억은 하지만. 무슨 말이야? 여긴 사람이 많잖아. It's so interesting to me how consistently the traveler is able to hear very unique, quote unquote, mysterious voices. They always reach out to the traveler. 무섭게 왜 그래? 이런 대낮에 설마 그런 이상한 일이. My internet is getting scuffed. I have to go. Enjoy the rest of your playthrough. Thank you so much, Isabel. I really appreciate you coming by. It was really, really fun. I hope all is resolved soon for you. But thank you again. I truly appreciate it. 그렇구나. 나한테 네 궁금증을 해결해 줄 수 있는 정보가 있기는 해. 그건 환청이 아니라
물 원소 감지력이 너무 뛰어나서 그런 거야. 우리 가족 중에도 비슷한 상황을 겪었던 사람이 있었거든. Did the traveler perhaps, like, receive a memory from the hydro element or something? 원소 감지력? 말하는 목소리가 들리는 거랑 원소의 힘이 무슨 관계가 있다는 거야? 넌 어떨 때 눈물을 흘려? 왜 갑자기 그런 질문을 해? 그냥 대답해줘. When do you cry? 진짜로 슬플 때? 아니면 너무 기쁠 때나 엄청 무서울 때? 그럼 이해할 수 있겠네. 눈물에는 강렬한 감정이 담겨 있어. Interesting. 방금 말했듯이 루키나 분수는 폰타인의 모든 물길이 모이는 곳이야. 대지에 떨어진 눈물도 여기로 모이게 되지. I'm like staring at the fountain and it just looks like a sun to me. Forgive me. 그 목소리는 누군가의 눈물에 담긴 강렬한 감정에서 흘러나온 걸지도 몰라. 그래서 뭐라고 말했는데? 그게 사실이라면 그 사람은 대체 무슨 일을 겪은 걸까? 그 사람보다는 우리 오빠를 걱정해야 할 것 같은데? 만사태평해 보여도 공연 전에는 엄청 긴장하거든. 너희가 잠깐 이야기를 나눠주면 오빠도 긴장을 풀 수 있을 거야. 그것도 그렇네. 얼른 리니를 만나러 들어가 보자. Yes, let's see Linny. I do hope Linny is alright. That'd be very unfortunate. Into the opera house. Oh, this is exciting. 약속을 잊지 않았구나. 여행자랑 페이몬 와줘서 정말 고마워. 당연하지. 네 공연을 놓칠 리가 없잖아. 엄청 기대하고 있다고. I really commend, I love the echo that you hear. 이렇게 일찍 온 걸 보니 정말인 것 같네. 아직 관객들이 입장하기 전이니까 내가 가장 좋은 자리를 잡아줄게. 티켓을 가져올 테니 잠시만 기다려줘. I feel like ultimately Linny probably means well, but has to do things that... 오페라 하우스는 지정 좌석제라 사전에 등록해야 하거든. 자, 등록은 됐으니까 티켓만 챙기면 돼. Hi, Smay. How are you? Coming in late. How deep into the quest are you? So, like, I honestly think I'm still at the very beginning, pretty much, because got the Fontaine, and then you learn with characters certain, just beginning information of Fontaine, and then we learned about the Hydro Dragon and how, like, the legend that states that it always rains the days of trial, and that whenever it rains, the Hydro Dragon is like crying, and the music that they played almost made me cry, and now I'm still really emotional thinking about the Sovereign of Water again. So, you know. Oh, you just finished dinner? Nice. And now I'm about to view Linny and Lynette's performance. 아니야, 별것도 아닌데 뭘. 저기 리니 씨, 잠깐 좀 와주세요. 알겠어요. 무대 소품 설치에 문제가 생겼나 보네. 조수인 코엘 씨가 불러서 잠깐 다녀올게. Best get busy, Linny. 먼저 좌석으로 가 있을게. 어서 가봐. I see, I see. We're going to view an actual performance. Oh, this is beautiful. It's actually beautiful.
I 좌석 so 번호를 보니 여기인 것 같은데 일단 앉을까? oh, Paimon just floating. I wish she had like a little chair. Oh my goodness. Oh, ah, ah, um. Wait, why can't Paimon just sit in like the traveler's lap or something? Uh, uh, hmm. Okay, sorry. Excuse me. 여행자, 옆 사람한테 말을 거는 게 좋으려나? 아무도 없는데 옆에 앉으니까 엄청 어색해. Excuse me, ma'am. I have social anxiety. I would never. No, absolutely. I wouldn't even be in this seat, to be honest. If I was Lumian, I would not be next to him. But Paimon, you can do it. You can totally make conversation. 죄송합니다. 그분이 하신 줄은 미처 몰랐군요. 제 불찰입니다. Help! Oh my goodness. Help! Okay, sorry. Okay, I have to get off this screen, but I want to thank everyone for like all the follows. I can't express. One, my heart is beating fast. Two, I have the biggest dumb smile on my face. I just want to thank everyone for the follows. I really do. I have alerts turned off because of the quest. But I really want to thank you, thank everyone for the support. I'm literally stumbling over my words. I can't. I'm so. Help me. No, okay, no, Smay, it's not that. I swear it's not. Am I okay? Okay, are you okay? Are you okay, Rue? Like, I even feel bad. It was like, oh, I didn't know you felt awkward. Oh, dear. 필요하시면 이야기를 나눠도 좋아요. 전 괜찮습니다. Help! I am drowning. I am actually drowning. If this isn't a thank you self-destruct, you can. 다 들은 거야? 귀가 굉장히 밝구나. 분명 작게 말했는데. Paimon, you're the only one talking in a room that echoes. 아니다. 속닥거리는 건 예의가 아니지. 그럼 같이 얘기하자. 무슨 말을 해야 할까나. Okay. Actually, okay, this po. Oh, literally serving. Like, fatherism literally went to University of Serve. Like, this is. Oh my gosh. Oh my gosh. 그래. 너도 엄청 일찍 온 데다 맨 앞줄에 앉아있네. 혹시 너도 리니의 친구야? He's for the girls and the gays. Look at him. He's just like. 친구라. 리니 씨가 원한다면 얼마든지 친구가 되어드릴 수 있죠. He literally. Sweetie, you have gone to like the Zhongli school of like, I'm totally normal. Like, oh my gosh. Wait, okay, so this line implies that like, wait, does he like not have friends? Like, I'm so. Okay, no, like he went to University of Servington. Like, he really did. Like, they popped off. Like, but like, no, that makes me so sad because like. 그럼 아닌가 보네. 분위기가 점점 더 이상해지고 있어. 참, 아직 자기소개를 안 했구나. I mean, I would actually be like Paimon. Like, I'd be stumbling over. I mean, actually, no, I would be Paimon because I would not be in this room. I hit my microphone. I apologize. 안녕, 난 페이몬이고 이쪽은 여행자야. 폰타인에 온 지는 얼마 안 됐어. 만나서 반갑습니다. 두 분에 대한 이야기는 들어본 적이 있어요.
Okay, I love how it didn't show him standing up, so it's just like he's just standing in the next shot. I don't know why that's so funny to me. 예법에 맞게 제 소개도 해야겠군요. 저는 And as required by proper etiquette, like he is not making this easy because it's like 느비에트 씨, 제 공연을 보러 와주시다니 정말 영광입니다. 아, 리니 씨. 이렇게 공연을 직접 볼 수 있게 되어 저야말로 영광입니다. is he smiling? 느비에트라고? 설마 They were just Chief Justice. 방금 전까지 이야기하고 있던데 느비에트 씨가 누구인지도 모르고 있었던 거야? I just had everything just like hit me in the face all at once because okay. Okay. Give me a moment. If Neuvillette is the reborn sovereign of water, I am actually going to lie on the floor and scream. I don't know. I will definitely mute my microphone, but just know. I've been screaming about dragons a lot recently. And I have many thoughts about Neuvillette. And I've just okay. I'm just gonna let it play. I'm getting really emotional. 우리 폰타인의 최고 심판관이셔. 봐, 저기는 항상 느비에트 씨 자리였어. 폰타인의 공정함을 상징하는 분이라 해도 과언이 아니지. 미안. 방금 전에는 실례했어. 엄청 대단한 사람이었구나. 신경 쓰지 마세요. 모두 저마다의 위치가 있듯이 저는 최고 심판관이라는 역할을 맡고 있는 것일 뿐 특별한 사람이 아닙니다. That is objectively not true. Look at you. You literally are Hoyoverse lore. You're important. 아, 그리고 내키지는 않지만 일단 두 분께도 알려드리자면 I'm sorry. His eyes. 저기 저 녀석 귀빈석에서 아까부터 저 자세로 있었습니다. 두 분의 눈에 처음 띄었을 때 가장 멋져 보이기 위해서 말이죠. I'm so sad. I let it play. 얼른 눈치채주지 않으면 실망할지도 모르겠군요. What a pose. 물에 신 풀이 나잖아. 엄청 우쭐대는 표정이네. 네가 다 말해줬다는 걸 전혀 모르고 있나 봐. I'm not so special, said by someone who is clearly the most sweetest, most handsome, most humble, most special man. I mean, last time someone was like, I'm not special. I literally just Morax. Literally Chongli. So like I just have so many different things about Neuvillette. 네, 이제 됐습니다. 그럼 더는 신경 쓰지 말고 우린 공연이나 보죠. I don't know why, but like, and I mean this in like, this is gonna sound strange. I mean this in the most respectful way. He just seems so sad. I can't explain. 폰타인의 물의 신과 최고 심판관은 이런 관계인가? 자, 다들 조금만 더 앉아 계세요. 이쪽 준비는 거의 끝났으니까 관객들이 들어오면 공연이 시작될 겁니다. I'll be completely honest, Lenny. I completely forgot you were even performing because Neuvillette was right here. 드디어 시작되는 건가? 마술 공연을 직접 보는 건 처음이라 너무 기대돼. Simple scholar? It's sure. 조명이 꺼졌어. 드디어 시작되려나 봐. 미안, 조용히 할게. Paimon, please. 에피클래스 오페라 하우스에 오신 여러분 환영합니다. 저는 오늘의 공연을 맡은 리니입니다.
이쪽은 제 여동생이자 저의 가장 중요한 조수 리넷입니다. 박수로 환영해 주세요. 반가워요. 잠이 덜 깬 것처럼 보이지만 사실 굉장히 긴장한 상태랍니다. 글쎄요. 신의 눈을 가진 사람이 마술을 부리는 건 식은 죽 먹기 아니냐고 생각하시는 분이 계실지도 모르겠군요. 오늘 무대에서 일어나는 모든 일은 원소의 힘과 무관하다는 것, 여기서 약속드립니다. 저뿐만이 아니라 리넷 또한 신의 눈을 벗어났습니다. 이제 신이 우리를 도우실 수 없겠네요. 알 것 같아. 마술과 마법의 차이라는 거지? I think currently there is an ad being played. So I'm going to wait because I don't want anyone to miss this, even if you've already played it. But I am very curious to see exactly how this performance will go. I don't even remember the last time I've even like been to a magic show. Probably sometime. 자, Oh, 다들 oops. 기다리느라 지치셨을 테니 바로 공연을 시작하겠습니다. 약간의 준비를 위해 리넷은 잠시 자리를 비울 거예요. But yes, I am going to wait until the ad ends. And now, Also, to those who are lurking, if you see me posting about Nicolette, no, you don't. No, you don't. Like, I'm not even like on social media right now. But if for some reason I do end up tweeting about him, you don't see it at all. 아쉬워하실 필요 없어요. 곧 예상치 못한 방식으로 다시 등장해 모두의 주목을 한 몸에 받을 테니까요. 아차차, 마지막으로 주의사항이 하나 있습니다. Oh? Now what is this? 눈 깜빡일 타이밍을 잘 선택하세요. 마술사의 비장의 무기는 유에서 무를, 무에서 유를 만들며 수만 가지 변화를 창조해내는 겁니다. 자, 어? 하지만 요새는 다들 이런 전통적인 마술에 질릴 대로 질린 상태죠. 그럼 제 마술이 특별하다는 걸 어떻게 증명해야 할까요? 그래서 준비했습니다. 여러분이 보시는 앞에서 수조 안에 있는 제 동생을 사라지게 만들어 보겠습니다. 어려운 일은 아닙니다. 사람을 거품으로 만든 다음 수조 밖으로 내보내면 되니까요. 이런, 그래서 소품을 잘 점검하라고 했는데 말이죠. 뚜껑이 닫히면 공기조차 빠져나갈 수 없거든요. 초보자였다면 지금쯤 허둥지둥 됐겠죠? 다행히 저는 좀 달라서요. 오늘 여러분께 진정한 마술을 보여드리겠습니다. Oh. 리넷! 거기 있어? 너무 멀리 가진 마. 마력이 다 떨어지면 큰일이니까. 나 여기 있어.
I am conflicted about what I just saw. 우와, 대체 어떻게 된 거야? 난 아무것도 못 봤는데. 분명 리넷이 안으로 뛰어들지 않았나? 어떻게 사라졌다가 갑자기 또 나온 거지? No wonder he's a famous magician. 우리가 쉽게 알아챌 정도였다면 기술을 더 갈고 닦아야겠죠. 마술을 감상할 땐 기술을 파헤치는 게 아니라 무대에서 펼쳐지는 마술 그 자체에 집중해야 한다고 생각합니다. Oh my god. 맞는 말이야. 리넷이 나타났을 땐 정말 깜짝 놀랐어. 성원에 감사드립니다. 방금 공연은 만족스러우셨나요? 하지만 신비한 여정은 여기서 끝이 아닙니다. 여러분을 더욱 깜짝 놀라게 할 만한 순간이 준비되어 있거든요. 이동과 소멸의 마술은 여기서 한 단계 더 나아갈 수 있답니다. He has a very nice idle animation, by the way. 수조 마술의 허점이 없어 보이는 건 결국 리넷이 제 조수여서 그런 거라 생각하시는 분도 계시겠죠? 그럼 충분히 사전 준비를 해둘 수 있었을 테니까요. 그래서 다음 마술에는 행운의 참가자 한 분이 필요합니다. 자, 스태프 여러분, 마력으로 가득한 상자를 가져와 주시기 바랍니다. 상자는 총 2개입니다. 하나는 이곳에, 하나는 관객석 중앙의 통로에 있죠. 똑똑하신 분들은 눈치채셨을 텐데요. 다음 순서는 바로 박 행운의 참가자는 저와 함께 각자 상자 안에 들어가서 1분 뒤에 서로 반대편 상자에서 나오게 될 겁니다. 모두 상자에서 눈을 떼지 말아주시기 바랍니다. 제가 어떤 속임수도 쓸 수 없도록 말이에요. 대체 어떻게 그게 가능한 거지? Seeing this and then listening to Paimon, her voice is so loud, echoing everywhere. So silly. 리니는 정말 마법을 쓸 수 있는 거 아닐까? Well, let's watch and see. 행운의 참가자는 이 추첨기로 선정하겠습니다. Oh my gosh, RNG Pog? 그 결과는 완전히 무작위이며 행운의 참가자가 누가 될지는 저조차도 알 수 없습니다. 그럼 바로 시작합니다. 어디 보자. 7번째 줄에 3번 관객이군요. 신비로운 1분을 경험하시게 된 걸 축하드립니다. 스태프분께서는 행운의 참가자를 마술 상자 옆으로 모셔주시기 바랍니다. Row 7, seat 3. I see you, game. 상자가 좀 작아서 죄송해요. 그래도 긴장 푸실 수 있도록 저희가 세심하게 준비했답니다. 안에선 아무것도 하실 필요 없어요. 다만 놀라운 경험을 하게 되더라도 절대 나오시면 안 됩니다. 마술이 중단되면 어디로 보내질지 저도 모르거든요. 어쩌면 메로피드 요새가 될지도 모르겠네요. That's such a cheeky line because this is the exact same character model as the thief that we met earlier. 네. Assuming, of course, it is her, just in different clothes. Also, that mask. 좋습니다. 그럼 상자로 들어가기 전에 여러분께 카운트다운 좀 부탁드려도 될까요? It's just so fascinating to me that he's like, hey, who knows? You could even end up at the fortress for stealing. Anyway. 60, 59, 58 이렇게 세워주시는 거예요. 조금 빠르거나 느려도 상관없습니다. 어두운 상자 안에서는 아무것도 안 보여서 여러분께서 목소리로 시간을 알려주셔야 하거든요. 아참, 장난치시기 없기에요. 30초 만에 60을 세워버리시면 곤란하다고요. 저렇게 말하니까 빨리 세고 싶네. Yeah. 이런 여러분 표정을 보니 도저히 믿을 수가 없네요. 그럼 연습부터 해볼까요? 60, 59, 58 자, 따라해보세요. 60, 59, 58. 네, 바로 그 속도예요. 계속 유지해주세요. 그럼 카운트다운이 끝난 뒤에 반대편 상자에서 뵙도록 하겠습니다. I really appreciate how there's an actual, like, audience, like, crowd. 53, 52. 느비에트, 너는 왜 같이 안 세? 전 속으로 세겠습니다. 소리는 이미 충분히 크니까요.
제 신분과 성격 때문에 그러는 거니 Oh my 전 신경 쓰지 말고 공연에 집중해 주세요. god. I should be focused on the performance, but I'm thinking about many things. 알겠어. 표정이 너무 엄숙해서 즐기지 못하고 있는 건가 싶었거든. 리니 씨 들리세요? 준비되셨나요? 잠시만요. 아직 마력의 방향을 확인 중이라. 혹시라도 관객석 위쪽 같은 이상한 곳으로 전송돼서 떨어지면 공연 사고로 이어지니까요. 말은 저렇게 해도 전혀 긴장하지 않은 것 같아. Ooh, a bang. Oh no. 무슨 소리지? 너도 들었어? 나도 모르지. 에이, 됐어. 어차피 사람들도 신경 안 쓰는 것 같아. 25, 24, 24. 어떻게 된 거죠, 리니 씨? 아직 상자 안에 계신 것 같은데요? 실수로 장식을 떨어뜨려서 다시 붙이고 싶은데 어두워서 아무것도 안 보이네요. This is actually very entertaining to watch. 시간이 없습니다. 공연이 더 중요하니까 장식은 내버려 두세요. 그럴 순 없죠. 제 공연에는 한 치의 오점도 있어서는 안 된다고요. 19, 18, 17. 이런 돌발 상황이 참 많네요. 죄송합니다, 여러분. 속도가 점점 빨라지는 것 같기는 하지만 괜찮습니다. 하나씩 세는 게 좀 피곤하긴 하죠. 10초 정도면 충분해요. 대충 준비가 끝났네요. 에휴, 두 사람의 위치를 바꾸는 건 정말 어렵다니까요. 저처럼 숙련된 마술사도 한 번에 성공하리란 보장은 없답니다. 잠깐, 저 혹시 뒤쪽에 있나요? 안쪽은 똑같이 생겨서 구분이 안 되네요. 뭐라? 또 실패한 건가? 어디 다시 한번. 여러분 잠시만요. 짠! 망했다. 이번 건 무효. 어떻게 된 거지? I was wondering if something dark was going to happen. Dark, quote unquote. So before I continue, in the back of my mind, I was very curious. Also, I'm super late, but hello, holy cow. Whenever there's a performance, in the back of my mind, I always suspect that something TM will happen. Unfortunately, just due to the many, unfortunate things that happen. So whether this person is actually dead or part of the performance, we shall see. But yeah, I was expecting something to go wrong. Quotations. Also, hello, Alois. I hope I'm pronouncing your name correctly. Welcome. Also, thank you for the follow earlier. I have all of my alerts turned off for the Archon quest, but you redeemed a lore question. I will do my best to answer once this cutscene is over. 리니 씨, 이제 무대를 원래대로 되돌리실 건가요? 어떻게 이런 일이? 설마 진짜 사고인가? 저 상자 안에는 사람이 있었잖아. 공연을 중지합니다. 의료진은 절 따라오고 경비대는 현장을 지키면서 공연 관계자를 전부 통제하세요. 출입구는 일시적으로 봉쇄합니다. 맞아. 사고라면 원인을 밝혀내고 사고가 아니라면 정의의 신의 심판을 면치 못할 줄 알아. Also, I also want to point out how Irina was so genuinely
captivated by the performance, was so excited. But we clearly see that she's not everything she claims to be. So 두 분 당황하지 않으셔도 됩니다. 곧 무슨 일인지 알아낼 테니까요. 마술 상자 안에 있던 사람은 안타깝게도 목숨을 잃었습니다. 사망자의 이름은 코엘, 리니 마술단 소속 스태프였더군요. I see. I see indeed. 무대에서 터진 폭죽이 수저 위쪽의 밧줄에 불을 붙였고 그것이 추락의 직접적인 원인이었습니다. 상자 안에 있던 게 추첨됐던 관객이 아니라 코일이었던 이유는 아직 밝혀지지 않았습니다. 수색을 해보니 그 소녀는 흔적도 없이 사라져 현재 행방불명인 상황이고요. 이건 단순한 공연 사고가 아닙니다. It is a whodunit. 소녀 연쇄 실종 사건과도 많은 공통점을 가지고 있죠. 소녀 실종 사건이라고요? 소녀 연쇄 실종 사건? 샤를로트가 말했던 그 사건이구나. 알겠어. 이런 뻔한 수수께끼를 피날레로 삼다니. 우리를 너무 과소평가한 것 아닌지 싶은데. 무소불능의 위대한 마술사리니? 그가 바로 소녀 연쇄 실종 사건의 범인 아닌가? 저라뇨? 이번 일은 단순한 사고였습니다. 이 모든 건 마술 공연 도중에 일어났어. 선택된 소녀는 사라졌고 죽은 자는 그대의 공연 주수지. I see. I see. Also the music? 이제 보니 유에서 무를, 무에서 유를 만든다는 오프닝 멘트도 꽤 도발적으로 느껴지는군. 그럴 리가. 정말 린이라고? 하지만 린이는 계속 무대 이 상자 안에 있었잖아. 우리랑 대화도 했었고. 게다가 전부터 소녀 연쇄 실종 사건의 범인을 잡고 싶다고 했는데 자기가 자기를 잡을 수는 없잖아. That being said, he is a suspect. 논쟁은 여기까지. 프리나님, 방금 그 발언은 리니 씨와 그 동료들에 대한 고발로 받아들여도 되겠습니까? 난 그냥 녀석이 지금 고발을 입에 올리기에는 너무 이르지 않나? 프리나님의 분석은 진짜 일리가 있어. 직접 정의를 실현하실 생각인가 봐. Oh, Miss Fiorina. 마술 속에 감춰진 납치와 살인이 후리나님의 한마디로 밝혀지다니. 그야 물론이지. 하지만 난 이렇게 뻔히 보이는 진실보다는 눈앞의 상대에게 더욱 관심이 가는걸? 거기 이국의 여행자, 너라면 분명 도움의 손길을 주겠지? 그야 지난번에 리니의 도움을 받았으니까. 그럼 됐네. 사실 저 여행자와 나는 첫 만남에서 대결을 펼친 바 있지. 그땐 리니의 도움 덕에 나와의 대결에서 무승부를 거둘 수 있었지만 세상에 무승부보다 더 따분한 게 있을까? This is so entertaining. 언젠가 반드시 승패를 가려야 한다면 오페라의 클라이맥스에 터뜨려줘야 최고의 시나리오가 되지 않겠어? 그땐 제가 지지 않았었어? Paimon, yeah, no, she lost. 알겠습니다. 고발이 성립되었습니다. 그렇다면 심판이 진행돼야 하겠죠. 여행자, 프리나님은 당신을 대결 상대로 여기고 있습니다. 일단 저 장황한 연설은 무시하고 당신의 의견을 묻겠습니다. 리니 씨의 편에 서서 그를 변호하고 그의 대리인이 될 의향이 있습니까? Respectfully, if they gave me the option no, I would say no because I am a fool. I cannot protect anyone. 좋습니다. 심판은 내일 오페라 하우스에서 열립니다. 양측 모두 진상을 밝히기 위해 자유롭게 조사하는 것이 허용됩니다. We have a day to surmise, like, and collect evidence? What do you mean?
Oh my gosh. I literally stare at the same 3 sentences in a lore book. I don't know how to defend people. Though to be fair, oh, this means that we're really going to be ace attorneying because this is absolutely going to do like use the like thought bubbles. Everyone will see me in like real time just clicking everything until it works. 리니와 그 마술단에 소속된 자들은 모두 오페라 하우스 안에 머물러 주십시오. 그 외에 관객 여러분은 경비대의 확인을 받은 후 퇴장해 주시기 바랍니다. 하루라는 짧은 시간 안에 드높은 명성을 가진 여행자가 과연 어떤 파란을 몰고 올지 정말 기대되네. Everyone is dismissed. Born to be alarmed. Thanks to the bot. 방금은 많이 놀랐지? I'll be honest. A little bit. And I mean frightened in the sense of like, something's going to happen. I'm waiting for something to happen. 당연하지. 눈앞에서 사고가 났는데 안 놀랄 사람이 어디 있어? 맞아. 사실 나도 대체 왜 이렇게 된 거지? 방금은 남들 앞이었지만 지금은 우리뿐이니까 솔직하게 말해도 돼. 너희는 내가 범인이라고 생각해? Respectfully, Lenny, I don't know you like that. So I can't say. 나조차도 이해가 가지 않으니 너희도 마찬가지일 거야. 다른 사람들에게는 내가 가장 유력한 용의자로 보이겠지만 내가 볼 땐 모든 게 의문투성이야. Can we call a friend to help, specifically a pyro character with horns or an electro character that's in a certain gang? They would be very, very good support. Like, if I could get their social links. 무대에서 발생한 일이 단순한 사고인지 왜 거기에 코엘 씨가 있었는지도 모르겠어. 추첨된 관객이 갑자기 종족을 감춘 건 역시 알 방도가 없고 누군가가 꾸민 짓이라면 대체 어떻게 한 걸까? Or an animal detective cough. You're so right. Like, where's the squad? 그 마술의 트릭을 잘 아는 사람이 있다 할지라도 1분 안에 모든 걸 끝내는 건 불가능해. Also, even Yelan would be able to assist finding information TM. Like, we have many, like, we have capable individuals who would be able to assist. It's very strange, but there is no denying what happened. 그래서 조사가 필요한 거야. 책에서 그랬어. 불가능한 일은 일어날 수 없으며 일어난 이상 가능한 일이라고. Oh my gosh. Where did you get those glasses, Paimon? 책읽으며 돌아다닐 때 샀어. 어때? 멋지지? Oh my gosh. I think everyone on Twitter should have this as their icon. I think everyone on Twitter should have this as their icon. 내가 따로 모은 비상금으로 산 거야. 여행 경비에서 훔친 거 아니야? Paimon used her own savings to buy them. Aww. 귀엽네. Aw, they do look cute on her. Even Colette could convince them from trying or so. Just don't leave us alone. Yeah, I'm like, I don't connect things well. I yell and hope for the best. 보는 눈이 있네. 그래. 나도 침울해하지만 말고 빨리 평소 모습을 되찾아야겠어. 하지만 리넷과 난 경비대에게 일거수일투족을 감시당하고 있어서 우리만의 힘으로 누명을 벗기는 어려워. 네가 내 대리인이 되어줘서 다행이야. 정말 고마워. 이제 너희들만 믿을게. I'm used to this sort of thing. Parentheses, sweating. No, I don't. 걱정 말라고. 참, 조사를 해야 하니까 묻고 싶은 게 있는데 리니가 공연할 때 리넷은 어디에 있었어? 아, 그게 마술의 핵심 비밀이라. Trade secrets. 마술의 비밀은 더 이상 지킬 수 없어, 오빠. 맞아. 이렇게 큰일이 난 이상 마술 트릭도 분명 심판에서 증거로 사용될 테니까. 아쉽네. 마술사에게 마술은 심혈을 기울여 만들어낸 창작물이나 다름없는데.
하지만 그 비밀이 사건의 진상을 찾는 데 도움이 된다면 충분히 감수할 만하지. 마술을 설명하려면 여기를 벗어나야 해. 우리가 경비대와 얘기해 볼게. 너희는 무대랑 관객석 쪽을 조사해줘. 알겠어. 사람들이 모두 가버리기 전에 얼른 가자. 명탐정 드디어 출동이다. Detective Paimon. 안녕, 경찰 아저씨. 조사는 잘 돼가? We're Linny and Lynette's attorneys. 네가 프리나님이 말씀하셨던 이국의 여행자구나. 미리 말해두는데 이 난장판에 끼어들지 않는 게 좋을 거야. 뭐? 그게 무슨 소리야? 따라오면 알게 될 거야. Ooh, I love this music. 사망자는 코엘, 리니의 조수 중 하나였지. 입단한 지는 얼마 안 됐지만 열심히 일해서 모두에게 좋은 인상을 남겼더군. Paimon in her Sherlock Holmes era. Good for her. 조수는 주로 소품의 설치 및 점검, 그리고 무대에서 공연을 보조하고 분위기를 띄우는 일을 하지. 관객석에서 봤겠지만 수조가 갑자기 떨어지면서 상자 안에 있던 코엘을 덮쳤어. I have to commend Hoyo for not like, because in games like I would play, if there was like a murder mystery or something like this happening, there would be, it wouldn't be just water. You would also see like red, the blood of the person. So why was Cowl inside? 우리도 조사 중이지만 그 소녀는 아직도 찾지 못했어. I'm on right. 보다시피 마술 상자는 정확히 수조 아래에 위치해 있었고 밧줄은 복직에 의해 끊어졌지. Genshin is a PG-13 game, so they can't show blood. That makes sense. I keep forgetting that Genshin is like a baby game, despite it does have very dark themes with it. 단순한 사고라 하기에는 우연의 이치가 너무 많아. 하지만 사전에 계획된 사건이라면 전부 설명되지. 그리고 가장 유력한 용의자는 리니가 되는 거고. 근데 그럴 이유가 없잖아. 너희는 그와 친한 친구인가? 그 정도는 아니지만 알고 지낸 지 좀 되긴 했지. 오래 알고 지낸 것도 아닌데 너희의 신뢰를 얻어서 대리인으로 나서게까지 하다니. 세상에 마술은 없지만 마술사가 사람을 가지고 노는데 뛰어난 재능이 있는 건 확실하군. 나는 지금까지 수많은 사건을 봤어. 증거라는 측면에서 사람은 전혀 신뢰할 수 없지. People are the least reliable kind of evidence. 미안, 내가 워낙 직설적이라. 좋은 뜻으로 한 말인 걸 알아줬으면 좋겠고. 궁금한 게 있으면 직접 현장을 조사해봐. 뭔가 알아낼 수도 있으니까. You can use the case record to confirm your current evidence and clue collection situation and sort case-related information. Ah, yes. Time to be an actual detective. Use a perception skill to find evidence and clues that can be investigated within a certain radius around yourself. The investigation from the guards indicates that the fireworks launched at the tail end of the magic performance set the rope dangling the water tank alight, causing the tank to fall and kill Cowl, who was within it. Seems evident that Linny is the likeliest user of the prop to commit a crime. However, the reason for the victim being Cowl and the reason for the chosen lady's disappearance remain mysteries. Deceased is one of Linny's assistants named Cowl. He was well trusted by all of his colleagues. His job was setting up and inspecting the props, as well as assisting with the shows and keeping the crowd engaged. Let's see. Ooh, okay. This is really cool. The
This is where the magic box was struck. If Cowl weren't inside the box at that moment, he might have dodged the falling water tank. Ooh, that part is my favorite, finding the clues. Like, it's, like, so cool. The broken magic box was left on the scene after the guards completed their investigation. Looking at it now, the water tank must have struck it really hard. 여기저기 둘러봐도 돼. 진실에 뒤쫓는다는 점에서 Understandable. 조사팀 쪽에서 새로운 정보가 들어왔어. 추첨기에 문제가 있다던데? 거봐요, 제가 말했잖아요. 만약에 남자가 선택됐으면 범인이 움직였겠어요? 잠깐 실례 좀 할게. 우린 린이랑 리넷을 도와 사건을 조사하는 중인데 방금 말한 추첨기 이야기는 뭐야? 그 둘을 돕는다고? 그건 좀 어려울걸? I'm so sorry. I love the fact that I attuned to Hydro. I love Hydromine. I love it so much. But on to the case. 공연 당시 리니가 무작위로 행운의 참가자를 뽑았다는데 나중에 그 소녀가 사라졌잖아? 우린 아무래도 그 추첨기에 문제가 있는 것 같아서 바로 조사를 해봤지. 확인해보니 추첨기는 무작위가 아니었어. 아무리 돌려봐도 결과는 고정되어 있더라고. 알다시피 오페라든 심판이든 사전에 신청을 해야만 좌석을 배정받을 수 있어. 그러니까 누가 어디에 앉게 될지 리니는 처음부터 알고 있었다는 소리지. Interesting. Lenny knew who would be sitting where... okay. 확실히 우리 좌석도 린이가 잡아준 거였지. 이제 내가 왜 어려울 거라고 했는지 알겠지? Thank you for your information, though. 린이에게 불리한 사실이기는 하지만 일단 기록해둘게. I still can't get over Paimon's detective disguise. I mean, to be completely fair, I don't even recognize that it was even Paimon. Random number selector. This device was used during Linny's magic performance to choose a lucky member of the audience. However, the guards have found that it will generate the exact number no matter what. Clearly, someone has tampered with it. 안녕? 혹시 어떤 걸 조사하고 있는 거야? 마술단 소속 인원은 전부 주요 용의자라 경비대가 이곳을 봉쇄하고 증거를 찾는 중이야. 좌석 배치가 예약제로 이루어지는 덕분에 예약자 명단에서 실종된 소녀의 신원도 파악했지. 물론이지. 기밀 정보도 아니니까 실종자 수색에 협조를 구하기 위해 그녀의 이름은 할시. 폰타인 출신의 화가야. Halsey? 유명세가 있더군. I can't believe Halsey is missing. 오페라 하우스를 자주 찾는 편은 아니지만 장작 스트레스가 심해져서 공연을 보러 왔던 거라고 해. 마술단 사람들은 다들 할시를 모르더군. 그녀의 대인 관계도 조사해봤지만 용의자와 원한이나 이해관계는 없었어. 즉, 전혀 무관한 사람이라는 거야. 지금까지 일어났었던 소녀 연쇄 실종 사건의 특징과 동일하지. 예전 사건의 피해자들도 무작위로 선택됐던 거야? 적어도 우리가 보기엔 그래. 모두 젊은 나이의 여성이라는 것을 제외하면 이들 사이에는 어떤 공통점도 없어. Interesting. 그렇구나. Thank you for your information, sir. 혹시라도 그 사람을 찾으면 우리에게 꼭 알려줘. 소녀 연쇄 실종 사건의 진상을 파악하는 건 Halsey is the missing person. She's a famous painter and came to watch the magic show in order to take a break from her own creative work. She isn't known to have been entangled in quarrels with any of the members of Linny's magic troupe. 범인이 누구든 계획 범죄인 건 확실해. Oh my goodness. Paimon with her detective voice. 미리 등록해야 좌석이 배정되니까 추첨기를 사용하면
아저씨가 아닌 소녀를 정확히 골라낼 수 있어. The icon kills 공연을 me. 미리 등록해야 좌석이 배정되니까 추첨기를 사용하면 아저씨가 범인이 누구든 계획 범죄인 건 확실해. 근데 왜 그 사람인 거지? 이상하네. 소녀 실종 사건은 다 이렇게 복잡한 건가? This is so funny to me. It looks like an ordinary box, but Lenny somehow moved instantly from the stage to being inside of it. But how did he do it? 이 근처에서 조사 중인가 보네. 나도 마침 관심이 있거든. 새로운 정보가 나오면 서로 공유할 수도 있을 거야. 안 그래? 근데 우리도 지금 당장은 알고 있는 게 거의 없어서. Easy, he's a wizard. He casted recall. 그럼 내 추리부터 들어볼래? 이 모든 것의 시작은 그 소리라고 생각해. One could even say that Lenny is a part of the Shadow Wizard money gang. 소리? 카운트다운 할 때 났던 그 소리 말하는 거지? 맞아. 엄청 큰 소리는 아니었지만 아마 관객들 대부분이 들었을 거야. 그땐 다들 마술을 기대하고 있던 터라 별로 신경 쓰지 않았지만 사건이 발생하면서 중요한 단서가 됐지. 일리 있어. 그래서 네 생각은 어떤데? 난 그게 리니의 동료. 예를 들면 리넷이 수조 위로 뛰어오르는 소리였다고 봐. 폭죽이 터지는 순간에 칼로 밧줄을 잘라서 수조를 아래로 떨어뜨린 거지. 그렇다고 하기엔 소리가 너무 크지 않았나? 균형을 제대로 못 잡고 발을 세게 디뎠나 보지. Yeah, then wouldn't the water tank have started to swing? 그건 그렇네. 그럼 다시 생각해봐야겠어. 그래도 덕분에 생각났네. During the switching performance, there was an audible thump that many audience members heard. The best member of SWMG, I see. Let me go out here first. Oh, my friend Odeli is like, do Linny mats. I actually think I've collected them by accident. Oh. 그래, 거기 너. 정확히 말하자면 너희 둘. 어서 와봐. 오랫동안 지켜보고 있었다고. 우리 말이야? 파이만. 맞아. 너희들도 가시덤불을 해치고 나아가 진실을 밝히려는 거지? 보아하니 폰타인 출신도 아닌 것 같고. 맞기는 한데 너희는 누구야? 가시장미회라는 이름은 물론 들어봤겠지? 분쟁 중재, 보호 제공, 문제 해결 무엇이든 처리해주는 민간 조직 가시장미회. 그리고 이 몸이 바로 그 유명한 가시장미회 현임 회장 나비아지. Well, hello, ma'am. 뭐 우리 쪽 규칙대로는 다들 날 보스라 부르지만 Those who play by our rules call me boss. 시종인 실버입니다. 반갑습니다. 마르시아, 인사 올립니다. 아가씨와 관련된 일상 업무 전반을 맡고 있지요. Demoiselle? 네? 보스였다가 아가씨였다가 대체 뭐냐고? 사실 내가 2대 회장이라 다들 예전 호칭으로 나를 부르거든. 죄송합니다. 보스라는 호칭이 더 마음에 드신다면 그렇게 바꿔 부르겠습니다. 에이, 됐어. 너희도 보스라고 부르지 않아도 돼. 그냥 이 아니라 어차피 우리는 가시장미회 소속도 아니잖아. 사소한 건 그냥 넘어가자고. 일단은 이번 일에 대해 이야기를 나눠봤으면 하는데. I like how she has a star in her eye. 맞아. 아버지의 과거 때문에 계속 소녀 연쇄 실종 사건을 지켜보고 있었거든. I just want to make the comment. I am supporting the cosplayers out there who are going to be cosplaying Fontaine characters.
because my goodness, some of their designs are so intricate and detailed. I also artists too. Goodness. 지금으로선 아무리 봐도 리니가 흑막이라고는 생각되지 않아. 정말 우리도 그렇게 생각해. 그래서 열심히 단서를 찾는 중이야. She has a gorgeous design. 그런데 왜 그렇게 생각하는 거야? 직감이 그렇게 말하고 있으니까. 내 직감은 누구보다 정확하거든. Yes. 프리나는 단번에 리니를 범인으로 지목했지만 사실 결정적인 증거가 없잖아. 늘 이런 식이야. 그때 심판관이 고발하는 거냐고 말을 끊었던 것도 이야기가 멀리 새는 걸 막기 위해서였지. I miss him. 일단 고발이 이루어지면 심판 절차가 시작되거든. 프리나가 그런 상황에서 그냥 물러설 리가 없으니까. Fiorina's pride will definitely be the death of her. 그냥 네가 물의 신을 못 믿어서 그런 것 같은데. 그럼 넌 어떤데? 물의 신이 재미있는 양반이라는 건 인정하지만 그렇다고 그녀의 관점까지 맹목적으로 지지하는 건 아니거든. That's a very good point. 자, 내가 너희들의 질문에 대답했으니 뭐? 방금 것도 질문으로 치는 거야? 아 몰라. 아무튼 걱정 마. 너희에게도 가치 있는 질문일 테니까. 너희는 심판을 오페라 보듯 하는 게 옳다고 생각해? In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? 그거 그 No. 이유는? Yeah, I agree with both of them. 마르시악 실버. 내가 그랬지. 이 둘은 확실히 뭔가 다르다고 말이야. 정확한 판단이었습니다, 아가씨. 정말 훌륭한 대답이군요. 사람들이 아무리 흥미로운 각본을 기대해도 심판은 사실에 입각해야 하는 법이죠. 만약 그게 가능하다면, 보스. 그래 그 말하면 됐어. 어쨌든 네 답변은 마음에 들었어. 합격이야. I really like her design. 일단 준비 좀 할게. 이따 같이 조사하자. 너희를 내 조수로 써주지. 잠깐, 그건 또 무슨 전개야? We're attorneys and we're assistants now. 그럼 내가 너희 조수가 될게. 그렇게 나왔어야지. I think you're missing the point, Paimon. 딱히 아가씨를 지켜 세우는 건 아닙니다만 이분의 직감은 진실로 통하는 중요한 힘이 될 겁니다. 두 분은 친구의 누명을 벗기길 원하고 저희는 실종 사건의 진실을 원하죠. 그런 면에서 저희의 목적은 일치합니다. I see. 맞는 말이야. 이 아저씨는 말을 엄청 잘하네. You're the one to talk, Paimon. 넌 어떻게 생각해? 계속 입을 다물고 있는 걸 보니 고민이 있는 것 같은데. 전 의견이 없습니다. 그렇구나. 우리는 준비 좀 하고 있을게. 이따가 마술 트릭을 공개할 때 꼭 불러줘. 네. Okay. 부하송 마을에도 그런 마술 공연이 열리면 인기가 많을 것 같네요. 그러게. 아니면 나도 좀 배워볼까? 물건을 사라지게 하는 마술을 할 수 있게 되면 방 청소가 훨씬 쉬워질 텐데. I like how a lot of future playable characters participate in the quest. I really like that too. They've done that since, well, the prologue, and I really like that. Gives you a nice idea as to the character for like a little bit, some information about them, and to kind of gauge whether or not you would be interested in, holding on their limited banner. I know you have an infatuation with Novelette, but I feel you'll also be liking towards Navia. One, I don't have an infatuation towards him. Also, Navia, I know nothing about her, really. So, I'm excited to learn more. 걱정하실 필요 없습니다. 어차피 청소는 제 담당이니까요. Very nice. Oh, I didn't mean to go that far. Okay, I guess I did mean to go that far, because I was going to look elsewhere. But, let's see. I love how it's blocked off, like you're not leaving.
What does Neuvillette look like again? What's his personality? Oh wait, oops. Oh, I'm going so many different directions. Oh, I can't climb up there. In terms of personality, just from what we've seen so far, he was polite and rather composed. 범인이 누구든 계획 범죄인 건 확실해. Oh my god. 근데 왜 그 사람인 거지? 그 소리는 우리도 다 들었잖아. 맞지? Oh, also, I'm gonna be focusing on trying to collect all of the... Oh wait, you know what? I keep forgetting to do the perception thing. But I'm gonna be focusing on just trying to collect... I said collect. Receiving information, things of that nature, but I do have a pin, so no spoilers, no implications, none of that. While I do this, I would really appreciate that. Especially in regards to characters as well. 쉽지 않네. 아마 우리와 동행할 사람이 붙겠지만 뭐 상관없겠지. 오빠가 아직도 경비대랑 얘기 중 아마 Oops. 우리와 동행할 Well, thank you, Lynette. I really appreciate it. I feel like I'm missing something. Which is literally hitting E. Oops. 미안하지만 지금 오페라 하우스는 자유롭게 드나들 수 없어. 나가고 싶으면 신분 등록을 해줘. 아, 우리는 리니와 리넷의 대리인으로 사건을 조사하고 있어. 넌 여기서 계속 문을 지키고 있는 거야? 응, 최고 심판관님의 명령이 내려진 이후로 출입 인원은 모두 엄격한 조사를 받아야 하지. 최소한 그 시점부터는 실종된 소녀가 이곳을 빠져나갔을 리 없어. 그때도 어려웠을걸? 왜 그렇게 확신하는 거야? 내가 입구 근처에서 경비를 서고 있었으니까. 여기서는 리니의 공연이 안 보여. 난 아무리 박수와 환호가 터져나와도 쭉 자리를 지키고 있었어. 문을 통해 나가는 건 고사하고 문 가까이 다가오기만 했어도 눈치를 챘을 거야. 멜리즈는 그런 일을 잘하거든. 그러니까 소녀는 이곳을 떠나지 않았다는 거네. 알겠어. 소중한 정보 고마워. No one left the opera house during the magic show, and after the incident happened, only those who had the identities cleared by the guards could leave. Okay. I also love the music. I feel like I'm going to say that in every single region we're in. I love the music, but Fontaine so far, very captivating. Oh, I forgot to view the rope. 끊어져서 수조가 떨어진 것 같아. 밧줄 자체는 튼튼해 보이는데 폭죽 때문에 불이 붙다니. How could it be burned through so quickly by fireworks? So either Lenny didn't realize this was a safety concern, or... 왜 그래? 갑자기 뭔가 떠올랐어? I'm just looking to see where the rope was snapped. 여기 이 부분 재질이 달라. Did someone set it up, TM? 거의 다 탔지만 아직 남아있는 부분이 있어. It looks like a type of flash cotton. Oh. 그런 걸 고정하는 밧줄에 그런 부분이 있다는 건. Oh, yeah, no, I really appreciate it, Smay. I just always want to make that note.
I know we can get excited sometimes, and I know I do. 좋아. 내가 다 적어둘게. Let's take some notes. This rope was used to suspend the water tank. It suddenly broke when the fireworks were being launched on stage. The investigation has shown that the location where the rope snapped was made of flammable material. 공연장에서 눈에 띄는 것들은 전부 확인한 것 같아. 미니 쪽은 경비대랑 얘기가 끝났으려나. 얼른 가보자. 곧 마술의 비밀을 알게 될 거라 생각하니까 기대된다. 알겠습니다. 저도 같이 가도록 하죠. 참고로 저는 감시뿐 아니라 모든 과정도 기록할 겁니다. 네, 허락해주셔서 감사해요. 할 수만 있다면 장미 한 송이를 선물해드리고 싶네요. 그런 치른 말은 됐습니다. 제 업무일 뿐이니까요. Understandable. 너희도 왔구나. 그런데 이쪽은? 난 가시장미회의 엔젤. 권총의 탄환보다도 강력한 조력자. I see. I wonder how she and Fischl would get along. 미안. 그냥 나비야라고 불러. 이 둘의 파트너지. 이번 사건에 호기심이 생겨서 함께하게 됐어. 이쪽은 내 동료들이야. 같이 움직여도 괜찮지? 난 상관없지만. 오, 새로운 조력자였구나. 저야 더할 나위 없이 고맙죠. 그냥 관심이 가서 괜히 끼어드는 거야. 이 정도 규모의 마술 공연을 직접 볼 수 있는 기회는 흔치 않으니까. She's so beautiful. Like, I really have to commend, like, the character designs in this game, they're so diverse and they're so, like, it's really amazing. Like, I feel there aren't really any characters in this game who I absolutely, like, detest their designs at all. And obviously, I feel like with every region, they, like, just do better and better. And they learn, or hopefully. But, like, I'm looking at Navia's design and I'm, like, blown away just because of, like, how great their designs are. May, respectfully, I don't know who that is. So, but Navia's design is, like, I love. 칭찬 고마워요. All Fontaine characters have fashion? Absolutely. Yes, they do. Like, I've always been of the belief that, like, less is more with a character design, but sometimes when even there's a lot, like, I appreciate very intricate and detailed designs when it is cohesive, which is very difficult to do. Because at the end of the day, character designs are entirely subjective. Fashion is subjective. So, like, it's just really cool. 내려간다고? 이 마술 상자 밑에는 바꿔치기 마술을 위한 비밀 세계가 숨겨져 있거든. 공개하기 전에 다들 한번 보세요. 뭔가 이상한 점이 있는지요. Let's see. 괜히 뜸들이는 게 아니에요. 마술의 원리를 더 쉽게 이해하려면 마술의 디테일을 떠올려 봐야 하는 법이죠. I'm just trying to see. Squinting. 여기 원래 풍선이랑 장식 같은 게 있지 않았나? 다 없어졌어. He did make that comment that there were decorations inside, quote unquote. 훌륭해요. 하지만 진실에 도달하려면 아직 멀었어요. 문 뒤쪽? 안쪽을 말하는 거야? 난 원래 어땠는지 잘 기억이 안 나네. 대단해. 첫째 줄에 앉아 있어서 잘 안 보였을 줄 알았는데. 원래는 문 뒷면에 꽃무늬가 있었지만 지금은 사라지고 평평한 나무판이 됐죠. 이 두 가지 특징을 합쳐보면 어떤 결론이 나올까요? There's a box inside of a box inside of another box. 정답이야. 자, 우선 내려가서 설명할게요. Also, on the topic of character designs, I feel like there have been multiple characters in Fontaine who will have like purple eyes.
Maybe I'm just overthinking. What? Did you Dismay, did you respond to Binary Bandit? Oh my goodness. 이 공간을 봤으니 다들 대충 눈치채셨겠죠? 두 마술 상자는 지하 통로 양끝 입구 위에 자리 잡고 있어요. 여기 이 카트 보이나요? 행운의 참가자가 들어있는 상자는 이 카트를 통해 건너편으로 보내지죠. 이 카트는 상승, 하강, 회전이 가능해서 상자가 정확한 방향을 향하도록 할 수 있어. I believe Smay is speaking in binary to the binary bandit. To my understanding. 아하! 그래서 이중 상자를 쓰는 거구나. Yeah, I'm looking at her full outfit. It's definitely not something I would wear. But I love how she has a corset. I really like her cute, like, skirt short kind of thing going on. And then I love her sleeve. Like, yeah, I would say like her sleeves. Well, they're not sleeves, but you know what I mean. Gloves. That's the word. Oh my gosh. 안쪽 상자는 관객이 들어가면 내려가서 카트를 타고 이동하죠. 바깥쪽 상자는 무대 위에 그대로 남아 있는 거고요. The thigh highs are very cute. I really like the thigh highs. 그런 거였구나. 상자가 내려가고 나면 카트는 여기 있는 장치를 통해 나머지 단계를 수행하기 위한 에너지를 비축해요. 안에 있는 관객은 어둠 속에서 천천히 움직이는 것만 느껴지고 밖으로 나왔을 땐 무대 위에 있게 되는 거죠. I mean, dude, I would wear them too. You look fabulous in them. What about your side of the trick, though, Linny? 계속 말하다가 마지막에는 한 번 나오기도 했었잖아. 아, 그건 리넷이 축음기를 사용해서 연출한 거야. 스태프와의 대화는 사전에 녹음해둔 거였어. 카운트다운이 시작될 때 난 이미 지하 통로를 통해 반대편 상자로 이동한 상태였고 저 사다리로 말이야. 리넷은 어디에 있었는데? 난 상자 뒤쪽에 공간 안에 있었어. Oh, a mezzanine space. Okay. 그래서 스태프의 대사에 맞출 수 있었지. 참고로 마지막에 상자에서 나온 것도 나였어. 쌍둥이라 옷만 갈아입으면 누가 누구인지 알아볼 수 없거든요. The thing is, though, whenever there's like the whole we're twins, identical or fraternal, I feel like in this case, like you would be able to tell them apart. Well, their eyes, and among other things, because they're not like exactly the. 제가 가장 자부심을 느끼는 부분이기도 해요. 저와 리넷 둘만이 펼칠 수 있는 공연이니까요. 그랬구나. 그랬어. 어라. 리넷은 한번 나온 다음 상자 안으로 돌아가서 카트의 상자가 올라오기 전에 지하 통로로 뛰어들면 탈출 성공인 거죠. 그리고 제가 관객석에 있는 상자에서 걸어 나오면 마술 완성! 이었어야 했는데. Unfortunate. 하지만 상자 안에 있던 건 코엘이었고 관객은 어디론가 사라져 버렸어요. I hope someone makes a collage of Paimon's disguise here. It's honestly one of my favorite bits in this entire, like, the entire game. 전혀 이해가 안 돼. 그 사건만 없었다면 정말 멋진 공연이었을 거야. 이런 트릭으로 완성됐을 거라곤 난 평생 상상도 못했을걸? 그런데 설마 누군가가 그 마술을 이용해서 범죄를 저지를 줄이야. I love the smoky makeup eye that they've given her. 한번 주변을 둘러봐도 될까? 왠지 단서를 더 찾을 수 있을 것 같아. 여긴 중요한 사건 현장이라 리니와 리넷은 남아있을 수 없으니 두 사람은 이만 데려가겠습니다. 네, 알겠어요. 잠깐 한눈 판다고 사라지지 않아요. 너희만 믿을게. 부탁해. Linny gave a detailed account of how the trick was supposed to work. By using a box inside a box, the idea was for the box containing the audience member to be transported across via a tunnel underneath, and Linny himself would also use this tunnel to get to the other side. Meanwhile,
Having changed her outfit, Lynette and her assistant would take charge of onstage interactions. The magic box on stage has an additional layer to its rear in which Lynette, in Lenny's clothes, remained hidden. She would appear at the end of the magic trick and lead people to believe that Lenny had been able to instantly move to the box on the other side. So, Smay, the thing is with that magic trick, the thing that I noticed was like the hair color. But yes, the teardrop and the... Sorry. But yes, like their facial tattoos. The magic box at the center of the audience stands has 2 layers, and beneath it is an entrance to an underground tunnel. This was how the lucky audience member was meant to have been transported without the audience noticing. Because Lynette has the star and Lenny has the teardrop. Oh, wait. Oh, okay, I was just too close. A ladder is required in order to return to the magical box above. Okay, I think I'm just too close to these items. This should be the control device for the trolley. It seems to be able to operate automatically. 이건 뭐지? 밧줄에 갈고리가 묶여 있네. 희한한 것들이 잔뜩 있어. Lenny didn't mention this earlier, though. 다른 마술에 사용되는 소품 같은데 왜 여기에 있는 거지? 모르겠다. 일단 적어둬야지. A rope that has fallen to the ground. A metal hook has been tied to one end of the rope. Its use is unclear. 바닥에 물이 있군요. 모두 미끄러지지 않도록 주의하십시오. 그런데 왜 여기에 물이 있는 거지? 알겠다. 병 안에 물을 담은 다음 병을 뒤집으면 물이 사라지는 마술 있잖아. 이 깨진 병은 카트가 지나갈 때 부딪힌 걸까? 아니, 카트는 항상 레일 위에서만 이동하니까 이 거리에서 부딪힐 리가 없어. 일단 적어두고 나중에 같이 생각해보자. There are many pieces of a broken flower vase on one side of the tunnel. All the water within has been spilled. Judging from the distance, it seems unlikely that it was knocked over by the trolley meant to transport the magic box. Maybe it was broken during a hurry. 이거 추천됐던 소녀가 입고 있던 옷 맞지? 옷만 남기고 사람은 사라졌더라. 그러게. 납치라 하더라도 겉옷을 벗어서 데려갈 필요가 있나? 모르겠어. Clothes belonging to Halsey, the lady who went missing, found the tunnel. Reason for this remains unknown. Detective work, even though I am by no means a detective. High precision is required to complete this magic show, and tracks are perfect for making the trolley stay on its designated course. All kinds of props and costumes are haphazardly stuffed inside. I love how you were given the option to sit as you were attempting to collect investigation for Lenny's innocence. Aw, it's a book I can't read. I'm sad. 여긴 뭐 하는 곳이지? It looks like a vent. 사람도 드나들 수 있어 보이는군요. 범인이 이곳을 통해 빠져나간 걸까? 혼자라면 가능할 수도 있겠습니다만 다른 사람을 데리고 있는 상태라면 좁을 것 같군요. 하지만 다른 출입구는 없잖아. 맞아. 이것도 적어둬야겠다.
Paimon saying, let Paimon write that down just makes me think of the SpongeBob scene of write that down, write that down. The tunnel vent looks like it could allow one person passage, barely, but leaving along with the missing lady seems like an unrealistic prospect. 아래쪽도 대충 조사는 끝난 것 같네. 응, 일단 위로 올라가자. Okay. I almost clicked exam again. 이걸로 현장 확인은 다 끝난 거지? 마르시아기 돌아오면 단서를 정리해보자. 앞뒤가 맞지 않는 부분이 많이 있는 것 같아. 오래 기다리셨습니다, 아가씨. 경비대 쪽에서는 뭐라고 해? 범인이 환풍구로 도망친 거야? 그럴 가능성은 낮다고 합니다. 환풍구는 오페라 하우스의 지하실로 이어진다더군요. 경비대가 면밀히 확인했지만 공연 도중이나 사건 발생 이후에 그러니까 지하 통로는 밀실 상태였다는 거네? 뭔지 알지? 소설에서 자주 나오잖아. It would appear so, Paimon. 점점 더 미궁으로 빠져드네. 할시의 실종도 코엘의 죽음도 설명이 안 돼. 프리나가 왜 그렇게 자신만만했는지 알 것 같네. 지금 있는 단서는 전부 리니와 리넷을 가리키고 있잖아. I have so many questions of my own because it's obviously like, okay, if we were to assume, if we were to presume that Linny, or both Linny and Lynette, specifically Linny in this case, actually no, it's the both of them, excuse me, are innocent, because of course it's innocent until proven guilty, though we are in Fontaine, so I don't know. It becomes a matter of, was this purposefully orchestrated by them in a self-sabotaging kind of way, which I doubt? Was it purposefully orchestrated by someone else to further implicate them? Or could there be something hidden underneath? So. 우리가 괄목할 만한 진전을 이뤄내지 못할 경우 고발이 성립될 가능성이 굉장히 높겠군요. 고발의 심판이라. 고발이 성립되면 그대로 선고가 이루어지는 거야? 응, 오페라 하우스의 심판 절차야. 심판이 이루어지는 동안 최고 심판관과 개시 판결 장치는 양측의 진술을 청취하지. Oh, that's right. 맞아. 판결 에너지가 바로 그 과정에서 생성되거든. 양측의 진술, 대리인의 변론, 증인의 증언, 거기에 관객들이 내뿜는 감정까지. 모두 간단히 말하자면 개시 판결 장치는 자의식을 가진 또 하나의 심판관이라고 보면 돼. Oh, wow. The Orchis is its own... It's almost as if it has its own will. That's not... 최고 심판관이 한쪽으로 치우친 판결을 내리는 걸 방지하기도 하지요. 물론 그런 일은 한 번도 없었지만요. I do understand, though, because of course you want to have something that is completely neutral and would not have any form of bias in regards to, well, court cases. 양측의 발언이 끝나면 최고 심판관은 최종 결정을 내리는데 이 결정 역시 개시 판결 장치의 참고 자료로 사용돼. 마지막으로 관료가 개시 판결 장치에게 질문하고 장치가 도출한 결과는 정의의 의지로 받아들여지지. 최종 결정권을 저 커다란 녀석이 쥐고 있는 거라니. 난 느비에트일 줄 알았는데. 사실 별 차이는 없습니다. 지금까지 둘의 판결은 항상 일치했거든요. 그래서 폰타인 사람들은 최고 심판관님을 무척 신뢰하고 있습니다. The people have a lot of faith in the Chief Justice. 경비대로부터 또 다른 전원이 있었습니다. 심판이 열리기 전까지는 저희 모두 이곳을 떠날 수 없다더군요. 에? 어째서? Oh. 저희 지금 리니와 리넷의 대리인으로 행동하고 있으니 저희도 사건 관계자가 된 거죠. 우리가 외부자와 공모해서 사건을 뒤집어 엎는 걸 우려하는 거야. 뿐만 아니라 우리가 사건의 주요 정보를 누출시키는 것만으로도 꽤 골치 아프겠지. 탈출이라면 언제든지 가능합니다.
Oh my gosh, Silver. I respect it. I really do. 에헤이, 그럴 필요까지는 없잖아. 경비대 쪽 말도 일리는 있으니까. 아, 그나저나 밥은 그쪽에서 챙겨주려나? 물론입니다. 다만 선택의 폭이 좁아 각자의 입맛까지는 고려할 수 없고 영양 균형도 장담할 수 없을 테지요. 그럼 여기서 단서를 정리해보자. 원래는 폰타인 성에서 제일 유명한 디저트 가게에 데려가려고 했는데 향긋한 차랑 달콤한 게 있어야 느긋하고 우아하게 추리할 수 있잖아. 안 그래? 나 갑자기 억지로 탈출하는 것도 괜찮을 것 같아. The more I look at Navia, the more I feel like she would have an umbrella. Like a black lacy umbrella, maybe like with some accents of like blue, maybe gold, like to match her outfit. 농담이야. 디저트가 없어도 진지하게 할 거라고. 게으름 피우지 않아. 어? 디저트가 없다니 무슨 소리야? 가게로 갈 수 없으면 여기서 만들면 되지. Navia's a gem. I love her. Also, Cynical Popsicle, thank you so much for the follow. I really appreciate it. My alerts are currently muted right now due to the quest, but I really appreciate you following. I really do. 에? 여기서? 어떻게? Well, you're all indoors, so it makes sense she's not using one. True, but you could have it like not open. It can be a fashion statement. 알겠습니다, 아가씨. 여러분, 절 따라오십시오. 어째서 조리기구를 들고 다니는 거야? Oh, Mew, you're so right. She does have an umbrella. Oh my gosh, if she fights with an umbrella? Oh my gosh. 아가씨께서 언제 어디서든 베이킹을 즐기실 수 있도록 전 만반의 준비를 하고 있습니다. I really respect Malus. He said, I am always ready to do anything for my lady. I am ready to make 5-star cuisine for her. 계란, 설탕, 아몬드 전부 있습니다. Many thanks, Silver. 역시 너희들이야. 그럼 조금만 기다려. 내가 맛있는 디저트를 만들어줄 테니까. On the topic of food, I actually need to go about I almost said Tavat, Fontaine, and like learn multiple recipes. So far, I think I've learned maybe like 2 or 3. And then there were also the recipes that we received in the mail as well. So I really want to learn more so I can make more food. 저 세 사람 진짜 이상해. Spina di Rosula, this sounds... Is this Italian? Italian or Spanish, possibly? Like, I don't remember seeing D. 구울 때부터 향기로워서 참느라 힘들었다고. Oh, macaron sounds so good right now. 실버랑 마르시아한테 뭘 잔뜩 들고 다니게 하길래 디저트 만드는 것도 두 사람에게 시킬 줄 알았는데 머랭을 치는 것부터 아몬드를 가는 것까지 전부 직접 하는구나. 저는 박수를 치고 있었습니다. Oh my gosh. 저도 미소로 아가씨를 응원하고 있었습니다. 그렇게 멋지게 차려입고 머랭을 치다니 옷에 튈까봐 걱정되지 않아? 아가씨들이 꼭 차나 마시고 피아노나 치라는 법은 없잖아. 난 그냥 디저트를 만드는 게 좋을 뿐이야. I think it's Italian because of the D. That's what I thought too. Because I was like, I don't think it's French. And okay, you also say Italian, Draco? I see. 머랭 치는 것도 보통 일이 아니야. 팔힘이 엄청 필요하거든. 제대로 안 하면 마카롱이 깨져버릴 수도 있어. Macaron lore. 자, 와서 맛들 봐. 갖고 오는 마카롱이라고. 겨우 세 개? 3 macaron. Interesting. 단 걸 너무 많이 먹으면 머리가 어지러워질걸? 그런 상태로는 사건을 추리하기 어렵잖아. 홍차도 준비됐습니다. 아가씨가 가장 좋아하시는 차지요. 꽃향기가 농후해서 마음을 진정시켜준답니다.
You also deserve a break 신경 too. 쓰지 않으셔도 됩니다. 제 일이니까요. 자, 그럼 이제 본론으로 들어가 볼까? 앞서 말했듯이 지하 통로는 일종의 밀실이었어. 하지만 그 밀폐된 환경에서 리니와 리넷을 제외한 다른 범인은 지금까지 발견되지 않았지. 두 사람이 범행을 저질렀을 가능성은 있지만 동기가 전혀 없어. 맞아. 게다가 수많은 사람이 보고 있는 상황에서 뭐하러 그런 짓을 하겠어? 지하 통로에 있던 꽃병이나 공연 중에 들렸던 소리를 생각해보면 할시와 범인 사이에 몸싸움이 있었다고 가정해보자. 그 과정에서 꽃병이 깨졌고 옷만 남은 채로 납치당했다라. 모두가 보는 데서 추첨이 된 거라 옷을 벗기지 않으면 쉽게 눈에 띌 거라고 생각한 걸까? 가능성 있어. 하지만 가장 중요한 문제는 Yeah, there's no evidence that this third person exists currently. 우리가 찾은 단서 중에 제3자의 존재를 뒷받침하는 건 없어. 근데 실종된 소녀 할시든 목숨을 잃은 코엘이든 피해자에 속하는 인물인데? 혹시 할시가 코엘을 없애기 위해 마술 도구에 손을 쓰고 혼자 도망친 건 아닐까? 맞아. 마술 도구에 손을 쓰려면 마술의 트릭을 알고 있다는 전제가 성립되어야 해. 게다가 할시에게도 동기는 없어. 경비대원도 할시는 마술단과 왕래가 없었다고 했잖아. 더 꼼꼼하게 뒤져봐야 하나? 지금 찾은 걸로만 보면 도저히 불가능한 사건이야. A very interesting case indeed. It's actually, I find this really amusing because up until this point, there were so many jokes, myself included, like, hey, we're going to either go on trial or we're going to be involved with a trial in some way. And lo and behold, yeah, I love Melis and Silver. They're so good. 근데 나비아가 만든 마카롱 진짜 맛있다. 당연하지. 자신 있는 요리거든. 근데 왜? 5개라고? 아니야, 딱 3개야. 내가 다 세고 있었다고. 아, 괜찮습니다. 제 나이에는 단 것을 덜 먹는 편이 더 좋거든요. 아니야, 먹고 싶었던 건 맞는데 실제로 몇 개 먹었는지는 또 다른 문제라고. 응, 내가 많이 먹으면 다른 사람이 먹을 게 줄어들잖아. 그 정도는 나도 알아. There were 3. 너까지 날 못 믿는 거야? 어떻게 그럴 수가 있어? There's one thing I feel like Paimon would never lie about his food. I was expecting Yanfei to bring us to Fontaine. I mean, yeah. 만약에 내가 마카롱을 2개 더 먹었으면 그 마카롱은 지금 바로 뱃속에서 돌로 변할 거야. 알았어. 대화에 집중하다가 누가 실수로 많이 먹었나 보지. 별일도 아닌데 뭘. 마르시아, 불 다시 지펴. 뭐 하게? 마카롱은 한 사람당 3개씩이니까. There's no need for that, Navia. 그래, 너무 That is very 번거롭잖아. suspicious. 알겠습니다. 바로 준비하겠습니다. 계란, 설탕, 아몬드. Oh my gosh. Please, Silver is so funny. 베이킹을 정말 좋아하나 보. 좋아. 디저트 타임은 여기까지. 난 주변을 더 둘러볼게. This is completely unrelated to Genshin Impact, but whenever I play any games as like a player and watching my character, I am always so like honestly, ever since Final Fantasy XIV, I am very nervous about any character having food. Also, hello, Ken. How are you? 아직 이렇다 할 건 못 찾았지만 시간은 남아 있어. 너희는 대리인이니까 계속 추리를 해봐. 무대 위에 올라갔을 때 아무 말도 못하면 안 되잖아. 알았어. 도와준대다. 먹을 것까지 줘서 정말 고마워. 별 말씀을. 가시장미회에게 이 정도는 아무것도 아니야. 마르시아, 실버, 가자. 뭔가 새로운 걸 발견하면 돌아올게. Neither Cowell nor Halsey had a motive, but after having talked to Navia, the likelihood of a third person being involved seems very low too. 이참에 생각을 좀 해보자. 곧 법정에서 치열한 공방전을 벌여야 하니까 시간도 오래 걸리고 엄청 어려울 테지만
미리 걱정해봐야 소용없어. 그냥 열심히 철저하게 준비하자. Long drive day. 정리하는 데 Oh. 도움이 될 거야. Long drive day and food is fine. They'd never spike the wine and try to restart a dragon war. Wait until the trial on the following day. So, I'm just thinking. How well will I do representing Linny and Lynette? I know for a fact they're absolutely going to be going to prison if I am made to... if I'm made to represent them. And so I do apologize greatly in advance. Oh, wait. 8 to 10. Also, I know that this is just like, here's a cute visual design. I really do feel like we've seen, like, I know we've seen cogs and, you know, gears and stuff before, but someone needs to make a PNG asset that is Paimon's detective glasses. Also, if you push escape, take a look at Paimon. Oh yeah, because she's in the she's in her disguise. It's so cute. One of my favorite. Like, I wish like they just had little designs for her all the time. Yeah, it's a really small but cute detail. Participate in the trial. Oh my gosh, everyone gets to see me flail around and not make connections well at all. Well, I will just do what I can. Oh, never mind. 어쩌지? 아직도 정리가 안 돼. Let's take things step by step. 불가능한 사건은 애초에 일어날 수 없으니까. 걱정 마. 설령 모두가 리니와 리넷을 의심하더라도 우리가 관객석에서 응원할 테니까. 우리도 이렇게 헤매고 있는데 프리나가 답을 찾아냈을 리 없지. The casual shade. 고마워, 나비야. 그럼 우린 이제 갈게. 응, 행운을 빌어. It's connect the dots with logic instead of lore, but I'm terrible with logic. I'm being purely on emotion. 조사는 잘 됐어? 솔직히 네 기대에 부응하지 못한 것 같아. Lenny, I am very sorry I'm your lawyer. 아니야, 도와준 것만으로도 감사하고 있어. 시무룩한 표정을 보니 아무런 소득도 없나 보네. 이상할 것도 없지. 죄를 지은 자가 결백하다는 증거가 존재할 리가. 하지만 여기서 멈추지 마. 내가 인정한 상대가 쉽게 포기해버리면 몹시 실망스러울 거거든. 양측이 모두 출석했으니 마술 공연 중의 돌발 사건에 대한 심판을 시작하겠습니다. I didn't even see all those people before. Oh my goodness. 여러분이 인과관계를 이해할 수 있도록 마술 트릭을 설명해 주십시오, 리니 씨. 네, 저는 여기서 설명하고 리넷은 무대에서 시연을 하겠습니다. 소품도 모두 준비됐어요. 그렇다면 리니 씨, 당신의 진술을 이렇게 받아들여도 되겠습니까? 마술이 시작되자마자 당신은 관객석 쪽의 마술 상자로 달려가 숨어서 범행을 저지를 수 없었다. 맞습니다, 심판관님. 그럼 프리나님에게 묻겠습니다. 고발자로서 그의 진술을 반박하시겠습니까? 그야 물론이지. 첫 번째 불씨는 내가 당길게. 리니, 넌 거짓말을 하고 있어. Oh my goodness. 넌
흑막을 납치하고 코해를 없애기 위해 상자 안에 계속 있을 수 없었어. 지하 통로에도 오랫동안 있을 수 없었지. 그건 제가 유죄라는 가정에 근거한 당신의 가설일 뿐입니다. That is true. 그래? 그럼 혹시 상자 안에서 무슨 소리 못 들었어? Look, I was going to say the exact same thing, Smay. She really said, Your Honor? That's cap. Like, what? Your Honor? They're lying. To which I would say, but, like, you weren't even there. Even though everyone was literally there. 귀청이 떨어질 것 같은 카운트다운이요. 그 소리로 시간을 재서 관객을 놀라게 했죠. 그것 말고는 달리 기억나는 게 없니? 없습니다. I love the split screen here. It's such a cute detail. 하지만 30초쯤까지 샜을 때 쿵 하는 소리가 났는걸? 모두가 들었을 정도로 큰 소리였지. 잠깐만! 뭔가 잘못된 것 같은데. How could Lenny not know about that sound? 상자 안에 있었다면 분명히 들었을 정도로 큰 소리였어. 내가 그 근처에 있었는데 확실히 들렸어. 저 저울 설마 They represent the Oratrice's stance on the trial. 이 시점에서 마술사 본인의 말을 빌려볼까? 눈 깜빡일 타이밍을 잘 선택하세요. 그게 너의 알리바이가 무너져 내렸단 증거야. 물론 알리바이 외에 다른 무기도 있지. 이 세상에 근거 없는 자신감은 없어. 이 몸이 만반의 준비를 해뒀거든. 너와 리넷은 사실 벽난로의 집 소속이야. 맞지? This is a speculation that I've had because they're from the House of Earth, which is terrible implications for them. That's so unfortunate. 벽난로의 집이라고? Yeah. I was waiting for someone to mention this or for it to be brought up. 그럼 그런 짓을 한 것도 이상하지 않네. 결국 소녀 연쇄 실종 사건은 우인단의 소행이었던 건가? 가장 말이 되는 해답인 것 같군. 그럼 무대 위에서 일어났던 일은 절대 우연이 아닐 거야. 그게 무슨 상관이죠? 저와 리넷의 신부는 이 사건과 아무런 관련도 없다고요. 그래. 그럼 모두가 보는 앞에서 그 1분 동안 일어났던 일을 낱낱이 설명해 줄 수 있겠네. Oh, Kira, did you do the Reckless 10 pull? Oh, I did the Reckless 10 pull. It gave me Barbara, and then I pulled more, and then I got Kaching. So now I'm on my guaranteed. And so the question is, will I use that guaranteed for Lenny? Or will I just save it for a future Fontaine character? Also, I do appreciate that Lenny stated that because it's like, oh, aren't you a member of the Fatui? Which of course would give the audience like, ooh, they're Fatui. That means that they definitely would purposefully kill someone and then the girl will be missing because of X, Y, and Z. But it's like, with the topic at hand, what does this have to do? Do you like mono pyro team? See, that's the thing that I've seen and heard about Lenny. Like, he excels in just mono pyro teams, but it's kind of like, 지금 너에게 가장 중요한 건 혐의를 받는 거니까 설명 못할 리는 없겠지. 각본에 문제가 생긴 게 아니라면 말이야. 이국의 여행자가 아무 말 않는 걸 보니 어지간히 놀랐나 보군. 이제 내분이 일어나겠지? 손쉬운 승리가 되겠는걸? oh my gosh, she's so proud of herself. 이번 심판 때문에 긴장돼서 한숨도 못 잤는데 정말 다행이야. 이봐 리니, 그런 일을 왜 우리한테 안 알려준 거야? Lenny and Lynette are 모두 Fatui. 단속하십시오. 리니 씨, 다시 한번 확인하죠. 프리나님은 두 가지 주장을 제기하셨습니다. 오페라 하우스에서 소리가 울렸을 때 당신은 상자나 지하 통로 안에 있지 않았고
당신과 리네 씨는 벽난로의 집 소속입니다. 모두 사실입니까? Tell the truth, Linny. There's no doubt about a magician's ability to con others. Given how Linny has concealed his identity, this could all have been set up beforehand. Plus, Child is here in Fontaine along with the other house operatives. There must be some scheme at work here. I almost forgot that we actually talked to Child. I've been a victim of such schemes before, and now... 질문에 대답하십시오, 리니 씨. 미안해. 네, 심판관님. 그럴 줄 알았어. 이제 남은 건 판결뿐이네. 이제 어쩌지? Permission to speak, Your Honor. 수락하겠습니다. Time to be a fool in court. 그래서 원하는 바는 무엇입니까? I request a brief adjournment. There are things that must be discussed. 그럴 필요 있나? 이미 끝난 거나 마찬가지인데. 변호인까지 속였으면 더 말할 것도 없지. 정숙하십시오. 합리적인 요청이므로 잠시 휴정하겠습니다. 1시간 뒤에 심판을 재개하죠. 그런 사실을 알고도 변호를 거부하지 않다니. 오, 생각보다 훨씬 프로답군 그래. 친애하는 관객들이여, 승리의 기쁨을 조금 더 묵혀두자고. While court is adjourned, you meet with Linny and Lynette backstage. 물의 신이 거기까지 파헤치셨을 줄이야. 이거 참 난처하네. Respectfully, that's so funny. He's just like, well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would point out that I'm a Fatui. 미안해, 여행자 페임. 미안해. 어디서부터 물어봐야 할지도 모르겠네. 너희를 그렇게나 믿었는데. 조사하는 내내 우리는 너희가 나쁜 사람이 아니라는 걸 전제로 추리했단 말이야. Bad guys in quotations because morality is all over the place in Genshin Impact. 나쁜 말은 하고 싶지 않지만 나 진짜 화났어. 정말 미안해. 화난 건 충분히 이해하지만 나한테 설명할 기회를 줬으면 해. 지금까지 너희들이 우인단과 여러 번 부딪혔다는 건 알고 있어. 아마 이름만 들어도 불쾌하겠지. 하지만 우인단은 아주 큰 조직이야. 집행관님들은 저마다 성격도 다르고 이루고자 하는 목표도 천차만별이지. 지금 우리의 목표는 사람을 구하는 거야. 최대한 많은 사람을 말이야. 맞아. 이 나라와 이곳 사람들이 직면할 수도 있는 재난에 대해 너와 나는 같은 입장일 거라고 생각해. I just love the traveler's expression. They are so tired of people deceiving them. And they're like, I'm willing to help you, but because you withheld information from me, which I can empathize with, has really put a dent in things. 그러니까 정체를 밝히지만 않으면 우린 좋은 친구가 될 수 있을 거라 생각했어. 너희에게 거짓말을 하고 싶지 않았기 때문에 숨기는 걸 택한 거야. Omitting information is always such... It's such a double-edged sword that usually ends badly. 물론 진실은 중요하지만 살면서 모든 진실을 밝혀야만 한다면 불필요한 에너지를 소모하게 되겠지. But how can we all know this isn't another lie, Linny? 맞아. 그러니까 네가 판단해줘. 내가 너였어도 이 린이라는 녀석은 못 믿을 것 같긴 해. Lumine is not amused at all. 우연히 만난 녀석이 사실은 우인단이었고 게다가 사람을 속이는 걸 업으로 삼는 마술사라니. 하지만 이것만큼은 믿어줘. 이 사건의 범인은 내가 아니야. 미안해. 하지만 용서해줘. 아무리 그렇게 말해도 Where did you actually go while the trick was being performed? 그것부터 알아야겠어. 우리의 신뢰를 얻고 싶으면 전부 솔직하게 말해. 응, 물론이야.
어떤 질문이든 답할게. Out of any character in Genshin Impact, it is completely justified if the traveler becomes the villain. I mean, you live long enough. I completely agree, Mew. I support the traveler's rights and wrongs. All of them. 우리는 예전부터 개시 판결 장치의 운행 원리를 알고 싶었어. 어째서 범죄 사건을 정확하게 판결하는 자의식이 있는 건지도. We support the traveler's actions. We want to know why it has a consciousness. I'm interested in where the hydronosis is. Personally. 이후 조사를 통해 알게 됐어. 개시 판결 장치 아래에 코어가 존재한다는 걸 말이야. 그때부터 나와 리넷은 바꿔치기 마술을 설계하기 시작했어. 진짜 목적은 코어에 다가가기 위해서였지. I see, I see. 그것 때문에 일본이 필요했던 거야? 맞아. 관객들이 60초를 세는 데는 약 75초가 걸려. 내가 반대쪽 상자까지 가기 위해 필요한 시간은 15초에 불과하지. It would take about 75 seconds to count down from 60, while I would need 15 to get to the opposite. 그래서 지하 통로로 뛰어들어서 환풍구를 통해 오페라하우스 지하로 간 다음 조사를 위해 코어가 있는 방으로 이동했어. 그 환풍구는 바로 그걸 위해 지하 통로를 만들면서 뚫어둔 거야. 아무것도 못 알아냈어. 그 방에 도착해서 조사하려던 순간 갑자기 누군가의 목소리가 들려왔거든. 정말 이상한 일이었어. 그 방 안에는 나 혼자밖에 없었고 다른 사람이 나타날 리도 없었거든. Oh, wait. I feel like... 그 목소리는 내가 누군지 아는 것처럼 나와 대화하려 했고 난 위험할 수도 있으니 조사를 포기하고 왔던 길로 되돌아갔어. 근데 돌아오는 길에 보니 꽃병이 깨져 있었고 바닥에는 옷이 있더라고. 하지만 시간이 다 돼서 자세히 생각할 겨를이 없었어. 그 이후에는 너희가 아는 것처럼 사건이 발생했지. 그럼 확실히 쿵하는 소리는 못 들었겠네. Why do you want to understand how the aura trees 물론 operate? 그 예언 때문이지. 예언의 위기에 대응하기 위해서는 이 나라의 모든 비밀을 알아야만 해. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with the prophesized crisis. 그래야 모두를 구할 수 있으니까. Saving everyone. 여기까지가 내가 겪은 진실이야. 더 이상 숨기는 게 없다고 맹세할게. 이런 식으로 신뢰를 잃는 상황은 절대 우리가 바라던 게 아니야. 앞서 말했듯이 판단은 네 몫이야. 우인단은 믿을 수 없다면서 떠나버려도 내가 어찌할 수는 없겠지. Is this all an elaborate scheme to just try to find the core of the machine that's probably the hydronosis? 네가 결정해. 어느 쪽이어도 Perhaps I'm 넌 지지 overthinking. 않을 테니까. I believe in facts, not feelings, says Lumine. I will defend you from these charges, or I believe that judgment will be dispensed as it should. 그래, 고마워. 우리에게 기회를 줘서 정말 고마워. 지금 문제는 저울이 두 사람에게 불리한 쪽으로 기운 상태라는 거야. 앞으로의 심판에서 진상을 밝히려면 일단 물의 신의 고발에 반박할 방법을 찾아야 해. Actually, we already have the key evidence we need. The adjournment's almost over. Let's go back. 무슨 말인지 알 것 같아. Lenny claims that he headed to the chamber containing the Oratrice's core upon entering the tunnel and did not witness the crime taking place, and thus did not hear the thud. Lenny claims to have heard a mysterious voice within the chamber that houses the Oratrice's core within the Opera's house's underground structures. Oh, I was going to read it from the little book again. Oh, that's right. I still have it. Should be like... Oh, I forgot. We have this. Please tell me we give this back to him. Actually, like, don't tell me, but like, we give this back to him, right?
It appears as if a child lost control of the elemental power within it before. The vision has lost its glow now that its owner has left it behind. So we have his vision. And there was something else he gave us that I just don't remember. Oh, wait, hold on. Oh yeah, the Mora pouch. I also did not, I never turned this in. I didn't realize that you could turn it into the bank. So, like... Very interesting. I haven't done Act 2, so I hope we're sealing his vision. Oh my goodness. He needs to take his vision back. A nail-biting trial reconvened. 모두 제자리로 돌아왔군요. 그럼 심판을 재개하겠습니다. 휴정 전에 리니 씨는 프리나님이 제시하신 새로운 증거를 모두 사실이라 인정했습니다. 그럼 프리나님은 사건의 진상을 설명해 주시기 바랍니다. 오래 기다린 보람이 있군. 자, 모두 귀를 활짝 열고 들으렴. 이 시점에서 리니의 관점으로만 사건을 복원해 볼까? Based on the opposition's account of events, you can identify loopholes in their statement. Oh dear. I will fail here. Use evidence and clues obtained during the investigation to refute any erroneous assertions of fact and replace them with new inferences. We know it's possible to use a vision that doesn't belong to the owner, Kazuha using his friends. Are we getting round 2 of this? So, I mean, possibly. Use your refutations to convince the audience and obtain more support from the people. The oratories will display such shifts clearly. When you find and refute all incorrect content, you can complete the cycle of refutation and unveil the truth. This is awful! 카운트다운이 시작되자 리니는 지하 통로로 갔어. 카트가 지나갈 때 그는 상자를 열었고 할시와 몸싸움을 벌이는 도중에 큰 소리가 났지. 그 소리가 오페라 하우스 전체로 울려 퍼질 거라곤 생각도 못했기에 그는 그 소리를 듣지 못했다고 주장했어. 마지막으로 리니는 꽃병으로 할시를 내리쳐서 기절시키고는 사람들이 알아보지 못하도록 겉옷을 벗겼지. Sorry, I just have like the worst like anxiety just flare up in me. 이때 소리를 들은 코엘은 지하 통로로 왔고 범행 중이던 리니를 목격한 거야. 그래서 리니는 코엘도 기절시키고 상자 안에 넣었지. 그 후 리니는 관객석 쪽 마술 상자를 통해 기절한 할시를 공범에게 넘겨줬고 코엘의 죽음이 사고로 보이도록 장치를 조작했어. 이게 바로 사건의 전말이야. Sorry, I'm like actually looking at the art. Like this art is really, really pretty. I love this kind of... I don't even know how to describe it. 프리나님이 설명하신 내용에 대해 반박하고자 하는 부분이 있습니까? 반론의 핵심은 사건의 순서. 리니가 지하 통로에서 무슨 일을 겪었고 무엇을 보았는가야. Hearing the traveler's voice is so nice. Yes, that's it, Smay. Like dark comic book art. That's the word. It's like game start. Okay. Lenny entered the tunnel as the countdown began.
If I'm quiet, I promise it's just because I'm like actually trying to think. And let me save Linny. I'm really dumb. I feel like just be yeah. 이모의 말에 의하면 지하 통로로 들어간 다음 환풍구를 통해 나갔기 때문에 소녀와 마주치는 건 불가능해. Lenny knocked Halsey out using the vase and removed her clothes to prevent her from being identified. However, was Lenny really in the tunnel at this time? No one left the opera house? No, that's not going. Okay. 게시 판결 장치에 코어가 있는 방으로 갔어. 그게 진실이야. Cowell walked in on Lenny, so the latter knocked him out with the vase, leading to the victim's death. The existing evidence indicates that when Lenny returned to the tunnel, the crime had already taken place, and all Lenny saw was her clothes. 리니는 지하 통로에서 일어난 난투에 참여하지 않았어. 현장에 남은 흔적을 목격했을 뿐이야. 명탐정 페이몬이 발언하겠어. Oh, did I do a thing? Was I actually paying attention? 카운트다운이 시작됐을 때 리니가 지하 통로로 들어간 건 사실이야. 하지만 그는 곧바로 환풍구를 통해 오페라 하우스의 지하실로 갔어. 게시 판결 장치의 코어가 보관된 곳이지. 그곳에 도착한 리니는 아무도 없는 방에서 누군가의 목소리를 들었어. 이상하다고 생각한 리니는 즉시 그곳을 벗어나 되돌아왔지. 통로로 돌아왔을 땐 이미 범죄 현장이 만들어져 있었지만 마술을 완성시키기 위해 리니는 오래 머물 수 없었어. 그리고 지상으로 복귀했더니 사고가 일어난 거야. 이상 리니의 시점이야. 리니는 결백해. I think therefore he's innocent. It's a bit premature, but you did it right. Good job. Oh, thank you. I'm literally just like so anxious. I'm like, please. Successful refutation. 전부 다 말했다. 나 진짜 대단한 것 같아. I am still not a good lawyer. I was just like, I don't want anything to happen to Linny. 그러니까 리니는 이번 사건에 대해 전혀 몰랐다고? Moreover, I believe my opposition's reasoning is flawed. 나한테? The onstage equipment was clearly tampered with in a premeditated fashion. However, you say that Cowell bumped into Lenny by chance. 만약 그렇다면 코엘이 지하 통로로 Silence, boys. 경우 리니는 누구를 죽이려고 했을까? If that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? 대로라면 리니는 새로운 실종 사건을 벌이기 위해 소녀를 납치하기만 하면 되지. 무대에서 사람을 해칠 필요는 없잖아. 확실히 맞아, 바로 그거야. 역시 내 파트너야. 상황을 역전시켰어. 꽤 대담한 반론이네. 하지만 그걸 뒷받침할 증거는 있어?
Do you happen to remember how you refuted Lenny's alibi initially? 당연하지. 마술 상자 안에 있었다면 그 소리를 못 들었을 수가 없다고 했었잖아. 설마? Your claim has now become my weapon. Or your claim has also become a critical clue. Which is the evidence that Lenny wasn't in the tunnel when the crime took place. No one left the opera house during the... That's not relevant. I love it. Irrelevant. 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 So irrelevant. Question mark that I did not investigate. This is so I love this. Irrelevant. Let's see. I feel like I might be overthinking this. Like, I really feel like it... actually... I wonder why the last one is still a question mark. Like, I don't know. I don't know. Can I just love Furina and the Gremliness? Also, hi again. Welcome back. Hello, hello. So can we even get this? I feel like it's this one, but... Pray forgive me, everyone. I really feel like I'm overthinking. I'm sorry. Also, thank you for the follow, Hello Kitty. I currently have notifications and alerts like turned off. So I do apologize that the usual GIF and things doesn't appear, but thank you so much for the support. I am currently overthinking a case trial, probably. I am not sure. 맞아. 리니는 상자 안에도 지하 통로에도 없었기 때문에 공연 중에 났던 이상한 소리를 듣지 못했던 거였어. 사건 발생 당시 리니는 환풍구를 통해 지하실로 갔다는 거지. I haven't played the Archon quest yet. Is this the Ace Attorney part? Oh my goodness, if you have not played the Archon quest, look, like, unlook, because it's like huge spoilers and stuff. 리니의 알리바이를 반박하기 위한 단서가 이제는 그의 알리바이를 입증하는 최고의 증거가 되었다는 말씀.
Oh my goodness. I just really overthought that for like 10 minutes. 그런 논리를 사용할 줄이야. 그렇다면 어디 말해보시지. 리니가 아니라면 대체 누가 범인이라는 거야? Oh my. There's actually a good reason why you were overthinking. The question asked was wrong. It's supposed to be why was instead of wasn't. Okay! I was literally like... I'm like, am I overthinking because I'm like misinterpreting this question? I feel like it should be was not. Select the gear icon in the interface to check the corresponding case question. Select answers and fill all the empty gears to verify the correctness of your deduction. If you have made mistakes, you must make another selection from the remaining options. Once you have answered all... Oh, it's logic chain time! The guard's investigation report indicates that the fireworks released near the end of the show ignited and burned through the rope suspending the water tank above the stage. This caused the water tank to fall and kill Cowell in the box below. If Lenny is no longer under suspicion, only the other members of the troupe would have been able to tamper with the props. Lenny gave a detailed account of how the trick was supposed to work. By using a box inside a box, the idea was for the box containing the audience member to be transported across via a tunnel underneath, and Lenny himself would also use this tunnel to get to the other side. Having changed her outfit, Lynette and her assistant would take charge of on-stage interactions. The clothes belonging to Halsey, the lady who went missing, were found in the tunnel. The reason for this remains unknown. 사망자는 코에 리니의 조수야. 그러면 소품에 손을 쓸 수 있었겠지. He would have been able. 실종자는 할씨. 평범한 관객이지만 그녀가 처음부터 음모를 꾸민 건 아닐까? Halsey is a missing person and an ordinary audience member, or did she have her own scheme all along? 아니면 역시 제3자가 존재하는 건가? 정말 그런 걸까? Who was the only person who could have possibly committed? I mean, 사망자는 코에 리니의 조 실종자는 할씨. I did not mean to click that again. 그녀가 처음부터 음모를 꾸민 건 아닐까? Squints. I mean, 사망자는 코에 뭐? 말도 안 돼. 진심이야? 저기 범인은 바로 이번 사건의 희생자인 코엘이야. 오, 그래? 그거 참 재미있군. 그럼 그 이유를 들어볼까? 이제 남은 건 사건의 진실을 재구성하는 거야. 코엘이 뭘 했는지, 어쩌다 가해자에서 피해자가 된 건지를 밝혀내야 해. recreate the truth, what Cal did, and how he went from would-be perpetrator to victim. 그 소리는 범인과 실종된 할씨가 몸싸움할 때 난 걸지도 몰라. 사망자는 코에 리니의 조수야. 그러면 소품에 손을 쓸 수 있었겠지. 오페라 하우스 입구로 드나든 사람은 없었어. 범인은 할씨를 어디로 데려간 걸까?
그 소리는 범인과 실종된 할씨가 몸싸움할 때 난 걸지도 몰라. 당시 리니가 지하 통로에 없었던 덕에 범인에게는 충분한 시간이 주어졌을 거야. Apologies, everyone. I'm just like thinking it would have to be Lenny first. 두 사람이 환풍구를 통해 이동하기는 어려웠을 거야. 그럴 경우 리니와 만났을 가능성도 커. 그 소리는 범인과 실종된 할씨가 몸싸움할 때 난 걸지도 몰라. Okay, I'm piecing things in my brain. I feel like if I like vocalize it, I'm not gonna make any sense at all. 사망자는 코에, 리니의 조수야. 그러면 소품에 손을 쓸 수 있었겠지. 오페라 하우스 입구로 드나든 사람은 없었어. 범인은 할씨를 어디로 데려간 걸까? 지하 통로에 할씨의 옷이 남아 있었어. 아마 사람들의 눈길을 피하기 위해서였겠지. 두 사람이 환풍구를 통해 이동하기는 어려웠을 거야. 그럴 경우 리니와 만났을 가능성도 커. Thinking out. See, I am so self-conscious. I'm like, I don't want to, like, I'm gonna sound like a fool. The way that I like process information. 하우스 입구로 드나든 사람은 없었어. 범인은 할씨를 어디로 데려간 걸까? It's so fair. So. 두 사람이 환풍구를 통해 Well, it's not that I like. Was that scripted? Because like I was going through the Travelers, the Primordial Dragon of Space. Yes. The criminal must have understood the methods behind Lenny's magic trick and must have been in a position to easily modify the equipment. Leaving aside how he died, Cowell had all means to commit the crime at his disposal. The strange noise could likely have been the sound of Cowell and Halsey struggling. Lenny was not in the tunnel for 1 minute. This would have given time for Cowell to bring Halsey out of the magic box in the audience stands. But according to the guard's testimony, no one entered or left the opera house, so even if he had taken her, there'd be no means of exiting. Exiting from the box would have been in full view of the audience, pretty much guaranteeing that they would be discovered. 아직도 확실하지 않은 거야? Yeah, where did Halsey go? 결국 허장 성세에 불과했던 건가? 자신만만하더니 아직 진실에 다가가지는 못한 모양이로군. 침착해. 막다른 길에 가로막혔다면 다른 길을 모색해봐. Where did she go? 마술이랑 같아. 최종 결과물은 분명 마술사의 초기 설계와는 전혀 다를 거야. Okay. 할씨가 어떻게 사라진 건지 알 수만 있다면. 그럴 수만 있다면 Okay. 좋겠지만 지하 통로의 출입구는 세 곳뿐인데 전부 불가능해 보여. 이건 마술이 아니야. 리넷이 수조 속에서 사라졌던 것처럼 멀쩡한 사람을 없애버릴 수는 없다고. Wait, could it have been the water? 방해해서 미안하지만 기다리다 지친 관객들이 안 보이나? 이 오페라 하우스에서 공연을 망치는 것보다 더 큰 죄는 없지. 만약 리니 씨 측에서 유효한 주장을 할 수 없다면 다음 단계로 넘어가도록 하겠습니다. Hold on a second. Ace Attorney time.
없었던 덕에 범인에게는 충분한 시간이 주어졌을 거야. Literally objection. Because like reviewing the final pieces we had, it didn't make sense. I feel really bad, like, because I'm like on the spot streaming. When I process information, specifically for something like this, everything is going in my head really quickly, and I'm not speaking aloud, so that's super awkward. So you guys just hear silence. So I apologize. Lenny was not in a tunnel at that moment, which gave our criminal ample 그 time. 소리는 범인과 실종된 할씨가 몸싸움할 때 난 걸지도 몰라. 사망자는 코에, 리니의 조수야. 그러면 소품에 손을 쓸 수 있었겠지. 꽃병은 어쩌다 깨진 게 아니야. 중요한 범행 증거인 물을 숨기기 위한 거였어. Oh? 알겠어. 만약 할씨가 납치된 게 아니라 실종된 거라면 모든 게 이해가 돼. 수조 탈출 마술에서 리넷이 우리 눈앞에서 옷만 남긴 채 사라진 것처럼 말이야. 만약 사람을 물로 만들 방법이 있다면 It's the thought process that counts. 지금 얼마나 터무니없는 소리를 하는 건지. 사람을 물로 만든다니. 말도 안 돼. 마술도 아니고 그게 가능할 리 없잖아. I mean, I've seen people turn into water. One of which gave me his vision. 그럴 필요가 있을까? 사건이 진상이라면 리니가 가장 잘 알 텐데. 마술 트릭은 일종의 눈속임이지만 할시 실종은 실제로 일어난 일이야. 아니요. 그래도 전 여행자의 판단을 믿어요. Hog, he trusts us. Let's 진실은 go. 반드시 존재합니다. 설명되지 않는 것들을 한데 모아보면 새로운 길이 열릴지도 몰라요. 사망자라는 이유로 지금까지 그에게 많은 이목이 집중되지 않았죠. 사건에 아무런 진전이 없으니 사망자의 소지품을 조사해보는 것도 방법이지 않을까요? 사람은 막다른 골목에 다다르면 온갖 엉뚱한 방법을 떠올리지. 난 조사 범위를 넓히자는 제안이 단순한 시간 끌기에 불과해 보이는데? She's so proud. 저는 My. 대리인의 합리적인 요청이라고 생각합니다. 실제로 심판이 답보 상태이므로 증거가 추가된다면 진행에 도움이 될 것으로 보입니다. This angle, oh my goodness. Also, I know this is dire and we're like, you know, lawyering for Lenny's life, but like, can we get unique sitting animations? Like, Al-Haytham had his like leg over his other leg and then like this sitting animation. So like, will we get those? Please. 경비대원은 휴게실로 가서 사망자 코엘의 소지품을 조사해 주시기 바랍니다. After some time, a guard returns with news. 아직 조사 중입니다만 중요한 진전이 있어 이를 여러분께 공유해드리고자 합니다. 코엘의 소지품에서 액체가 담긴 시험관 여러 개가 발견됐는데 각각 라벨이 붙어 있었습니다. 그의 배낭에 들어있던 노트 내용에 따르면 그 액체는 원시 모태 바다의 물이라는 물질이라고 합니다. Excuse me? Water from the primordial sea. 원시 모태 바다의 물이라. 노트에는 코엘이 금지 약물을 판매하는 조직의 일원이었으며 공범이 존재한다는 내용이 있었습니다. 그 안에는 안전한 사용법에 관한 주석이 다수 존재했고 용해라는 단어가 여러 번 언급되었습니다. 또한 시험관 중 하나에는 어제 날짜와 함께 에피클래스 오페라 하우스라는 라벨이 붙어 있었고 노트에 용해는 폰타인 사람에게만 효과가 있다고도 적혀 있었습니다. 아무래도 할시는 실험 대상이었던 것 같습니다. Oh dear. 따라서 저희는 리니 측의 가설을 뒷받침할 증거가 충분하다고 보고 있습니다. 그런 말도 안 되는 사람이 녹아내려 물이 된다니! 그런 황당한 일이 실제로 일어났다는 거야? 잠깐만, 나 갑자기 어떤 예언이 떠오르는데 우연이겠지? 사람을 물로 만들다니. 수조의 진짜 용도는 물의 흔적을 숨기기 위해서였던 건가? 잠깐. Oh. 그렇다면 설마 너희들 날 따라와.
Oh my. 잠시만요. This has really taken a turn. 어쩌고요? 일단 따라와. 내 직감을 믿으라고. 정숙하십시오. Oh. Yes, sir. 조사 결과가 충격적이라는 것은 부정할 수 없습니다만 아직 그 진위 여부는 확인되지 않았습니다. 그러나 할시 씨는 아직 발견되지 않았으므로 일단 해당 단서를 증거로 채택하도록 하죠. 경비대는 계속해서 조사를 진행해 주시기 바랍니다. 리니 씨 측의 주장은 증거에 의해 뒷받침되었습니다. 이어서 발언해 주십시오. 네, 감사합니다, 심판관님. 이 가설이 성립될 경우 서로 관련이 없어 보이던 수많은 단서가 하나로 연결됩니다. 왜 있는 건지 짐작도 안 갔던 그 갈고리처럼. 한번 생각해보자. 코엘의 수법은 원시 모태 바다의 물과 관련이 있는 게 분명해. Water from the primordial sea. Oh my goodness. This liquid the guards found in Cow's luggage seems to be the ability to dissolve Fontainians into water. Blinks. Okay. Who is the prime suspect currently? Well, 사망자는 코엘, 리니의 조수야. it's Cowl. 수조를 고정했던 밧줄은 폭죽에 의해 끊어진 거지만 여기서도 마찬가지로 수조가 아닌 물에 리넷은 무대 쪽 마술 상자 안에만 있었어. 리넷도 이 트릭과 관련이 No. 마술 상자 내부에 다른 뭔가가 있었던 것 같은데. 지금 보니 그 갈고리는 다른 마술에 사용되는 소품이 아니라 뭔가의 방아쇠였던 것 같아. 원시 모태바다의 물은 할씨가 마술 리넷은 무대 쪽 마술 상자 안에만 있었어. 리넷도 이 트릭과 관련이 있나? 원시 모태바다의 물은 Well, he used this. I don't think the rope is necessary here. 마술 상자 안에만 있었어. 리넷도 이 트릭과 관련이 있나? 마술 상자 내부에 다른 뭔가가 있었던 것 같은데. Oh! Oh my god! Okay, I actually think that was right. I did not think that was right at all. 또다시 명탐정 페이몬이 나설 차례군. Okay, well, in my defense, all I do is yell about fictional characters, so I don't think I'm actually like, you know. I don't think I can piece together information as well as I can. Like, Q's being a better detective than okay, I'm just like trying like to understand. Like, I was trying to process, like, because Smay put it best earlier. Like, it's like when it comes to, well, I don't want to say comes to legal battles. For something like this, I was trying to do as well as I could to like really zero in on certain information that was immediately relevant. But again, I just get embarrassed for how I like process information. Anyway, sorry. 코엘은 수조의 밧줄과 추첨기에 손을 써서 이번 계획의 대상을 정했을 거야. 할씨가 있던 마술 상자가 내려갈 때 갈고리가 천천히 돌아오면서 상자 위쪽에 있는 풍선을 터뜨렸을 테고, 그러면서 풍선 안에 들어있던 원시 바다의 물이 아래로 쏟아져 할씨를 용의시켰던 거지. 그런 다음 코엘은 지하 통로로 가서 꽃병을 깨뜨리고 물이 꽃병에서 흘러나온 것처럼 꾸몄어. 나머지 증거는 무대 위에 수조로 덮어버리려고 했고, 하지만 지하 통로에서 예상치 못한 일을 당한 코엘은 증거를 은폐하기 위해 사용하려던 수조에서 죽고 만 거지. 말이 되는 것 같군.
그렇게 되면 수많은 의문점이 하나로 연결되네. The scales are balanced. 내가 들어도 엄청 그럴듯한데? 설마 내가 정말 무고한 사람에게 누명을 씌운 건가? 너무 창피해. Her little pout. Oh my gosh. Poor. Like, aw. Let's see. Excuse me for just a moment. 이렇게 되면 남은 의문점은 코엘이 대체 어쩌다가 사망에 이르게 됐는지 뿐이네요. 그의 노트에 공범에 대한 언급이 있었죠? 혹시 그 공범과 관련이 있는 건 아닐까요? 방금 경비대로부터 새로운 증거가 발견됐다는 연락이 들어왔습니다. 관계자는 무대 중앙으로 와서 이에 대해 설명해 주시기 바랍니다. This is a slight kind of just an observation. So there are certain numbers that are repeating in Genshin's story. Just like the main two, I would say, would be 3 and 7. But 4 and 9 are also really interesting because they also appear quite a bit. And like in French, neuf means 9, and I look at Nouvelette's name and I just think like it obviously is not. I'm not gonna like overthink, but when I look at his name, I'm like, I see the number 9. Like it's neuf, not neuve, but like, you know. I'm overthinking as always, sorry. 감사합니다, 심판관님. 저희는 조금 전까지 다른 관련자의 소지품을 검사하고 있었습니다. 그런데 그중 리니의 소지품에서 코엘이 가지고 있던 것과 동일한 원시 바다의 물을 발견했습니다. Oh. 뭐라고? 그럴 리가 없어. 이 얼마나 드라마틱한 장면인가. 반격을 위해 쏜 탄환에 자기가 치명상을 입는 꼴이라니. 이제 모든 의문이 해결된 거 아닌가? 친애하는 백성들아, 충실한 관객들아, 이제 내가 나의 추리로 이 Begin refutation. 애초부터 소녀를 용해시키는 일에 동참할 필요가 없었던 리니는 지하 통로로 들어간 다음 한풍구를 통해 빠져나갔어. 그때 공범인 코엘은 마술 소품에 손을 써서 원시 바다의 물로 이미 할씨를 녹여 없앤 상태였지. 하지만 되돌아온 리니는 공로를 독차지하고픈 탐심이 생겼고 파트너를 제거하려고 했어. 결국 리니는 코엘을 기절시켰고 흔적을 숨기기 위한 수단이었던 수조는 포밍 도구로 변모한 거야. Oh my goodness, Furina. 이렇게 잔혹하고 노골적인 결론을 내리고 싶지는 않지만 우인단은 참 잔인무도한 조직인 것 같네. 안 그래, 리니? No. 이제 증거를 다 써서 적절한 반박을 할 수가 없어. 여기까지인가? There's never the end of the road. I refuse. 도저히 방법이 떠오르지 않아. 더 이상 반박할 수가 없어. 새로운 증거가 너무 강력해. 왜 지금 와서 이런 증거가 나온 거야? 너무 이상하잖아. 자, 현장에 수많은 눈들이 목도했듯이 내 추리는 완벽했다. 아무래도 이게 피날레인 것
받았네. This is not the denouement. I refuse. I wonder what happens 존경을 받는 when that reaches the 국의 top. 최고 심판관이요. 이제는 때가 된 것 같은데. 잠깐만요, 여러분. 제 말을 들어주세요. 아직 심판 중이니 정숙해 주시기 바랍니다. 다 이유가 있어서 이러는 거라고요. 다들 머리 아픈 심판 듣느라 피곤하시죠? 잠깐 마술 하나 보고 싶지 않나요? 무려 사라져버린 소녀를 다시 나타나게 할 마술이라고요. 그럼 부탁할게, 리니. Oh? Oh my goodness. 무슨 소리를 하는 거야? What in the world is happening? 저기 실망시켜서 죄송하지만 그런 기적은 마술사인 제가 할 수 있는 게 아니에요. Lenny is so funny. He's I don't really know what you mean. 와, 마술사 양반. 마술사는 남을 현혹하는 게 특기 아니야? 마술이란 흔히 진상을 숨기고 흥미로운 허상을 펼쳐 보이지. Welcome back, you Mamie. Hi, I just finished Act 2 and it was amazing. How's the quest going for you? So, I am not as anxious as I was before. I still am a little bit, but this trial is really having me, like, I'm really curious. So, I'm having fun. 하지만 모두가 허상을 진실이라 믿는다면 마술이 진정한 진상을 밝혀낼 수 있지 않을까? 그런 마술이야말로 오늘의 피날레를 장식하기에 충분하지. 한 번 더 해보라고, 리니, 리넷. 걱정 마. 가시장미회가 너희를 위해 모든 걸 준비해뒀으니까. 너희는 무대의 중심이자 마술의 창조자야. 마지막 공연은 역시 너희에게 맡겨야지. I think it's really funny how, like, because you would, you know, in most cases, she would be just escorted out immediately for interrupting a legal, like, you know, a court proceeding, but 알겠어요. 짜잔. 짜잔. Oh? 실례합니다. Oh, hello, Istarov. Hello, hello. How have you been? It's been a while. 이 사람이 실종된 할시야? 사람이 용해된다느니 했던 건 역시 거짓말이었던 거지? 미리 말해두지만 이 사람이 얌전히 법정에 출석하면 형을 줄일 수 있다고 해서 온 거예요. That is so fair. 지금까지 밖에 숨어서 듣고 있었어요. 저에 대한 심판인 줄 알고 무서웠거든요. How are you? How have you been enjoying the quest so far? Oh, I love the quest. I really like the quest. I'm very invested right now. 근데 아무도 절 눈치채지 못해서 좋아하고 있었는데 정신 차려 보니 이 사람에게 붙잡혀 있었어요. Who knew from the thief from the very beginning of the quest played such an integral role in this case? 우리 셋을 얕보지 말라고. 뭐부터 말해야 하지? 아무튼 죄송하지만 코에를 죽인 건 저예요. I see. 뭐라고? 아니 왜? Furion is like, what? 전 할시가 아니에요. 몬드에서 온 릴리엔이죠. 리니의 공연이 굉장하단 얘기를 듣고 보고 싶었는데 표를 살 타이밍을 놓쳐서 한 장 훔쳤거든요. 제가 하는 일이 그거예요. 밥 먹듯이 남의 물건을 훔치는데 한 번도 잡힌 적이 없어요. Mm-hmm. It's really good to see you again, Insura. 구에서 잡힐 뻔했는데 겨우 빠져나왔죠. 절 쫓던 사람 중엔 리니도 있었고요. She's like, I can't stand this at all. This is awful. Shoves popcorn in mouth because of the quote-unquote drama to her. 어쩐지 낯이 익더라. 리니가 솜씨 좋다고 칭찬까지 했었는데. 그렇게 끝난 줄 알았는데 공연 중에 추첨기가 절 뽑았어요. 근데 그 녀석이 메로피도 요새로 갈지도 모른다는데 거긴 감옥이잖아요. 그 자식이 절 잡으려는 건 줄 알고 진짜 깜짝 놀랐다고요. Yeah, it was absolutely like, who knows? You could end up in prison. Ha ha ha. 원래는 공연에 어울려주는 척하다가 도망치려고 했는데 뜬금없이 물을 뒤집어 쓰질 않나 지하 통로에선 누군가에게 쫓기기까지 했죠. 순순히 잡혀줄 생각은 없어서 그 사람을 기절시킨 다음 상자에 쑤셔 넣었어요.
그 후엔 달리 숨을 곳이 없어서 옷을 갈아입고 공연 의상을 두는 상자에 숨어 있었어요. 그러다 첫 번째 경비대원이 현장에 도착했을 때 빠져나와서 오페라 하우스 안에 숨은 거예요. 그 안에 숨을 곳이 있다고? Professional thief could make it work. 수가 떨어질 줄은 몰랐어요. 상상도 못했다고요. 알았다면 절대 그 사람을 상자에 넣지 않았을 거예요. 도둑질은 해도 살인은 안 하니까요. 드디어 사건의 진상이 밝혀졌어! 이번엔 릴리엔의 시점으로 사건을 재구성해보자. Oh, okay. Okay. Hmm. During the switching performance, there was an audible thump that many audience members heard. 공연 중 들렸던 굉음은 다투는 소리가 아닌 깜짝 놀란 릴리엔이 문을 박차고 뛰쳐나오는 소리였어. Lenny wanted all the credit and glory and wanted to get rid of his partners, as Halsey has appeared completely unharmed. Serena's conjecture no longer holds water. But there is evidence proving that a fight did indeed break out. That was... yeah, the vase. 꽃병은 물의 흔적을 지우기 위해서 사용된 게 아니라 Lenny knocked Cal out. Then, using the method used to dissolve young girls, he got rid of Cal and disguised it as an accident. As Halsey has appeared completely unharmed before all of our eyes, Fiona's conjecture no longer holds water. What did Halsey do here? She changed clothes. 릴리엔은 그대로 나갔다간 들킬까봐 옷을 갈아입고 지하 통로에서 때를 기다렸어. 경험이 풍부한 도둑다운 판단이었지. Oh! 명탐정 페이몬의 추리 타임! Oh. Ace Detective? I'm on time. Nice. 추첨기에 선택된 릴리엔은 무척 당황했어. 지하 통로로 들어갔다가 물을 맞은 릴리엔은 패닉에 빠졌고 문을 차서 우리가 들은 그 큰 소리를 냈지. 이때 소리를 들은 코엘이 지하 통로로 들어왔고 용해되지 않은 릴리엔을 발견한 거야. 하지만 코엘은 릴리엔이 폰타인 사람이 아니라 표를 훔쳐서 들어온 도둑이라는 걸 몰랐어. 그래서 코엘은 원시 바다의 물이 효력을 발휘하기까지 시간이 걸리는 줄 알고 릴리엔을 억지로 상자에 넣으려고 한 거야. 그렇게 둘이 싸우는 과정에서 꽃병이 깨졌고 코엘은 역으로 릴리엔에게 맞아 기절하고는 상자 안에 넣어진 거지. 도망갈 곳이 없었던 릴리엔은 옷을 갈아입고 상자 안에 숨어서 공연이 끝나기를 기다렸어. Also, on that note, Smay, I did say that, I was like, oh, it's literally the thief or reused model. But in this case, I'm pretty sure it's still the thief. Successful reputation. 오페라 하우스를 벗어나려면 반드시 경비대의 조사를 받아야 했기에 그동안 오페라 하우스에 갇혀 있었을 거야. 우리가 이야기를 나누며 즐기던 마카롱 2개를 훔친 건 굶주린 릴리엔이었어. 정말 천재 도둑이라니까. 여기까지가 지하 통로에서 있었던 사건의 전말이다. 그랬구나. 멋진 추리였어. 리니 씨 측 발언에 반박하실 내용이 있습니까? 프리나님.
대답하세요, 프리나님. 참고로 심판이 끝나기 전까지 고발 측은 퇴정할 수 없습니다. Oh my god. She really tried to run away. 내 생각을 어떻게 알았지? 이 없어. 내가 졌다고. 이럴 땐 물어보지 말고 체면 좀 살려달란 말이야. Oh my gosh. 바람 빠진 풍선처럼 태도가 싹 바뀌었네. 이의 없으시다면 폰타인 최고 심판관인 제가 사건의 경위를 상설하겠습니다. 소녀 실종 사건의 범인인 코엘은 관객 목록에서 범행 대상을 물색했습니다. 추첨기에 미리 손을 써두기만 하면 정해둔 대상을 추첨할 수 있었죠. 범행 흔적을 덮기 위해 코엘은 수조를 떨어뜨려 용해된 소녀가 남긴 물을 감출 계획을 세웠습니다. 그래서 수조를 고정한 밧줄에 미리 손을 쓰고 공연이 끝날 때 터지는 폭죽을 활용해 수조를 떨어뜨려 물의 흔적을 감추려고 했죠. 소녀를 용해하는 원시 바다의 물은 마술 상자를 준비할 때 풍선 안에 넣어 상자의 상판에 붙여뒀습니다. This is so elaborate. 마지막으로 코엘은 소녀를 마술 상자 안에 넣으며 미리 준비해둔 갈고리를 끈에 묶어 문틈 사이로 통과시켰습니다. 공연이 시작되고 소녀가 든 마술 상자가 지하 통로로 빠지자 갈고리 끈이 팽팽해지면서 원시 바다의 물이 담긴 풍선을 터뜨렸습니다. 계획대로라면 소녀는 이때 물에 용해됐어야 하지만 릴리에는 폰타인 사람이 아니었기에 상자를 빠져나오면서 큰 소리를 냈죠. 이상한 낌새를 느낀 코엘은 지하 통로로 들어왔고 릴리엔과 조우했습니다. 원시 바다의 물이 즉시 효력을 발휘하지 못한 것뿐이라 착각한 그는 하지만 상대는 호락호락하지 않았고 몸싸움 끝에 마술 상자 안에 들어간 코엘은 결국 피해자가 되었습니다. 릴리에는 본인의 진술처럼 지하 통로에서 옷을 갈아입고 공연이 끝날 때까지 숨어 있다가 오페라 하우스의 다른 구역으로 이동했습니다. 한편 리니는 사건이 발생하는 동안 오페라 하우스 지하에 있었기 때문에 이 일을 모르고 있었죠. 완전하게 서술된 사건의 경위로 미루어 보았을 때 피고발인 리니는 무죄로 판단됩니다. 정말 다행이야. 리네. 릴리엔 씨와 리니 씨에겐 아직 따로 심판이 필요한 의문점들이 남아있으나 이 사건은 이제 개시 판결 장치에 최종 결정을 맡길 수 있을 것 같군요. It just looked like the Honkai Star Rail animation for summoning. 따라서 리니와 리넷에게 무죄를 선고합니다. 명탐정 페이몬의 대승리. A blue lame. Yeah, it was not a 5-star. 잘했어, 파트너. 정말 고마워. 너희 덕분이야. Not celebrate yet. 본 경관 질문 하나만 하겠습니다. Bro pulled a 3-star. Leave him alone. He's trying. 리니 씨의 소지품에서 원시 바다의 물을 어떻게 찾아냈죠? 그래. 그것 때문에 내가 잘못된 판단을 했잖아. 감히 법정에서 위증을 한 건 아니겠지? 코엘의 노트에 언급된 공범은 리니 씨가 아니라 당신 아닙니까? Nivolette's voice is so deep, it reminds you of Optimus Prime. What? 형량을 줄이기 위해 어떤 선택을 해야 할지는 잘 알겠죠. Oh, I didn't notice his eyelashes are blue. 당장 말하지 않으면 특별 허가 쿠폰과 평생 함께하게 될 줄 알아. 저도 사주받은 겁니다. 리니에게 소녀 연쇄 실종 사건의 누명을 씌워서 모든 의심을 우인단에게 돌릴 좋은 기회라고 상부해서 그랬다고요. 계획은 들통났고 원시 바다의 물도 만천하에 드러났으니 윗선에선 당신을 눈엣가시로 여기겠군요. 모든 정보를 고하고 경비대의 보호를 받는 게 최선일 겁니다. 말할게요. 다 말한다고요. Goodness. 원시 바다의 물이 사람을 녹일 수 있다는 걸 처음 발견한 건 대장입니다. 물약으로 만들 수도 있는데 아주 묽게 희석해서 마시면 평생 못 잊을 만큼 기분이 좋아지죠. 저흰 줄곧 그걸로 장사를 해왔고 돈도 많이 벌었어요. 소녀 연쇄 실종 사건도 대장의 계획이었죠.
우리 대장은 바로 Oh my gosh. So he did dissolve. 입마감 당한 거야. Right before he was about to say who it was. 역시 잔인하기 그지없네. 건방지군. 현장에 있는 사람은 전부 조사를 받으십시오. Nothing is found on the scene apart from the liquid left after Vaughn dissolved. 이제 돌아가도 되는 거야? The problem seems to have been solved, but we're not needed anymore. 그렇지만 여행자, 페이몬, 잠깐 기다려줘. 리니 나랑 말하고 싶지 않겠지. 보기도 싫을 거야. 내가 우인단인 걸 알고 나서도 끝까지 변호해주고 누명까지 벗겨준 너에게 다시 한번 고맙단 말을 하고 싶었어. That was something I also wanted to mention. Lenny really didn't seem too surprised, and the fact that it's like, okay, that's implied you see even worse. 그렇구나. 하지만 이것만큼은 확실히 해두고 싶어. 난 어떤 목적이나 악의를 갖고 너에게 접근한 게 아니라 줄곧 리니로서 널 대했어. 내가 우인단에 있는 이유 역시 고아인 나와 벽난로의 집이 이해관계가 맞기 때문이고, 애초에 우리의 아버지 아를레키노님이 날 데려오신 것도 그런 이유에서였지. Odette? That was how father, the knave, approached. 아를레키노라면 우인단의 집행관 말이지? Arlecchino. 벽난로의 집의 주인이란 얘긴 들었지만 그 맞아. 말이 나왔으니 내 옛날 이야기 좀 들어볼래? 부모님이 돌아가시고 나와 리넷은 거리를 떠돌았어. 난 먹고 살기 위해 거리의 선배 마술사를 몰래 관찰했고, 그렇게 며칠 동안 관찰한 결과 마술의 트릭을 알아낼 수 있었어. 그리곤 동생을 데리고 거리를 몇 개나 지난 끝에 사람이 많은 한 모퉁이를 찾아내 마술 공연을 시작했지. Nintendo, yeah, they really called her that. Welcome, welcome. 우리의 공연은 예상외로 인기가 좋아서 한동안 배를 고를 일은 없었지만 계속 동생을 거리에서 재우고 싶진 않았어. 그리고 머지않아 공연을 보고 우리를 입양하려는 귀족이 찾아왔지. 하루아침에 귀족집 양자가 된 거야? 처음엔 그런 줄 알았어. 마침내 행운이 우리 편을 들어줘서 괴로운 날들이 끝난 거라 생각했지. 하지만 시간이 갈수록 느껴졌어. 양자라고 했지만 그 인간은 내 마술 재능을 원하는 것뿐이었던 거야. 날 이런저런 연애에 데려가 시선을 끌고 그걸 이용해 사교계에서 본인의 입지를 다졌지. 그렇게 나쁘진 않은 것 같은데. 귀족들의 속내는 우리의 상상 이상으로 검더라고. 한 번은 연회에서 공연을 마치고 돌아가는 길에 리넷이 나와 다른 마차를 탔다는 걸 알게 됐어. 집에 도착하고 한참을 기다렸지만 리넷은 돌아오지 않았고, 귀족의 침실로 달려가 동생의 행방을 끈질기게 물었지. 돌아온 대답은 이랬어. 연회에 참가한 거물이 리넷을 마음에 들어해서 선물로 줬다. 조수 하나 바뀌어도 Oh my 마술을 god. 할수 있잖아. Oh my goodness. 뭐? 설마 리넷을... 그 녀석 폰타인 법으로 심판할 수 없는 거야? 외부인 눈에는 그저 입양과 대리 양육으로 보였겠지. 조사를 피할 수단도 많았고. 그 거물이란 사람의 저택 위치를 알아낸 나는 밤을 새워 움직였고, 벽을 넘어 경비의 눈을 피해 저택 안으로 들어갔을 땐 달빛 아래 바닥에 튄 핏자국과 암흑 속에 있는 아를레키노님이 보였어. 아를레키노가 그 녀석을 처리한 거야? 리넷이 다치기 전에 구해주셨어. 지하실에 숨어있던 다른 고아 여자애들도 찾아주셨고. Oh my gosh. 아버지, 아니, 아를레키노님은 내게서 모종의 잠재력을 보신 건지 이렇게 말씀하셨어. 우리와 이해관계가 맞는구나. 벽난로의 집은 널 환영한다. 이곳은 절대 널 배신하지 않을 것이며
그 어떤 배신도 용납되지 않을 것이다. 막 귀족에게 배신당한 난 곧바로 그 말을 믿을 수 있을 리가 없었지. 하지만 얼마 지나지 않아 아를레키노님은 우리를 입양했던 귀족을 없애고 자유를 되찾아 주셨어. 그래서 동생과 함께 벽난로의 집에 들어간 거구나. The name is after the Gnosis, isn't she? 아를레키노님에겐 그분만의 계획이 있어. 폰타인의 신의 심장을 뺏은 후 그 힘을 사용해 예언을 깨고 폰타인을 구할 방법을 찾으실 거라고 스네즈나야 여왕의 허락까지도 받으셨어. Oh? 아를레키노도 예언을 믿어? 벽난로의 집 전체가 예언의 위기에 대응하기 위해 움직이고 있어. The way that the Fontainians will dissolve with primordial water reminds me of basically like another curse. I don't want to call it a curse, but 게다가 오늘 사건으로 폰타인 사람은 특수한 물에 용해된다는 사실이 드러났잖아. 예언을 뒷받침하는 증거지. 아를레키노님을 포함한 벽난로의 집 구성원 모두 폰타인 사람이야. 우리는 절대 고향을 포기하지 않아. 우리 같은 고아들에게 가족인 서로 외에 이 세상과의 연결고리는 고향뿐이니까. 마술 주머니를 나눠주는 것부터 신의 심장을 훔치는 일까지 모두 예언에 맞서기 위한 거였구나. well, I am very sorry that happened. I still cannot completely 괜찮아. 이해해. trust you. 난 그저 하고 싶은 말을 전한 것뿐이야. 비록 벽난로의 집 소속이지만 난 늘 내 판단을 믿고 내가 옳다고 생각하는 일을 하고 있다는 걸 알아줬으면 해. 도움이 필요하면 언제든지 찾아줘. 리니의 신분으로 널 도울게. I understand. Thank you. 안녕, 리니. That was a lot. That was quite the I'm not even finished with the quest, but I actually was going to actually call it there. I do want to do part 2, but I also need to take care of some things. So I'm actually going to end the stream here. I know it's right on this part after Linny has just told us some rather very dark and interesting information, but I'm still blown away by this. I'm proud of myself for being able to get as far as I did with the trials and everything. But I want to thank everyone who stuck around for the follows, resubscriptions, and everything. Today was really, really fun, and I look forward to continuing the quest and talking to you guys again very soon. So again, thank you so much. This was really fun. And have a good one.